Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si, por favor, decidme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Y si Harry Potter wildera la katana de Merlín. La luz roja fallo a Harry por un centímetro y atravesó una fila de esferas de cristal polvorientas detrás de él. Cada una explotó en una cadena, fragmentos y niebla plateada llovieron sobre su cabeza mientras caía de rodillas. Notó el sabor del polvo y el cobre. El corazón le latía con fuerza contra las costillas maguladas. Alguien gritó su nombre, Harry. La voz de Hermione cortó el saus. Él se volvió, con la varita ya levantada. Ella estaba detrás de un estante volcado con Ron, ambos agachados. Ron disparó otro aterrador por el borde. Stupefy. El Hakiza crujió por el pasillo y golpe. Io a un mortífago enmascarado en el pecho. El hombre se desplomó, pero otro pasó por encima de él un momento después, con la máscara brillando bajo la tenue luz azul del salón de la profecía. Eran demasiados. Sigue moviendo, gritó Harry. Le dolía la garganta. Tenemos que volver a la sala del arco. Claro, porque eso salió tan bien la última vez, murmuró Ron, pero su rostro estaba pálido y tenso. Ayudó a Hermione a levantarse y tropezar hacia Harry, manteniéndose agachados. Los hechizos se entrecruzaban por el pasillo. Rojo, verde, morado. Los estantes se rompían. Las esferas de profecía, caían y estalaban con suaves gemidos susurrantes. Harry disparó otro aterrador, luego otro. Su brazo temblaba, su mano con la varita se sentía pesada, como si cada hechizo se clavara más profundamente en sus huesos. Expelliarmus. El familiar rayo rojo se disparó hacia un mortífago en el pasillo del fondo. El hombre lo apartó con un movimiento perezoso, con el escudo brillando. Luego respondió con una maldición que golpeó el estante cerca de la cabeza de Harry y llenó el aire de cristales voladores. Expelliarmus otra vez, y otra, y otra. Era lo que Harry sabía. Lo que buscaba sin pensar. No parecía suficiente. Harry, a la izquierda, gritó Neville. Harry se dio la vuelta. Un mortífago había rompido por el siguiente pasillo, con la varita ya levantada, la máscara girada directamente hacia ellos. Crucio. La palabra golpeó los oídos de Harry. Vio el rayo rojo que se dirige hacia Ron y Hermione, que eran demasiado lentos para moverse. No pensó. Sus piernas estaban entumecidas por la última maldición. Su brazo con la varita era demasiado lento. Se lanzó hacia ellos de todos modos. La maldición le golpeó en el pecho justo cuando se estrelló contra sus amigos. El dolor se lo tragó. Cada nervio gritaba. No podía respirar, no podía moverse, ni siquiera podía gritar. El tiempo se alargó. Su visión se volvió blanca, luego roja, luego algo más oscuro que ambas. En algún lugar bajo, el rito oyó a Hermione gritando su nombre. Alguien más gritó, con la voz quebrada por la furia. Reducto. La maldición terminó tan repentinamente como había comenzado. Harry yacía en el suelo, con el pecho agitado. Los dedos clavandos en la piedra agrietada. Intentó incorporarse. Le temblaban los brazos. Consiguió rodar hacia un lado. El pasillo era un caos. Ron estaba de pie, jadeando, con el brazo de la varita extendido. La sangre manando de un corte en la sien. Hermione se apretó contra un estante, con la mano en las costillas y la varita bien apretada. Dos mortífagos yacen tendidos en el suelo cerca, uno gimiendo. El otro muy quieto. Harry, puedes levantarte, gritó Hermione. Lo intentó. Sus piernas se doblaron. Maldijo en voz baja cuando su rodilla golpeó el suelo de nuevo. Levántalo. Ron agarró a Harry por un brazo. Hermione por el otro.
Juntos lo arrastraron por el pasillo, lejos de lo peor del fuego mágico. Donde están los demás? Dijo Harry con voz ronca. Su garganta, aún se sentía despelejada por la maldición. Neville ha ido a buscar luna y Ginny, dijo Hermione. Están intentando dar la vuelta. Brillante, dijo Ron con los dientes apretados. Estamos a punto de morir y tú estás haciendo el recuento. Measure eso que correr a ciegas, espetó Hermione. Salieron de la fila de estanterías a un espacio más amplio. Harry lo reconoció incluso a través de la bruma de dolor. La habitación circular con las muchas puertas. La habitación que garaba, la mitad de las puertas habían sido arrancadas de sus bisagras. El suelo estaba lleno de cicatrices y grietas. Varios, mortífagos y miembros de la orden seguían atrapados en duelos alrededor de los bordes. Y allí, rota y abierta, la puerta de la cámara de la muerte permanecía abierta como una boca negra. Los pulmones de Harry se apretaron. El recuerdo de Sirius cayendo a través del velo vivía detrás de sus ojos. No había vuelto aquí desde esa noche. No despierto, al menos. En sueños, caía a través de esa cortina reta cada vez que cerraba los ojos. Harry, Hermione le apretó el brazo. Quedate con nosotros. Trago saliva con fuerza. Tenemos que movernos. Si nos encierran aquí, estamos ahogados. Como en respuesta, una luz verde brilló a través de la puerta. Una maldición golpeó la pared del fondo y estalló en chispas. Una figura enmascarada salió de la cámara de la muerte, seguida por otros dos. Potter, dijo uno de ellos arrastrando las palabras. El cabello pálido de Lucius Malfoy brillaba bajo la máscara. Vio que sigues jugando al arrow. Harry apretó su varita con más fuerza. La furia ardía a través del dolor en su pecho. Tú sigues escondiendo detrás de máscaras, le espetó. Malfoy levantó su varita. Tal vez te unes a tu padrino esta noche. Otro hechizo vino de un lado. Kingsley se interpuso entre Harry y Malfoy. Disparando rayos de color púrpura brillante que obligaron a los mortífagos a retroceder. Muévete, Potter, ladró Kingsley. Saca a tus amigos de aquí. Hey más dentro, gritó Harry. Te flanquearon. Los ojos de Kingsley se dirigieron hacia la puerta abierta. Una maldición pasó junto a su hombro. La bloqueó con un escudo limpio y retrocedió hacia el arco. Nos mantenemos aquí, dijo. Ahora, era bueno, muy bueno. Su trabajo con los hechizos era preciso y eficiente. Pero había demasiadas figuras enmascaradas, demasiadas maldiciones que cercaban el aire. Harry sintió el miedo familiar. El que venía cada vez que veía a alguien tratando de mantener una línea contra los seguidores de Voldemort. El que había terminado con Sirius cayendo y nunca golpeando el suelo. No otra vez, Ron, Hermione, dijo en voz baja, id a la puerta del fondo. Cos digo que curé, no me esperes, eso no va a pasar, espetó Ron. No te estás sacrificando, dijo Hermione. Su voz se quebró en la última palabra. Tomó air y lo estabilizó. Nos quedamos juntos. Una maldición explotó cerca de ellos. El impacto arrolló a Hermione contra el costado de Harry. Él la atrajo hacia sí por reflejo, protegiéndola con su propio cuerpo. Lo vio chispas. El polvo de piedra le llenó la boca y la nariz. Su cicatriz palpitaba, no el habitual pinchazo agudo, sino un latido sordo al ritmo de su corazón. Podía sentir a Voldemort en algún lugar del edificio, esa fría presión contra sus pensamientos. La sensación de algo vasto y furioso moviéndose a través del ministerio. Su mano con la varita tembló con más fuerza. El patrón era siempre el mismo. Se ponía de pie, gritaba expelliarmus, y la gente a su alrededor moría. Harry, mira, dijo Hermione señalando. Cerca del borde de la habitación circular. Detrás de una columna destrozada, el aire había comenzado a pio. Harry pensó que era un resplandor de calor del fuego mágico. Una ondulación en el polvo llenó el aire. Pero se hizo más profunda, doblando la luz a su alrededor. La piedra parecía estirarse como el caucho.
Se le rizo el velo de los brazos. No me gusta eso, dijo Ron. Parece lo contrario de lo bueno. La ondulación se tensó sobre sí misma. Los bordes se oscurecieron. Una fina línea apareció en el aire vacío, brillante y incorrecta, como si alguien hubiera cortado el mundo con un cuchillo. Hermione se quedó mirando. Ese no es un haquiza que yo reconozca. La línea se ensanchó. Se desgarró hacia abajo y luego hacia arriba, en silencio, como una mano invisible abriendo una cortina. Al otro lado no había habitación, ni ministerio, ni piedra. Solo oscuridad y una luz roja lenta y enfermiza, como brasas en la ceniza. Una ráfaga de aire salió rodando del desgarrón. Olía y óxido, a sangre vieja y a lluvia que nunca caía. A Harry se le rizó la piel. Aparte de ella, dijo Hermione de inmediato. En segundo lugar, añadió Ron. Imperazone retroceder, pero una maldición explotó contra el suelo. La piedra se hizo añicos detrás de ellos. La onda expansiva los lanzó a los tres hacia adelante. Harry cayó hacia la lágrima. Por un momento su mundo no fue más que esa luz falsa. Presionaba contra sus ojos y dientes. Su cicatriz ardía. Su verita voló de sus dedos y se alejó traqueteando. Unas manos lo agarraron de la túnica por detrás. Ron y Hermione clavaron los talones, tratando de arrastrarlo hacia atrás. La piedra bajo sus pies crujió. El desgarro se ensanchó una última vez. Algo se extendió a través. No era una persona. No era un dementor ni ninguna criatura que él conociera. Un brazo dorado. Estaba cortado en el hombro. El metal parecía luz solar empañada, talado en placas superpuestas que imitaban músculos y tendones. Finas líneas rojas se arrastraban a lo largo de las articulaciones como venas. Los dedos eran largos y delicados. Las uñas curvadas como hojas. Empuñaban una espada. La katana era larga y delgada, la hoja de un rojo profundo y feo que no era pintura. El era su alrededor brillaba así. En diminutas motas de polvo escarlata que intentaban adherirse a la piel de Harry. El brazo se sacudió como si estuviera luchando contra algo al otro lado del desgarro. Entonces el mundo cedió. La prisa de Ron se aflojó. Harry se deslizó hacia adelante. Su mano izquierda salió disparada para detener su caída. Se cerró alrededor del frío metal. En el momento en que la piel se encontró con el oro, el mundo gritó. El sonido no estaba en sus oídos. Estaba dentro de sus huesos. Una presión aguda y extraña se forzó a subir por su brazo, corriendo a lo largo de sus venas, llenando su pecho. Por un latido del corazón sintió como si algo hubiera legado a él y tirara. Su propia mano desapareció. Miró hacia abajo en estado de shock. Su brazo izquierdo terminaba en relucientes placas de oro. Estaban fundidos directamente con su piel. En el borde del metal, su carne ya estaba irritada y roja, con líneas oscuras que se extendían desde la costura como porcelana agrietada. No, susurró. La empuñadura de la espada estaba caliente en sus nuevos dedos. El calor estaba vivo, batía contra su palma con un ritmo constante, como un segundo corazón. El desgarro en el aire se cerró de golpe, casi perazosamente. La presión desapareció. Harry se desplomó de rodillas, todavía agarrando la hoja. Harry, Hermione se deslizó a su lado, con las manos flotando cerca del nuevo brazo sin tocarlo del todo. Su rostro se había vuelto blanco como la tiza. Ron, sacalo del centro, gritó ella. Ron agarró a Harry por debajo del brazo derecho y lo arrastró hacia atrás, con los botas raspando el suelo. Harry intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Su brazo izquierdo se balanzaba con un peso antinatural, con la katana apuntando hacia abajo. Partículas rojas se desprendían de la punta de la hoja y chisporroteaban contra la piedra. El dolor lo golpeó entonces. Al principio no fue agudo. Era frío, un escalofrío que comenzó en su hombro y se extendió por su pecho. Su corazón tartamudeó. Su lado izquierdo se sintió pesado. Luego entumecido,
luego ardiendo de nuevo. Tomo y casi se desmayo. Harry, concentrate en mí, dijo Hermione. Le aprieto las manos contra la cara, obligándolo a mirarla a los ojos. Marones, grandes, frenéticos, quedate despierto. No te atreves a desmayarte sin mí. Estoy bien, dijo él. Salió como un susurro entrecortado. Esa es la peor mentira que has dicho nunca, espetó ella. No es su peor mentira, murmuró Ron, pero sus ojos estaban igual de asustados. Otra maldición chisporroteo a través de la habitación. Kingsley gritó algo. Remus respondió con un hechizo que sacudió las paredes. Gritó Lucius Malfoy por encima del estruendo. ¿Qué has hecho, Potter? Harry levantó la vista. Todos los mortífagos que podían verlo se habían quedado extrañamente quietos. Sus máscaras estaban giradas hacia su brazo izquierdo. Hacia la katana que seguía aferrada con fuerza en los dedos dorados. Malfoy dio un pequeño paso atrás. Esa magia no es nuestra, susurró. La presencia de Voldemort en la cabeza de Harry retrocedió. La presión que había sentido toda la noche se estremeció y retrocedió como tinta derramada arrastrada hacia atrás. Por primera vez en horas, la cicatriz de Harry se quedó en silencio. Harry se puso de pie. Apenas sentía el suelo bajo sus botas. El frío era peor ahora, pero la espada hacía algo al respecto. Cada vez que su corazón latía, una pequeña ola de calor pulsaba desde la empuñadura hasta su pecho, como si estuviera reponiendo algo que seguía filtrándose. Sabía, en el fondo, que si la soltaba quería y no volvería a levantarse. Harry, dijo Hermione en voz baja, ¿qué sientes? Frío, dijo, y enfadado, no sabía de dónde venía la segunda palabra. Se sentó bajo su lengua, honesta y pesada. Otro mortífago se abalanzó desde un lado, con la varita alzada. Avada Kedavra, Harry vio la luz verde. Su cuerpo se movió antes de que sus pensamientos lo alcanzaran. Dio un paso adelante y levantó el brazo izquierdo. La katana atravesó la maldición. Debería haber sido imposible. Los hechizos no se comportaban como objetos. Él lo sabía. Los encantamientos escudo los encontraban y los repelían, o falaban y los dejaban pasar. El rayo verde golpe, la hoja roja y se dividió limpiamente. Dos coros irregulares salieron volando, golpeando las paredes detrás de Harry y dejando surcos humanos. El mortífago se congeló. Harry también lo hizo. Durante un largo segundo, toda la habitación pareció contener la respiración. Entonces Ron gritó, Harry, cuidado, otra maldición vino del otro lado. Esta era azul, dentada, dirigida a las piernas de Harry. Se movió de nuevo, más rápido esta vez, no hubo pensamiento, ni memoria cuidadosa de hechizos o lección. Su cuerpo simplemente siguió el tirón en su brazo. Pasó junto a la maldición. Su pie izquierdo se deslizó por la piedra. Luego el derecho. La katana se elevó y cayó en un arco suave. La hoja atravesó el escudo del mortífago como si fuera humo. La mano con varita del hombre se desprendió por la muñeca. La sangre brotó. La máscara se inclinó. La boca abierta en un grito de sorpresa que nunca se formó completamente. Harry se quedó mirando. El calor de la espada aumentó. El frío en su pecho retrocedió solo un poco. Se había curado. Podía sentirlo. El dolor que se había aferrado a sus costillas desde el cruciatus disminuyó. El agudo dolor en sus piernas se atenuó. El hombre al que había cortado cayó al suelo y se acurrucó alrededor del muñón de su brazo, gritando. Todo dentro de Harry se tambaleó. Había hecho eso. Nunca había usado un encantamiento de separación en una pelea. Nunca había cortado a alguien así. Nunca había necesitado hacerlo. Había querido desarmar. Ahora su brazo había desaparecido. Se le revolvió el estómago que podría vomitar allí mismo. Entonces tres hechizos impactaron en el espacio donde había estado de pie. Se había movido de nuevo sin pensar. La katana entraba y salía, arrastrando su cuerpo. Un corte a un lado desvió una maldición.
Un cambio de peso lo aleo por un segundo. Nunca había sentido algo así. Su cuerpo y la espada no eran dos cosas. Eran uno, conectados. Cada paso tenía peso y propósito. Podía sentir la distancia a cada enemigo en la habitación. Un extraño sentido de la medida se asentaba en el fondo de su mente, diciendo exactamente hasta donde alcanzaría la joya si garaba, o saltaba, o se lanzaba. Debería haber sido aterrador. Era aterrador. Pero bajo el miedo, otro sentimiento se enroscaba. Se sentía bien. El calor en su pecho latía más fuerte cada vez que daba un paso adelante, cada vez que cortaba, cada vez que algo aún más gritaba y su propio dolor se desvanecía. Oyó a Hermione gritar su nombre de nuevo. Oyó a Ron maldecir en un torrent interrumpido en algún lugar detrás de su hombro. No respondió. Apenas podía apartar su atención de la siguiente amenaza. Cortó una segunda varita, una tercera. No mató. Todavía no. De alguna manera giró el brazo lo suficiente. Armas cortadas. Mascaras cortadas. Líneas poco profundas grabadas en brazos y pechos. La piedra bajo sus pies sitio donde cae polvo rojo de la joya. Ya es suficiente. La voz de Dumbledore resonó a través de la habitación. Venía de la puerta rota de la cámara de la muerte. Harry no lo había visto llegar. Había estado demasiado ocupado tratando de no morir. Dumbledore estaba de pie en lo alto de las escaleras, varita en mano, túnica chamuscada, gafas de media luna torcidas. Sus ojos no parpadeaban, eran agudos y fríos. Con unos cuantos hechizos rápidos envolvió cuerdas alrededor del más regido de los mortífagos restantes y estrelló a otros contra las paredes. Una ola de plata empujó a los supervivientes hacia atrás a través de otra puerta y la celó con una explosión que sacudió polvo suelta del techo. El silencio se extendió, excepto los gemidos y el crujido de la piedra quemada. Harry estaba de pie en el centro del suelo, con el pecho agitado, la espada apuntando hacia abajo. Su brazo izquierdo temblaba, la mirada de Dumbledore se posó en la katana. Por una vez, no tenía palabras preparadas. El viejo mago se acercó. Lentamente, como uno se acercaría a un animal salvaje. Harry, dijo por fin. Por favor, deja el arma. No puedo, respondió Harry antes de poder contenerse. Sus dedos se negaron a aflojarse. Las placas doradas que los rodaban se tensaron. Hermione se acercó a su lado, con una mano suspendida sobre su codo. Profesor, dijo ella, con la voz tensa, ha pasado algo. Ha habido un desgarro en el air y ese brazo y esa espada han pasado a través y ahora están conectados y él se está congelando y sigue diciendo que está bien y que no lo está. Sus palabras salieron atropeladamente, tropezando unas con otras. Parece, dijo Dumbledore en voz baja, que algo de un lugar muy lejos de aquí se ha interesado por ti, Harry. Puedes quitártelo, soltó Ron. Harry pudo ver la respuesta en el rostro de Dumbledore antes de que hablara. Todavía no lo sé, dijo Dumbledore. Su mirada se dirigió al mortífago herido que sostenía su muñón, saluzando ahora contra el suelo. La sangre alrededor de la herida ya se había vuelto de un color oscuro enfermizo. La piedra cercana se estaba desmoronando. Agitó su varita. Una luz plateada se envolvió alrededor del brazo del hombre, tratando de detener el flujo. La magia se deslizó de la carne ennegrecida como el agua de una piedra aceitada. El ojo de Dumbledore se estremeció. Madame Pomfrey, llamo. La necesitaremos en el ala hospitalaria. Ahora, ya estoy en camino, dijo una voz tensa desde la puerta. Dumbledore volvió a mirar a Harry. Hablaremos cuando todos estén establecidos, dijo. Por ahora, Harry, volverás a Hogwarts de inmediato. Debemos asegurarnos de que no te derrums. Harry quería decir que estaba bien. Podía sentir que la espada no estaba de acuerdo. En el momento en que el ímpetu de la batalla se desvaneció, el frío volvió a invadirlo. Su brazo izquierdo ardía desde el hombro hasta la punta de los dedos. Líneas oscuras se arrastraban más arriba bajo su piel, visibles incluso a través de la manga. Se balanceó.
Hermione lo agarro por la cintura. Ron lo agarro por el hombro derecho. No estás bien, le dijo Hermione con firmeza al oído. Colate y anda, colega, dijo Ron con voz ronca. Harry dejó que lo arrastraran hacia la entrada del sótano. Cada paso le costaba más. La espada se hacía más pesada, como si cada metro entre él y el desgarro la hiciera más real, más sólida. Más suya, para cuando llegaron a la chimenea, su visión se había reducido a un túnel. La voz de Dumbledore era un zumbido lejano. El sonido del suelo ardiendo, la presión de la magia alrededor de su cuerpo cuando entró en las lamas verde, todo se volvió borroso. Salió tambaleandos al familiar suelo de piedra del ala hospitalaria de Hogwarts y cayó de rodillas. Madame Pomfrey maldijo en voz baja. Solo eso le dijo lo malo que era. En la cama, Potter, le espero. Ahora, Ron y Hermione lo arrastraron a la cama más cercana. El colchón se hundió bajo su peso. La espada yacía sobre su regazo. Con la punta apuntando inocentemente al suelo. Pomfrey le agarró la muñeca. No la dorada, la otra, le puso los dedos en el pulso, frunció el ceño, luego le agarró la bar. Bila y le giró la cabeza de un lado a otro. ¿Qué maldición te ha alcanzado? Cruciatus, murmuró él, y algunas otras. Resopló y agitó su varita. Una luz fría le bañó el pecho. Parte del dolor se alivió. Tu sistema nervioso está hecho un desastre, dijo ella. Nada nuevo ahí. Costillas maguladas, músculos tensos, algunas fracturas menores. Eso puedo arreglarlo. Hizo una pausa. Y luego eso. Su mirada se posó en el brazo prostético. Un fino polvo rojo seguía cayendo de la hoja en granos lentos y constantes. Las partes donde tocaba las sabanas dejaban motas negras que hacían pequeños agujeros en la tela. Pomfrey tragó saliva. Nunca he visto ese material, dijo. No está maldito de ninguna manera que yo reconozca. Vino de un desgarro en el aire, se apresuró a decir Hermione. Estaba de pie cerca de la cama, con una mano todavía en la muñeca metálica, como si pudiera anclar a Harry a través de ella. Se le pegó cuando la agarró. Su verdadero brazo ha desaparecido. La costura no está limpia. Y hay una decoloración que se extiende en la piel alrededor, como necrosis, pero se mueve más rápido que cualquier infección natural que haya visto en un libro y he leído muchos libros y él sigue diciendo que tiene frío. Lo que no es normal después de una maldición cruciatus y creo que su corazón casi se detuvo dos veces. Ron le miró fijamente. No has respirado ni una sola vez durante todo ese tiempo. Hermione lo fulminó con la mirada. Pomfrey puso su varita contra la unión donde el oro se encontraba con la carne. Un anillo de suave luz azul se extendió hacia afuera, luego se atenuó y parpadeó. No se hundió en la piel como solían hacer los hechizos de diagnóstico. Se deslizó sobre el área y luego faló por completo. Pomfrey intentó tres hechizos más. Cada uno rebotó de manera diferente. Uno se desvaneció. Otro desapareció por completo, otro rebotó y casi le golpeó en la cara. Retrocedió, respirando con más dificultad que antes. No puedo leerlo, dijo con voz débil. No resp, onda ningún hechizo de diagnóstico que yo conozca. ¿Y qué hay de la curación? Preguntó Ron. Puedes empaquetar mucha medicina en una sola onda de varita. Ella le lanzó una mirada aguda a la palabra paquete, pero no discutió. Puedo intentarlo, dijo. Ella apuntó su varita al borde ennegrecido de la piel de Harry y murmuró una serie de hechizos curativos. Las palabras eran familiares. Harry los huesos rotos y cráneos agrietados. Esta vez no pasó nada. Las líneas oscuras de su piel no se desvanecieron. En todo caso, parecían palpitar, como irritadas por el intento. El dolor le subió por el brazo. Harry sació y se echó hacia atrás. Ya es suficiente, dijo Dumbledore desde los pies de la cama. Había llegado sin que Harry se diera cuenta de nuevo. Se quedó con las manos cruzadas sobre la punta de su varita. Los ojos fijos en el brazo de metal. Albus, comenzó Pomfrey.
Necesito más tiempo. Hay otros métodos, otras posiciones que puedo probar. Puedo llamar a San Mungo y. No, dijo Dumbledore. La palabra fue suave pero definitiva. Pomfrey se erguió. Es mi paciente. Y él podría albergar algo que nuestro mundo no puede tocar, respondió Dumbledore. Tus métodos son los mejores de este castillo, papi. Por eso precisamente confío en ti cuando dices que no funcionan. Miro a Harry. ¿Cómo te sientes ahora? Harry reflexionó. Como si mi brazo estuviera lleno de hielo y fuego al mismo tiempo, dijo lentamente. Me duele menos el pecho de lo que me dolía. No debería tener ganas de enfrentarme una maldición cruciatus tan fuerte. Estás sanando cuando no deberías, dijo Dumbledore. Y estás pudriendo cuando no deberías. Hermione hizo una mueca ante la palabra pudrirse. Esa es una forma horrible de decirlo, murmuró ella. Es la manera honesta, respondió Dumbledore. Aquí no tenemos el lujo de palabras suaves. Se volvió hacia Ron y Hermione. Me temo que tendré que pediros que esperéis fuera un momento, dijo. No, dijo Hermione de inmediato. No vamos a dejarlo solo. Está bien, dijo Harry. Hablar le costaba menos ahora. La espada pulsaba un débil calor en su pecho cada pocas respiraciones. Estaré bien, puedes gritar más tarde, lo prometiste, susurró Hermione. Su mano se apretó en la muñeca de él. La que on era de piel. Prometiste que no volverías a entrar solo. No lo hice, dijo él. Esta vez el suelo corrió hacia mí. Ron soltó un débil resoplido. Muy gracioso, dijo él. Apretó la mandíbula. Estaremos justo fuera. Si empiezas a brillar o algo así, grita. Hermione se inclinó y le dio un beso rápido, casi enfadado, en la sien a Harry. Si me asustas así otra vez, te hechizaré yo misma, dijo. Anotado, murmuró él. Se fueron de mala gana. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic. Pomfrey se afanó un poco más, ajustando las almohadas y comprobando su pulso de nuevo. Luego lanzó una mirada a Dumbledore. Si va a experimentar con él, dijo ella, hégalo con suavidad. No voy a realizar ningún experimento en absoluto, dijo Dumbledore. Solo haré algunas preguntas. Ella resopló pero no discutió más. Dio un paso atrás para darles espacio pero se mantuvo al alcance. Dumbledore conjuró una silla de respaldo recto y se sentó cerca de la cama, lo es. Suficientemente cerca como para que Harry pudiera ver cada línea de su rostro. Lo siento, dijo Dumbledore. Harry parpadeó. ¿Por qué? Por no haberte mantenido alejado de ese lugar, dijo. Una vez más. Fue mi elección, dijo Harry. Su voz se endureció. Fui porque pensé que Sirius estaba allí la última vez. Esta vez fui porque no podía sentarme en la escuela y esperar mientras las personas que me importan luchaban en mi lugar. Haría lo mismo de nuevo. Lo sé, dijo Dumbledore. Eso es precisamente lo que me preocupa. Dejo escapar un suspiro lento. Cuéntame todo lo que recuerdas del momento en que apareció. Harry lo hizo. Describió el desgarro en el aire, la luz equivocada, el olor, el brazo dorado, la sensación del metal bajo su piel. El grito dentro de sus huesos. El silencio instantáneo. De sus cicatrices cuando sus dedos se cerraron sobre la empuñadura. La forma en que su cuerpo se había movido en la pelea, como si alguien hubiera deslizado un mapa de la habitación en sus músculos. Dumbledore sucó sin interrumpir. Su mirada se oscureció con cada detalle. Cuando le cortaste el brazo a ese hombre, dijo en voz baja al final, ¿qué sentiste? Harry cerró los ojos por un momento. Todavía podía verlo. El arco de la joya. El chorro de sangre. La forma en que el calor había crecido en su pecho. Forzó las palabras a salir. Se sintió fácil, dijo él. Mi cuerpo lo hizo antes de que mi mente pudiera decirle que se detuviera. Y cuando la espada cortó, el dolor en mi pecho se desvaneció. Mis piernas se sintieron más firmes. Fue como ser rellenado. Pomfrey hizo un ruido de disgusto. Así que recompensa la violencia, dijo.
Encantador. No violencia. Dijo Harry en voz baja. Matar. No había matado a nadie en esa pelea. Dumbledore había legado antes de que su cuerpo cruzara esa línea por él. Pero la espada lo había querido. Él podía decirlo. Dumbledore junto los dedos. Hay una antigua clase de magia, dijo lentamente. Más antigua que las varitas, incluso más antigua que las runas que talamos en la piedra. Se ocupa de dioses y seres que existieron antes de que nuestro mundo tomara su forma actual. Esperaba nunca ver evidencia de tal cosa dentro de estas paredes. Estás diciendo que un dios metió su brazo a través del suelo de mi ministerio, preguntó Harry. La boca de Dumbledore se contrajo a su pesar. Tal vez no sea el propio dios, dijo. Es más probable que sea un fragmento. Un artefacto fusionado con algo que una vez fue una mujer y se convirtió en algo más y menos. Harry lo miró fijamente. No entiendo ni la mitad de eso. Bien, dijo Dumbledore. Los detalles son menos importantes que la realidad que tenemos ante nosotros. Tenemos un arma en este castillo que no responde a nuestras reglas. No se puede desarmar, porque está injertada en ti. No se puede conjurar, porque ningún hechizo en la tierra la reconoce como un objeto. Nuestros hechizos curativos se deslizan fuera de su influencia como si fuera aceta. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Harry. Ganamos tiempo, dijo Dumbledore. Observamos, testamos, cuidadosamente, con su consentimiento. Buscamos cada fragmento de sabiduría que pueda parecerse a esta cosa. Y mantenemos su existencia en secreto del mayor número de personas posible. ¿Por qué? Preguntó Harry. Si esta cosa puede hacer daño a los mortífagos, ¿por qué ocultarla? Dumbledore miró la piel oscurecida cerca de las placas doradas. Porque cada vez que la uses para herir a alguien, te devolverá el dolor, dijo. No sé qué bando ganará ese concurso. Harry tragó saliva. La verdad de eso la pasaba en el pecho. Había sentido que la podredumbre se extendía cuando no hacía nada. Había sentido que se aliviaba cuando cortaba a otra persona. Así que quieres que me siente y me pudra, dijo. La amargura se escapó antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Dumbledore se suavizaron. No, dijo. Te quiero vivo. Por eso pretendo ayudarte a aprender a luchar con ella de una manera que te cueste lo menos posible. Pero esa lección no se enseñará en clase. Y no la enseñará alguien que valora la misericordia por encima de todo. Harry frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Dumbledore, que irás a las clases como de costumbre. Fingirás que la espada no es más que una extraña prótesis que no se puede quitar. La mantendrás cubierta cuando puedas. Solo unas pocas personas sabrán toda la verdad. Hizo una pausa. Y eso significa que en privado. Te entrenarás con un hombre que entiende el combat brutal mejor que cualquier otro mago en este castillo. Harry se quedó mirando. No puede hablar en serio. Rara vez lo estoy más, dijo Dumbledore en voz baja. Puede que Severus Snape no sea tu amigo, Harry. Pero ha visto magia oscura más que casi nadie vivo. Ha matado cuando sintió que no tenía elección. Sabe lo que es caminar por una delgada línea entre la obediencia y la resistencia. Si alguien puede enseñarte a mover esa espada sin perderte, es él. Testa ante la idea de que Snape le enseñara a Harry algo que implicara movimiento, pero no habló. Harry miró la katana. El polvo rojo en su bord palpitaba. Su pecho se tensó en respuesta, como si la cosa respirara con él. ¿De verdad crees que no puedo tirarlo? Preguntó. Inténtalo, dijo Dumbledore simplemente. Harry apretó los dientes, agarró la empuñadura con la mano derecha y sus nuevos dedos, luego trató de soltarla. No pasó nada. Las placas de metal alrededor del agarre se tensaron. El dolor le subió por el brazo, agudo y insistente. Cuanto más intentaba abrir los dedos, más profundo se volvía el dolor. Se sentía como si le clavaran clavos en el hueso. Ceció y se detuvo. El dolor volvió a su habitual y cruel ebullición. Dumbledore asintió, como si esto confirmara algo que ya había sospechado.
Hasta que encontremos la manera de cortar ese vínculo, dijo, la espada es parte de ti. Negarse moverse no lo anulará. Aprender a moverse sin perder el control podría. Harry cerró los ojos por un momento. Pensó en la forma en que la maldición había atravesado la fila de esferas. En como sus amigos casi habían sido alcanzados. En como el cruciatus lo había dejado temblando y indefenso. Pensó en Sirius cayendo a través del velo. Pensó en el mortífago en el suelo. Agarrándose el brazo destrozado. No quiero convertirme en uno de ellos, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Dumbledore. Por eso es posible que seas la única persona que pueda soportar sa carga sin volcarla contra los inocentes. Se levantó de la silla. Descansa, dijo. Papi te mantendrá bajo observación esta noche. Mañana comenzaremos a decidir cómo mantener a tus amigos a salvo mientras aprendes a vivir con esa cosa. Vaciló al pie de la cama. Una cosa más, añadió. Bajo ninguna circunstancia debes sacar esa joya en un aula o en un pasillo público a menos que no quede nada entre tus amigos y una muerte segura. ¿Lo entiendes? Harry pensó en la forma en que su pecho se había aliviado cuando cortó. En la forma en que la podredumbre en su brazo se había inflamado cuando estaba sentado inmóvil. Sí, dijo él, la palabra era honesta, no prometía que lo lograría. Solo que sabía lo que estaba en juego. Dumbledore pareció warlo en su voz. Asintió levemente con la cabeza, luego se dio la vuelta y se alejó. Con la túnica susurrando suavemente sobre el suelo. Pomfrey se ocupó de nuevo de las mantas, murmurando sobre los viejos y sus tonterías, luego se movió para preparar pociones. Harry se recostó contra las almohadas. La espada yacía sobre su cuerpo, pasado y presente, su borde rojo solo a una pulgada por encima de la sabana. Cada vez que cerraba los ojos por más de un s. Y cuando sentía de nuevo el tirón en el pecho, el lento avance del frío que se deslizaba más hacia su hombro. Al otro lado de la puerta podía oír la voz baja de Hermione y la respuesta gruñona de Ron. No podía distinguir las palabras, pero el sonido en sí mismo calmó algo en él. No estaba solo. Sus dedos izquierdos se apretaron alrededor de la empuñadura, con o sin su consentimiento. Está bien, susurró a la habitación vacía. Si te quedas, seguirás mis reglas. La joya no respondió. El calor en su pecho palpitó una vez, obstinado y constante, como si encontrara divertido su intento de desafío. Ari miró hacia el techo del ala hospitalaria y dejó que el miedo se sentara junto a la ira. Ninguno de los dos iba a ir a ninguna parte. Fuera, el castillo dormía. Dentro de una cama estrecha, un con un brazo dorado y una espada roja intentaba decidir si lo que lo había mantenido con vida esa noche era un regalo o una maldición. Por la mañana, toda la escuela sabría que Harry Potter había egresado del ministerio con algo más que cicatrices. Solo un puñado entendería cuánto le estaba costando ya. La pluma golpeó el techo y estalló en polvo. Harry se estremeció cuando pequeños fragmentos blancos llovieron sobre su escritorio y la katana envuelta en su lado izquierdo. Su varita mágica temblaba en su mano derecha. El sudor se deslizaba por su espalda bajo la túnica escolar. El profesor Flitwick aplaudió una vez. Muy buen control en el ascensor, señor Potter. No tan bueno en la parada. Otra vez, la clase de encantamientos parecía demasiado pequeña. Mesas en filas ordenadas, ventanas abiertas a un cielo gris. El sonido de las plumas arañando las mesas a su alrededor mientras otros estudiantes terminaban sus trabajos escritos. Harry estaba cerca del frente con algunos otros, turnandos con revisión práctica. Flitwick lo había llamado un ejercicio suave para facilitarles el regreso a las lecciones normales después del saus del ministerio. Nada en Harry se sentía suave. La tela envolvía su brazo izquierdo y la joya oculta se sentía más pesada a cada minuto que pasaba. Dumbledore y Madame Pomfrey le habían puesto capas de encantamientos esa mañana. Para otras personas parecía una prótesis de metal pulido bajo vendas.
Harry on podia sentir cada linea de las placas doradas bajo su piel. La podredumbre latia ali, lenta y fría. Unas finas marcas rojas se habían extendido un poco más por su antebrazo cuando se despertó. Pomfrey había intentado no dejar que él viera lo preocupada que estaba por eso. Listo, Harry, susurró Hermione desde el escritorio justo detrás de él. Se inclinó un poco hacia adelante. Sus libros ya estaban apilados en una pila cuidadosa. Su pluma descansaba en el tintero. Había abandonado el ensayo en el momento en que Harry se había levantado. Ron se sentó a su lado, con la silla inclinada hacia atrás sobre dos patas, tratando de parecer casual y fracasando. No dejaba de mirar el brazo vendado con la mandíbula apretada y los dedos crispados. Harry tragó saliva, Wingardium Leviosa, su varita silbó, la pluma sobre el escritorio frente a él se sacudió en el aire. Por un momento flotó a la altura del pecho, tambaleandos. Bien, bien, dijo fl. Itwick desde su pila de libros apilados cerca de la parte delantera. Ahora manténla allí, un agarre suave, sin prisa. Harry se concentró en la pluma. Su mano con la varita temblaba. La ardía el brazo izquierdo. El frío dentro del oro se encendió sin previo aviso. Se disparó a través de su hombro y hasta su pecho. Su corazón dio un latido duro y entrecortado. Puntos negros se arrastraron por el borde de su visión. Reprimió una maldición. Ahora no. Aquí no. Harry, murmuró Hermione. Respira. Dentro y fuera. Lo intento. El aire le raspó la garganta. La pluma se hundió. Él apretó su agarre en el jaquiza. El movimiento tiró de la cosa dentro de su brazo. La podredumbre respondió con una olida de dolor que arrancó un gemido de su pecho. La pluma se estrelló contra el suelo. La espada reaccionó antes de que pudiera detenerla. Una luz escarlata brotó de la hoja envuelta. No ardió ni destello. Se filtró. Filamentos de energía roja se derramaron a través de la tela, enroscándose alrededor de su antebrazo. Y luego se dispararon hacia afuera en una ola corta y aguda. El aire frente a el brillo. Una bonica de fino polvo rojo golpeó la pared de piedra junto a la parte delantera de la clase. La pared cesió. La piedra se oscureció. Luego se desmoronó. Un parche rugoso del tamaño de un armario simplemente se hundió hacia adentro. Fragmentos de roca gris se volvieron negros y cayeron en grumos. El olor los golpeó un segundo después. Espeso y metálico, como óxido y carne vieja. Alguien gritó. Lavender volcó su tinta. Seamus maldijo. Los sillas chirriaron cuando la gente se apartó de sus escritorios. Todo el mundo lejos de la pared delantera al mismo tiempo, gritó Flitwick. El pequeño profesor ya había saltado de su pila. Su varita se levantó de golpe. Encantamiento escudo, ahora. Una barrera transparente se formó entre la piedra en descomposición y la clase. Polvo rojo se deslizó por su interior y dejó débiles rayas negras. Harry se quedó paralizado. Su varita colgaba inútil en su mano derecha. Sus dedos encerrado con fuerza alrededor de la empuñadura bajo la tela. Podía sentir la espada ali, casi complacido. El frío en su pecho se había aliviado por un momento cuando la ola se desvaneció. Harry, susurró Hermione, ahora estaba a su lado. En algún momento se había movido alrededor del escritorio. Su mano se cernía cerca de su antebrazo, con cuidado de no tocar la tela. Di algo. No era mi intención, logró decir con voz débil. No más trabajo práctico, dijo Flitwick. Su habitual alegría chiona había desaparecido. Mantuvo su varita apuntando a la pared. El escudo lo donde más trozos de piedra cayeron y lo golpearon. Todos, al fondo de la habitación. Señor Potter, silencio de inmediato. Profesor, no es de la pared de la que deberíamos preocuparnos, dijo una de las chicas de Ravenclaw. Con la voz aguda por el miedo. Miró fijamente a Harry, a su brazo vendado. Ron dio un paso adelante para colocarse entre Harry y el resto de la clase. Plantó los pies. Sus pica destacaban contra su rostro pálido. Atrás. Espeto. No lo hizo a propósito.
No sabemos qué hizo, dijo alguien más. Esa no es una maldición normal. Basta. Espeto Flitwick. La clase se quedó en silencio. Nada de acusaciones en mi habitación. Señor Potter, usted, el señor Weasley y la señorita Granger esperaron junto a la puerta. El resto de ustedes salgan al pasillo de inmediato. Los enviaré a sus salas comunes desde allí. Los estudiantes se apresuraron a obedecer. Los silas chirriaron. Los comentarios susurrados silbran por el aire. Harry captó algunas palabras. Peligroso. Oscuro. Maldición. Hermione tomó a Harry por el brazo derecho. Ron se acercó por el otro lado. Entre ellos lo guiaron hacia la salida. Harry caminaba porque sus piernas sabían cómo, no porque confiara en ellas. Mantuvo el brazo izquierdo cerca del cuerpo. El polvo rojo aún se adhería a la tela. El borde de la hoja oculta se sentía cálido contra sus costillas. Cuando llegaron a la puerta, el director entró. Dumbledore echó un vistazo a la pared en ruinas y al amuleto escudo. Su mandíbula se tensó. Sus ojos bajaron rápidamente al brazo de Harry, luego volvieron a Flitwick. Phileas, dijo en voz baja. Gracias. Yo me encargo de esto a partir de ahora. Flitwick asintió una vez. Su rostro estaba pálido. Me encargaré de que los demás se alejen sanos y salvos. Se volvió hacia los estudiantes reunidos en el vestíbulo y comenzó a conducirlos por el pasillo con palabras enérgicas y entrecortadas. Dumbledore esperó hasta que el último se hubo ido y el ruido se desvaneció. Entonces sacó su varita y la agitó hacia la sesión de piedra destruida. Reparo. No pasó nada. La piedra ennegrecida permaneció negra. Parte de ella se desmoronó un poco más y cayó a través del escudo en una suave nube de polvo. Dumbledore intentó dos hechizos más. Diferentes palabras. Diferentes movimientos. Harry no conocía sus nombres, pero había visto a Dumbledore reparar daños mucho peores con un simple gesto antes. Esta vez, la magia se deslizó del parche arruinado de la misma manera que los encantamientos curativos de Pomfrey se habían deslizado de su brazo. La piedra no se curó. Dumbledore bajó su varita. Ya vio, dijo. Se volvió hacia ellos. Harry, ¿cómo te sientes? Frío, dijo Harry. Mejor que antes de que ocurriera. Lo cual está mal. Ron resopló. ¿Tú crees? Hermione le lanzó una rápida mirada a Ron. Luego volvió a mirar a Dumbledore. Profesor, dijo ella, necesitamos entender qué es esto. La pared, su brazo, todo. Sí, dijo Dumbledore. Why no podemos hacer eso en un pasillo? Venid a mi despacho, los tres. Los escalones de piedra se movieron bajo los pies de Harry mientras subían hacia la gárgola. El oro y el rojo bajo la tela pulsaban a su propio ritmo lento. Hermione se quedó a su lado. Ron caminaba un paso por detrás. Lo suficientemente cerca como para que la punta de la hoja envuelta no le golpeara la pierna. Harry podía ver las zapatillas deportivas de Ron arrastrar un poco con cada paso. La gárgola se hizo a un lado cuando Dumbledore pronunció la contraseña. La puerta se abrió hacia la familiar oficina redonda. Estanterías de libros, instrumentos de plata que hacían tic-tac y zumbaban. Fox en su percha en la esquina. Con los ojos medio cerrados. El fénix abrió un ojo cuando entraron. Harry sintió que esa mirada brillante se posaba en su brazo. Fox emitió un sonido suave inq. Uito que Harry nunca le había oído antes y apartó la cabeza. Eso le dolió más de lo que quería admitir. Por favor, sentate, dijo Dumbledore. Harry tomó la silla frente al escritorio. Hermione se sentó a su derecha. Ron arrastró una tercera silla lo suficientemente cerca como para que su rodilla chocara con la de Harry. Dumbledore se quedó de pie un momento, mirándolos a los tres. Luego se acercó a la ventana y cerró las cortinas con un movimiento de su varita. La luz cambió. La habitación se sintió más pequeña. Debo haceros algunas preguntas muy directas, dijo. Y necesito respuestas sinceras, aunque os hagan sentir incómodos. Eso es nuevo, murmuró Ron. Ron, sació Hermione.
La boca de Dumbledore se contrajo por un segundo, luego se suavizó. La honestidad será más fácil si todos estamos de acuerdo en lo que vimos, dijo Harry. Cuando intentaste el hechizo, sentiste dolor en el brazo. Entonces esta energía escarlata estalo y daño la perde. Es correcto, sí, dijo Harry. Fu calm. O si la cosa del brazo decidiera protegerme. No le importaba donde fuera el daño. Tenías la intención de liberar magia a través de la espada. No, dijo Harry de inmediato. Estaba tratando de sostener la pluma. Eso fue todo. Hermione asintió. Se estaba concentrando en el encantamiento. Lo vi. Ni siquiera miró a la pared. Ron se movió en su silla. La cosa podrida de su brazo parecía peor cuando nos despertamos. Pomfrey lo remendó lo mejor que pudo, pero dijo que las marcas negras eran nuevas. Dumbledore cruzó las manos sobre el escritorio. Señorita Granger, dijo, me pidió acceso a la sesión restricta. Ha encontrado algo desde entonces que se relaciona con esto. Hermione se sonrojó. Solo indicios, dijo. Algunos de los textos hablan de contaminación por cosas de fuera de nuestro mundo. Seres antiguos, fuerzas externas, nunca usan las mismas palabras, así que es difícil comparar. Dicen que la magia normal no interactúa con esas cosas como debería. Señaló hacia el brazo vendado de Harry. Esto parece ser así. Las pociones no funcionan. Los hechizos curativos no funcionan. La piedra del ala no se curó. Es más como una enfermedad que una maldición, pero no una de nuestro mundo. Ron hizo una mueca. Genial. Así que mi mejor amigo tiene una espada de enfermedad cósmica. Harry resopló. El movimiento le provocó una punzada de dolor en el brazo. Exacto. Dijo. Dumbledore los observaba a todos. Silencioso y tenso. Por una vez no tenía un plato de dulces ni una pequeña broma para suavizar los bordes. En circunstancias normales, dijo, haría todo lo que estuviera en MIP. Oder para quitar un artefacto como este de un estudiante. Encerrarlo. Estudiarlo desde una distancia segura. Permitir que te cures, si la curación fuera posible. Pero estas no son circunstancias normales, dijo Hermione en voz baja. No, coincidió Dumbledore. Voldemort ha regresado. Ha roto las viejas protecciones. Está reuniendo seguidores y artefactos que lo hacen muy difícil de derrotar. La PR. Oficia que vinculó tu destino con el suyo permanece sin cambios, Harry. No puedo fingir que eso no es cierto. Harry se movió en su silla. Así que quieres que use esta cosa contra él. Quiero que sabe. Revivas el tiempo suficiente para tener una elección, dijo Dumbledore. Su voz se había vuelto muy tranquila. Y debo admitir algo que me duele enormemente. Yo no creo que la magia de la verita por sí sola sea suficiente para detenerlo. Expiration. Así que vas a dejar que se la quede, dijo ella. Aunque lo esté cambiando, puede que no tengamos otra opción, dijo Dumbledore. Pero eso no significa que no hagamos nada. Si Harry va a llevar esta espada, debemos asegurarnos de que no lo lleve. Miro a Harry a los ojos. No te mentiré. Esto es un compromiso con todo lo que he intentado enseñar. Siempre. He creído que el camino correcto es el más difícil, que el poder debe ser manejado con ligereza, que deberíamos rechazar herramientas que requieren sangre. Sin embargo, aquí estamos, con un arma y podría ignorar los escudos de Voldemort, que el ministerio no puede sentir, que come a través de la magia como si fuera pergamino. Yo no lo elegí, dijo Harry. Se le hizo un nudo en la garganta. Mi resbalé. Agarré lo que había. Si hubiera quedado alguien más, tal vez se los habría llevado. Tal vez, dijo Dumbledore. Pero te ha elegido a ti. Y ahora debemos decidir qué hacer con ese hecho. Rodeo. El escritorio y se colocó a la izquierda de Harry. ¿Puedo? Preguntó. Harry asintió. Dumbledore murmuró una palabra. La tela sobre el brazo de metal se aflojó y se despegó un poco, lo suficiente para exponer la articulación. Placas de oro, piel roja y furiosa.
Venas oscuras que se extendían hacia fuera bajo la carne. La mandíbula del viejo mago se apretó. Levantó su varita y susurró un encantamiento de diagnóstico. La luz que salió de la punta golpeó la piel y se deslizó, como lluvia sobre cristal acidado. Probo otro, más complejo. Nada, como antes, dijo Harry. Sí, dijo Dumbledore. Bajo la varita, la podredumbre no responde a nuestra magia, dijo. Ni tampoco la joya. Sin embargo, ambos te obedecen hasta cierto punto. Te protege cuando te hieren. Guío tus movimientos en el ministerio. El estalido de encantamientos, aunque peligroso, actuó como un escudo. Sentiste alivio inmediato cuando ocurrió, no es así. Harry asintió lentamente. El frío disminuyó. El pecho me dolía menos. Why, cuando te abstienes de usarla, preguntó Dumbledore, ¿qué ocurre? Harry se miró la mano. Los dedos dorados se estremecieron. Está empeorando, dijo. El frío se arrastra más. Me siento más débil. Respirar duele más. Cuando corté la varita de ese mortífago anoche, retrocedió un poco. Cuando la podredumbre golpeó la pared hoy, hizo lo mismo. Las manos de Hermione se cerraron en puños sobre sus rodillas. Así que si no le hace daño a algo, le hace daño a él, dijo ella. Eso parece, dijo Dumbledore. Por eso no podemos limitarnos a atar el brazo y esperar que desaparezca. Tendremos que trabajar con sus reglas. Mientras evitamos que te convierta en algo que no eres. Muy bonito y sencillo entonces, dijo Ron. Todo lo que tiene que hacer es luchar como un loco, pero también de alguna manera seguro. Ir siendo una persona decente y no pudrirse desde dentro. Ron, dijo Hermione de nuevo, pero sin verdadera mordacidad. Sonaba cansada. Dumbledore asintió ligeramente. En términos básicos, sí, dijo. Y para eso, necesitarás orientación que no puedo darte. Harry frunció el ceño. Ya dijiste que querías que entrenara con Snape. Lo hice, dijo Dumbledore. Después del incidente de hoy estoy más convencido que nunca. Necesito a alguien que sepa lo que es trabajar con las fuerzas oscuras sin ahogarse en ellas. Alguien que entienda la oclumencia, el combat brutal y la diferencia entre el daño necesario y la crueldad. Snape entiende perfectamente la crueldad, murmuró Ron. Dumbledore ignoró eso. Ya he hablado con él, dijo. Ha aceptado aceptar. Harry se quedó mirando. Acepto. Con condiciones, dijo Dumbledore. Por ahora, necesitas saber esto. La joya se queda. La podredumbre no se quedará con ningún hechizo en esta escuela. Pero no caminarás por esta línea solo. Lo mantendremos en secreto de tantas personas como si posible. El ministerio no debe saber que tienes un arma que no pueden ver. Solo unos pocos miembros del personal lo saben. Ustedes tres. Madame Pomfrey. Los padres del señor Weasley se enteraron lo suficiente para entender el riesgo. Nadie más. Los ojos de Hermione brillaron. Y Ginny, Neville y Luna. Si la noticia se extiende demasiado, el ministerio vendrá por la espada, dijo Dumbledore. La reclamaron para su custodia segura. Podrían intentar usarla, o destruirla. En cualquier caso, probablemente destruirán a Harry en el proceso. Harry se removió en su silla. La idea de que alguien más sostuviera la joya le ponía la piel de gallina. Al brazo no le gustaba la idea. Así que mentamos, dijo. Otra vez, protegamos, dijo Dumbledore, a un precio, como siempre. El silencio se prolongó por un momento. El tic-tac de los instrumentos de plata lo llenó. Hermione respiró lentamente. Entonces lo hacemos correctamente, dijo ella. Observamos la podredumbre. Anotamos cada cambio. Testamos lo que la empeora. Encontramos algo que la relentis. Seguiré buscando en la sesión restringida. Podría haber mention de otros mundos, o de armas que no son varitas. Ron se pasó una mano por la cara. Y yo me aseguraré de que como y de hecho duerma a veces, dijo él. Alguien tiene que hacerlo. Te olvidarás mientras les hasta las 3 de la mañana. Una pequeña sonrisa tiró de la boca de Harry. Se desvaneció rápidamente, pero era real. Dumbledore asintió. Muy bien, dijo. Por hoy,
Las clases están suspendidas para ti. Harry, volverás a la hospitalaria por unas horas. Descansa. Esta noche, a las 8. Te presentarás en la vieja sala de duelos del tercer piso. Severus se reunirá contigo allí. ¿Y la perd? Preguntó Harry. Yo me encargaré de la historia, dijo Dumbledore. Tu concentrate en no derrumbar. Para cuando Harry llegó a la hospitalaria, sus piernas temblaban con cada paso. Hermione y Ron caminaban uno a cada lado otra vez. Se habían acostumbrado a ese patrón sin hablar de ello. Madame Pomfrey estaba esperando junto a la puerta, con las manos en las caderas. Te dije que no te esforzaras, dijo en cuanto lo vio. Y ahora mira ese brazo. Apartó la tela suelta con dedos rápidos. Las líneas oscuras se habían deslizado otro dedo de ancho por su piel. La carne alrededor de ellas parecía seca y agrietada. Reaccionó en encantamientos, dijo Hermione. La perd está destruida. Dumbledore intentó repararla. No pudo. Pomfrey murmuró algo en voz baja que sonó grosero. Luego guió a Harry hasta una cama y lo hizo sentarse. Ella pasó su varita por su pecho. Los hechizos de diagnóstico no funcionaban allí. El dolor del cruciatus se calmó un poco. Sus costillas se sentían menos como vidrio roto, más como profundos moratones. Luego probó otro entamiento en la unión entre el oro y la piel. Esta vez el hechizo parpadeó y se desvaneció antes incluso de tocarlo. Odio eso, dijo ella brevemente. Bibi esto. Le dio un par de pociones. Pociones estándar para el dolor y la tensión muscular. Ayudaron un poco. El cansancio en sus extremidades se alivió. El frío en su brazo no se movió. Ron se apoyó en la barandilla de la cama. Son las reglas habituales, dijo. Las pociones ayudan en todas partes. Esa cosa las ignora. Es una forma de decirlo, dijo Pomfrey. Miró el brazo y luego a Harry. Al menos tu corazón suena un poco más fuerte que anoche. Pequeñas bendiciones. Harry pensó en la sangre en el suelo del departamento de misterios. En el mortífago agarrando su brazo cortado. En la pared de encantamientos derrumbandos bajo polvo escarlata. Pequeñas bendiciones. Hermione se sentó en el borde de la cama de al lado. Apoyó la mano en su muñeca derecha. Su pulgar se movió en una línea lenta sobre su piel. Vas a ir a la sala de duelos de Dumbledore esta noche, dijo ella. Ahora Snape, supongo, dijo Harry. El director dice que es la mejor persona para enseñarme a moverme sin convertirme en un monstruo. Ron resopló. Buena elección. El tipo que te odia te mantendría salir mal. Ron, dijo Hermione, aunque esta vez una rápida sonrisa tiró de su boca. Mira, continuó Ron. No estoy diciendo que no pueda enseñar. Sabe cómo hacer daño a la gente. Esa es la cuestión. Solo no dejes que se acerque ese brazo con su propia varita. Si no puede conjurar la podredumbre, quiera pincharlo solo para ver qué pasa. Harry esbozó una media sonrisa. Ya me está pinchando el cerebro con oclumencia. Esto no puede ser peor. Hermione le dirigió una mirada inexpresiva. Eso no tiene gracia, dijo ella. El suspiro. Sí, lo sé. Durante unos minutos, se sentaron en una especie de silencio que no era cómodo, pero tampoco horrible. El dolor amortiguado por las pociones. El pulso constante de la joya. Ron murmurando sobre perderse el almuerzo. Hermione planeando que libros coger. Pomfrey le hizo recostarse y les ordena a ambos salir durante una hora para que él pudiera descansar. Hermione le apretó la mano. Ron le revolvió el pelo. Luego se fueron. La habitación se quedó en silencio. Harry se quedó mirando el techo hasta que sus ojos se cerraron. El sueño llegó en breves intervalos, lleno de extraños destellos. Un brazo dorado que se extendía a través de una grieta. Sirius cayendo a través del velo otra vez, solo que esta vez Harry extendió dedos de metal que lo convirtieron en polvo cuando lo tocaron. Se despertó con un sobresalto y un gemido. El cielo fuera de la ventana se había oscurecido.
Una rapida mirada al reloj en la pared del fondo le dijo que eran casi las 7. Pomfrey aparicio con un suave suspiro. Necesitas descansar más, dijo ella. Tengo que irme, dijo. Si Snape quiere gritarme, será mejor acabar de una vez. Ella apretó los labios, luego lo ayudó a sentarse y volvió a envolver la tela alrededor del brazo con movimientos firmes y eficientes. No dejes que te empuje más allá de lo que puedes manejar, dijo. Y si te sientes débil, detente. No me importa lo que diga. Sí, señora, dijo Harry. Se deslizó fuera de la cama. Sus piernas aguantaron, apenas. La espada pasaba sobre su hombro como algo vivo. La vieja sala de duelos del tercer piso olía a polvo y débiles marcas de quemaduras. Altas ventanas miraban hacia los jardines. El color del cielo más ala había cambiado de gris a azul profundo. Las antorchas parpadeaban a lo largo de las paredes. El suelo de madera estaba marcado por años de hechizos. La mayoría de los estudiantes ni siquiera sabían que esta habitación existía. Snape estaba de pie en medio del suelo, con la túnica negra colgando recta. Su varita descansaba en una mano. Sus ojos eran oscuros y plenos. Potter, dijo, a tiempo. Los milagros ocurren. Harry entró, cuidando su equilibrio. La puerta se cerró detrás de él con un fuerte clic. Señor, dijo. La mirada de Snape cayó de inmediato al brazo vendado. Quita la cubierta, dijo. Dumbledore dijo que lo mantuviera oculto, respondió Harry. Dumbledore no está aquí, dijo Snape. Si voy a enseñarte a impedir que esa cosa corrompa en mi escuela, necesito verla. Harry vaciló. La espada palpitaba en su agarre. No le gustaba la idea de exponerse. Ahora, Potter. Harry suspiró y murmuró la palabra que Dumbledore había usado. La teléfono. Se aflojó y se deslizó lo suficiente para revelar las placas doradas y la unión. El rostro de Snape no cambió, pero sus hombros se tensaron. Se acercó más. Por un segundo, Harry pensó que realmente podría extender la mano y tocar el metal. Snape se detuvo a un palmo de distancia. Hermoso, dijo Snape. La palabra sonó mal en su boca. Y muy estúpido. Me salvó la vida, dijo Harry. También intento derribar un aula, respondió Snape. No confundas la supervivencia con la virtud. Camino alrededor de Harry una vez, lentamente. Extend el brazo, dijo. Harry levantó la hoja. El peso tiró de su hombro. El borde rojo captó la luz de las antorchas y la reflejo de forma apagada y fi. Snape agitó su varita y lanzó una simple maldición punzante contra el metal. La maldición golpeó y se rompió, yulando alrededor de la hoja y desapareciendo. Otra vez, murmuró. Probó un hechizo de atadura. Una suave telaraña de luz se envolvió alrededor del brazo por un segundo, luego humeó y cayó en hebras grises. Levantó la varita para un tercer intento. Harry podía ver la forma de la palabra en sus labios. No la reconocía, pero se sentía vieja y pasada. La magia golpeó la unión donde el oro se encontraba con la piel. Por un instante brilló intensamente. Luego chisporroteó, como agua sobre piedra caliente. Snape bajó la varita. Nada, dijo. Ya te lo dije, murmuró Harry. Los ojos de Snape se clavaron en su rostro. No empieces con ese tono, dijo. No estás orgulloso de esto. Estoy vivo, dijo Harry. Sí, dijo Snape. Por ahora, retrocedió hasta quedar a unos pasos de distancia. Muy bien, dijo. Aceptamos que el brazo no se puede quitar y que ningún hechizo que conozcamos puede tocar la podredumbre. Eso nos deja con dos tareas. Primero, evitar que tu mente se divirta desde el interior. Segundo, enseñar a tu torpe cuerpo a moverse de una manera que haga que otras personas mueran en su lugar. Harry se estremeció. Tienes un verdadero don para el consuelo. La comodidad mima, dijo Snape. No necesitas consuelo, necesitas disciplina. Levantó su varita. Legilimens. Harry no tuvo tiempo de prepararse. El mundo se tambaleó. Sus pensamientos se doblaron. Una presión familiar se introdujo en su cabeza. Las imágenes pasaron rápidamente.
El Departamento de Misterios, El Brazo Dorado, El Grito dentro de sus huesos, La Perd en encantamientos dissolviendos en polvo escarlata, La mano de Hermione en su muñeca, El rostro de Ron tenso de miedo, La presencia de Snape golpeó la escena con el mortífago cuyo brazo había cortado. Harry sintió que la joya se movía de nuevo, la olida de calor en su pecho mientras la sangre salpicaba. Snape salió de su mente con una brusca inhalación. Otra vez, dijo Harry entre dientes. ¿Te gusta que te apuñalen el cerebro, Potter? No, dijo Harry, pero si vas a revolver por allí, también podrías enseñarme a echar. Snape entrecerró los ojos, legilimens. Harry trató de hacer lo que Snape le había dicho una vez. Limpiar su mente, cerrar puertas. El problema era que la joya no quería puertas. Quería movimiento. Quería pensamiento agudo y rápido. Sus intentos de suavizar las cosas se sentían como tratar de calmar una tormenta gritando. Los recuerdos volvieron a pasar a toda velocidad. Sirius riendo en una cocina mugrienta. El destello de verde en el vestíbulo del ministerio. El rostro de Dumbledore en el ala hospitalaria. El brazo dorado que se extendía a través del desgarran. Harry se sumergió. Se imaginó el filo de la espada, luego obligó a la imagen a girar, bloqueando la sonda de Snape. Por un segundo sintió que Snape empujaba. Entonces, algo en la podredumbre empujó hacia atrás. Snape salió de su cabeza con un sonido entre un sicio y una tos. No dejas que haga eso, espeto. Hacer que, preguntó Harry. Le latía la cabeza, respondo por ti, dijo Snape. Cuando me empujaste, la energía de ese brazo se elevó. La sentí, fría, hambrienta. No es tu escudo, tú lo proteges. Comprende la diferencia. Harry se frotó las sienes. Así que no puedo usarlo para bloquear. Pero si no hago nada me come más rápido. Genial. Snape ignoró el sarcasmo. Trabajaremos en las barreras mentales más tarde, dijo. Por ahora, comenzaremos con tus pies. Mis pies. Snape señaló una fila de tablas rayadas cerca del centro de la habitación. Ponte allí. Da un paso a la derecha sin mirar al suelo. Siente el peso de la joya. Otra vez, mantén la punta firme. Harris esto hasta que dejas de parecer un troll borracho. Harry hizo una mueca pero obedeció. Dio un paso. La joya arrastró su equilibrio hacia un lado. Tropezó. Otra vez, dijo Snape. Repetieron el movimiento. Paso. Ajust. Paso. Adentro la atracan. Dijo Snape. Trabaja con ella. Estás tratando de mover como si on tuvieras dos brazos de carne de igual peso. Estoy tratando de no ser de bruces, dijo Harry. Puedes hacer ambas cosas, respondió Snape. Probablemente. Los minutos se alargaban. Le ardían las piernas. Le dolía el hombro. La espada se hacía más pesada con cada paso. Ahora adelante, dijo Snape por fin. Pasos pequeños. Talon y luego dedo del pie. Mantén el centro bajo la espada. Si te inclinas hacia atrás, te arrastrará hacia adelante en una pelea y morirás. Bonito discurso inspirador, dijo Harry. Muévete, Potter. Se movieron hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea. Pasos pequeños. La joya hacia arriba. Cuando las piernas de Harry comenzaron a temblar, Snape le envió un hechizo punzante y ligero al pecho. Le dio. El dolor estalló a través de las costillas y el brazo de Harry. La podredumbre respondió con una puñalada aguda que casi le cortó la respiración. Otra vez, dijo Snape. Paso. Corte. No voy a cortar, espeto Harry. Entonces corta al muñeco, dijo Snape. Movió la varita. Una figura de madera se levantó de la pared lateral y avanzó arrastrando los pies. Con el rostro vacío vuelto hacia Harry. El corazón de Harry latía con fuerza. El dolor en su pecho se agudizó. El frío dentro del brazo se convirtió en alfileres y agujas. Sintió que algo en la joya se tensaba. Esperando. Golpea. Dijo Snape. Ahora. Harry dio un paso. La katana se movió como si hubiera estado esperando toda la noche. Su pie golpeó el tablero. Su hombro se giró.
La hoja corto el pecho del maniqui en una línea suave. La madera en el punto de corte se ennegrece de inmediato. El polvo rojo floreció. La parte superior de la figura se deslizó y se estrelló contra el suelo. Ya desmoronándose por los bordes. El calor subió al pecho de Harry. El dolor del haquiza punzante se desvaneció hasta convertirse en un latido sordo. Sus piernas se sintieron un poco más firmes. Tomó air. Ese, dijo Snape en voz baja, es el problema. Harry se quedó mirando el muñeco destrozado. Mi curo. Te recompenso, dijo Snape. Si recibes daño, exige que respondas con un daño peor. Ese es el patrón. Si te niegas, te debilitas. Si cedes, te sientes más fuerte. Así es como te entrenará. Si no te entrenamos primero. Harry tragó saliva. Así que cada vez que me golpeen, tendré que elegir. Sí, dijo Snape. Y la elección será más difícil cuando no sea un trozo de madera frente a ti. Volvió a agitar la varita. Otro maniqui salió arrastrando los pies. Este levaba un escudo abalado. Otra vez, dijo. Harry se movió. El ejercicio se prolongó. Adelante. Atrás. De lado. Cortar el muñeco. Sentir la olida enfermiza cuando el calor reemplazó al frío. Cada golpe enviaba más polvo rojo al aire. El suelo cerca del centro de la habitación comenzó a mostrar rayas negras donde trozos de madera habían caído y se habían desmoronado. Snape mantuvo los hechizos ligeros. Picaduras. Golpes entumecedores. Todavía dolían. Cada vez, la podredumbre lo empujaba hacia la continuación. Cada vez que obedecía, el dolor retrocedía. Para cuando Snape bajó su varita, la camisa de Harry se le pegaba a la espalda por el sudor. Le temblaba el brazo, sentía la garganta en carne viva. Basta por esta noche, dijo Snape. Harry dejó caer la hoja apuntando primero hacia el suelo. No la dejó tocar. La podredumbre en el metal cesió cuando se acercó a las tablas. La retiró con un pequeño estremecimiento. Snape lo observaba. Aprendes rápido cuando tienes miedo, dijo. Usaeso. Harry logró soltar una débil carcajada. Eso es un cumplido. No te acostumbres, dijo Snape. Ven aquí. Harry se acercó. Snape extendió la mano esta vez y le agarró el antebrazo derecho, no el de metal. Lo giró p. Era ver un corte superficial de una de las astillas sueltas. Sacó un pequeño frasco de dentro de su túnica y vertió una poción transparente sobre el corte. Normalmente, heridas como esa se chorraban de inmediato bajo la poción de un sanador. La piel se arrugó, luego se detuvo. El corte permaneció abierto. La boca de Snape se apretó en una fina línea. Predecible, dijo. Así que las pociones tampoco funcionan en las heridas de entrenamiento, dijo Harry. No del todo, dijo Snape. La podredumbre reduce tu curación natural. Te dejarás más cicatrices. Te recuperarás más lentamente. Excepto cuando la hoja decida ayudar. Esa ayuda nunca será gratuita. Harry miró el maniquí medio disuelto. Las manchas negras en el suelo. Genial, dijo. Así que encima de todo voy a estar cansado y cubierto de marcas. La autocompasión es una pérdida de tiempo, dijo Snape. No eres el primer mago que paga un precio por el poder. Simplemente resulta que eres el que ganará esta guerra con el o morir bajo él. Harry lo miró a los ojos. Y tú eres el que tiene que mantenerme lo suficientemente cuerdo. Ese es el acuerdo, dijo Snape. No hagas que me arrepienta de haberlo aceptado. Dio un paso atrás. Cubrid el brazo de nuevo antes de dijo. Asistirás a las clases mañana como de costumbre. Por la tarde, volverás aquí. Harry murmuró el haquiza y volvió a cubrir el metal con la tela. Se sentía aún más pesado con el envoltorio en su lugar. Se volvió hacia la puerta. Sus piernas se tambalearon ligeramente. Se agarró antes de salir. Potter. Miró hacia atrás. Snape vaciló una fracción de segundo. Sí. Entes que el frío empira durante la noche, dijo Snape, no esperes a la mañana. Ve a la hospitalaria. Si Madame Pomfrey no puede localizarme, díselo al director. No te hagas el mártir. Harry parpadeó.
Acabas de decir que me quieres vivo. Snape se burló. He dicho que quiero que mi trabajo tenga sentido. No conviertas mis palabras en algo sentimental. Harry esbozó una media sonrisa cansada. Claro. Salió de la cámara. El pasillo de afuera se sentía silencioso de una manera que se asentaba bajo su piel. Las antorchas zumbaban suavemente. Las piedras del castillo bajo sus botas estaban frías. Hermione estaba esperando en las escaleras, sentada con la espalda contra la pared, con un libro abierto en las redilas. Ron estaba sentado a su lado, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Ambos se incorporaron de golpe cuando oyeron sus pasos. Bueno, dijo Ron, todavía tienes todas las extremidades. En su mayor parte, dijo Harry. Pregúntame otra vez dentro de una semana. Hermione se levantó y se acercó. Sus ojos examinaron su rostro, luego sus hombros, luego el brazo vendado. ¿Qué tan mal está? Preguntó ella. Me duelen las piernas, dijo él. Me duele la cabeza. El brazo sigue frío. Snape sigue siendo un idiota. Esa última parte es reconfortante. Ron soltó una breve carcajada. Hermione extendió la mano y le acarició la mejilla por un segundo. Luego se inclinó y lo besó, rápido y firmemente, en la boca. El mundo se estrechó hasta ese punto. Un contacto cálido y humano que no tenía nada que ver con la podredumbre, las espadas o el entrenamiento. Ella se apartó con el ceño fruncido. Tienes la piel helada, dijo ella. Es el brazo, dijo él. Está goteando. Ella se estremeció. Entonces te calentaremos. Ron gimió. Por favor, no vuelvas a decir eso delante de mí. Hermione le dio una palmada en el brazo sin apartar la mirada de Harry. Te acompañaremos a la sala común, dijo ella. Tomarás té caliente. Dormirás. Mañana lo haremos de nuevo. Harry asintió. Cuando se volvieron hacia la escalera. La joya palpitó una vez bajo la tela. Un recordatorio. Una promesa. Harry apretó los dedos alrededor de la empuñadura. Te oigo, pensó. Pero no consigues la última palabra. La podredumbre no respondió. Sus amigos sí. La cuella de Ron sobre los libros. El plan silencioso de Hermione sobre qué libros rebar a continuación. La guerra, la espada, el entrenamiento, el frío lento y había ido a ninguna parte. Por esta noche, sin embargo, camino entre ellos, cada paso un poco más firme que el anterior, y dejo que el peso de la joya le recordara que cada pequeño momento normal le costaría más a partir de ahora. Fuentes. El antebrazo de Harry ya estaba desnudo cuando Hermione susurró el siguiente hechizo. La luz brillante de la chimenea del despacho de Snape hacía resaltar cada grieta de su piel. La piel a lo largo de su muñeca parecía seca y pálida, con escamas que se acumulaban cerca de la base de la garda de la katana, donde se fundía con su mano. La joya descansaba sobre sus redilas, envuelta en una tira de tela que no hacía nada por ocultar la forma en que zumbaba contra la madera de la silla. Hermione le dio unos golpecitos en la muñeca con la punta de la varita. Tegman de transfiguración, dijo ella, con voz tensa. Por un segundo, la piel que parecía muerta se desdibujó. Un color suave y saludable se extendió por su brazo como pintura. Entonces la katana vibró, un sonido bajo y furioso que solo Harry pareció sentir, y la ilusión se despegó. Los copos regresaron. Una fina grieta roja se deslizó más arriba. Hermione sesió entre dientes. Otra vez. No repitas el fracaso por comodidad, dijo Snape desde detrás del escritorio. Identifica por qué fracaso. Estaba sentado rígidamente en la silla, con los brazos cruzados, los ojos negros fijos en el brazo de Harry en lugar de en su rostro. Una pequeña vacía de piedra estaba junto a su codo. El humo aún se enroscaba desde la última ronda de oclumencia. Harry flexionó los dedos alrededor de la empuñadura. Apenas se movieron. La katana se sentía soldada al hueso. Está resistiendo el encantamiento activo, dijo Hermione, todavía mirando fijamente su piel. Cada vez que intento poner una capa de ilusión encima, la podredumbre se resiste.
Es como si supiera que estamos tratando de ocultarla. La magia no siente, dijo Snape. Putrefacción o no. No te dejas llevar por un lenguaje que te ha. Ga sonar como el señor Weasley en una tienda de chistes muggles. Que hace, señorita Granger. Hermione trago saliva, enderezó los hombros y lo intento de nuevo. Rechaza la transformación de energía amplia y alta. El hechizo se extend por el brazo, pero la contaminación lo repel. Miro a Harry ahora. Deberíamos ir por el otro camino. Más pequeño, más lento, más físico que visual. Tela, murmuró Harry. Bandajes. Un aparato ortopédico. Algo que parezca una lesión, no como si nada estuviera mal. Los ojos de Hermione se iluminaron de inmediato. Sí. No escondemos la idea del daño, escondemos el tipo. Hueso roto, daño en los tendones, algo que todo el mundo puede ver y luego ignorar. Snape inclinó la cabeza una fracción. Por fin, un pensamiento digno del tiempo que estoy perdiendo. Continúa. Hermione se acercó más. Harry podía oler la tinta y el polvo en su manga. Ella levantó su brazo con ambas manos. Incluso a través del dolor creciente, el contacto lo puso en su lugar. Quedate quieto, murmuró ella. Cuanto menos me resista la joya, mejor funcionará esto. No es la joya, dijo Harry. Soy yo. Ella le lanzó una mirada rápida. Entonces quedate quieto. Él dejó escapar una risa corta que no sonaba como él. Luego la contuvo cuando la piel cerca de su codo palpitó. Hermione sacó un cuadrado de tela gruesa de su bolso y lo colocó sobre la parte peor de su antebrazo. Esplintado de transfiguración, susurró. La tela se espesó, se convirtió en un brazalete blanco que se envolvió alrededor de su muñeca y luego subió hasta su codo. Las correas de cuero se forman a lo largo de los lados. Parecía pesado y incómodo. También ocultaba cada figrieta. Harry contuvo la respiración. La katana dio otro latido bajo y furioso, como un corazón fuera de tiempo. El brazalete se tambaleó, pero aguantó. Hermione no movió su varita. El sudor le corría desde el nacimiento del pelo hasta la mejilla. Espera, dijo ella, solo espera. El dolor en el brazo de Harry pasó de agudo a ardiente. Sintió la podredumbre bajo la piel. Arrastrándose contra la forma del aparato ortopédico. Por un momento pensó que destrozaría todo el aparato. Luego el calor se convirtió en un latido sordo. La superficie blanca permaneció sólida. Hermione se desplomó. Veil, eso se siente estable. Snape se puso de pie, rodeó el escritorio y los rodeó una vez. Extendió la mano y tocó el borde del aparato con un dedo. Parece una lesión de Quidditch, dijo. Una cribble, dado el historial de malas elecciones de vida del Señor Potter. La transformación es principalmente física, muy poco encanto puro. Por eso sobrevive. Así que envolvemos el resto, dijo Hermione rápidamente. Gantas, manos largas, nada llamativo, dejamos que la gente vea algo, pero no la verdad. Exactamente, dijo Snape. No se puede borrar la realidad. Solo desviar la atención. Eso evitará que los idiotas entren en pánico, y que el ministerio haga las preguntas equivocadas cuando envíen su próxima inspección. Fijo en Harry una mirada aguda. Y verás esto en todo momento fuera de nuestras sillas. Sin excusas, Harry apretó la mandíbula. Incluso en el dormitorio. Sobre todo Ali, dijo Snape. Las mentes de los adolescentes viven de chismes. No puedes controlar lo que dicen tus compañeros de cuarto, solo lo que ven. Mejor que murmuran sobre accidentes de Quidditch que sobre podredumbre y espadas malditas. Harry se quedó mirando el brazalete blanco. Parecía sencillo. Se sentía como un muro entre él y todos los demás. Bien, dijo. Su voz salió plena. Lo mantendré. Hermione dio un paso atrás para mirarlo bien. Se secó la frente con la manga. Podemos cambiar el diseño si empieza a romperse, dijo. Cintas más pequeñas, material diferente, tal vez incluso un amuleto que refresque la superficie para que no te sientas como si estuvieras en llamas todo el día. Me los arreglaré, dijo Harry.
No se limitaron a arreglarselas, interrumpió Snape. Informaron de cada cambio. Si la podredumbre se extend más allá de lo que ese aparato puede ocultar. Nos adaptaremos de inmediato. El secreto es ahora un requisito práctico, no una cuestión de orgullo. La katana palpitó bajo los dedos de Harry, como si se sintiera ofendida por la palabra. La mirada de Snape se desvió hacia la joya. Lo que nos lleva al otro problema, dijo. No puedes seguir balanceando esa cosa por los pasillos del castillo. Necesitamos un lugar donde puedes entrenar sin inundar la escuela con ese delicioso polvo escarlata. Hermione vaciló. La sala de los menesters podría adaptarse, pero sigue conectada al castillo. Si la podredumbre atraviesa las paredes, podría extenderse por toda la estructura. Snape entrecerró los ojos, luego asintió lentamente. Correcto. Necesitamos algo que ya esté empapado en veneno. Harry levantó la cabeza. La cámara, dijo. La palabra sabía viejo miedo y serpientes en el fondo de su garganta. La cámara de los secretos. Todo ese viejo veneno de basilisco, dijo Hermione rápidamente. Corrosionó las paredes durante años. Si algo puede entrar en contacto con esto, es esa piedra. La boca curvada de Snape se curvó sin humor. Por una vez, tu desafortunado hábito de tropezar con lugares peligrosos se vuelve útil, Potter. Giró su capa con un movimiento brusco. Muy bien. Esta noche, después del toque de queda. Granger, tú también vendrás. No confío en que aplique esos encantamientos de ocultación sin supervisión. Hermione abrió la boca para protestar por las reglas, pero volvió a cerrarla. Sí, profesor, dijo ella. Snape se retiró detrás del escritorio. Hasta entonces, señor Potter, mantenga el brazo cubierto y contenga su imprudencia. Si algún profesor se da cuenta de más de lo que debería, todo este frágil erregio se derrumba. Harry se puso de pie. El arnés se sentía pesado. Al igual que la katana. Entendido, dijo. La puerta de la Ross de Elos con un suave clic. Llegaron al baño de las chicas justo antes de medianoche. Los pasillos estaban vacíos, iluminados por la tenue luz gris de las antorchas. Harry podía sentir el castillo respirando a su alrededor, el consuelo familiar de la piedra y la magia bajo sus pies. Esta noche parecía distante. Hermione caminaba a su lado, varita en mano, cabello recogido hacia atrás. El brazalet blanco en su brazo estaba oculto bajo su manga, pero ella no dejaba de mirar ese brazo como si pudiera ver a través de la tela. Snape tiene razón, susurró ella. Este es el mejor lugar. Si la podredumbre reacciona mal a las paredes de ahí abajo, nos retiramos y probamos otra cosa. Y si no lo hace, dijo Harry, conseguiré un sótano con una historia de monstruos como mi sala de entrenamiento privada. Brillante. Ya has matado al monstruo, dijo Hermione. Solo estamos reciclando el espacio. Myrtle, que gemía, salió de uno de los cubículos cuando entraron, con las manos en las caderas. Tú otra vez, dijo, con los ojos brillantes de curiosidad. Sabía que encontrarías otra razón para venir a jugar en mi baño. Hermione esbozó una sonrisa tensa. Hola, Myrtle. No tardaremos mucho. La mirada de Myrtle se posó en el brazo de Harry. Tienes peor aspecto, dijo alegremente. Todo desconchado y miserable. Muy apropiado. Gracias, murmuró Harry. Se acercó al familiar lavabo y sació en parcel. Las tuberías gimieron. El lavabo se deslizó a un lado, revelando el oscuro pozo. Miró a Hermione. Tú primero, dijo ella de inmediato. Si, al menos puedo intentar frenar con un hechizo. Él le lanzó una mirada. Solo quieres que aterres sobre los viejos huesos otra vez. Esta vez sonrió de verdad. Alguien tiene que ir primero. Se sentó en el bord, agarró la katana con la mano buena y se dejó sar. El pasó a su lado. El aterrizaje le dejó sin aliento, aunque Hermione lo frenó con un hechizo de cogen cerca del fondo. Se tambaleó al enderezarse, con las piernas temblorosas.
La podredumber dentro de su brazo se encendió por la repentina sacudida. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Hermione se deslizó hacia abajo tras él, aterrizando más limpiamente que él. Miró a su alrededor el largo túnel, las viejas manchas, los restos dispersos del basilisco. Bien, dijo, no es espeluznante en absoluto. Harry resopló. Estabas mucho más tranquila la última vez. La última vez corría por puro miedo, dijo ella. Ahora tengo tiempo para pensar, lo que es peor. La voz de Snape se propagó por el túnel antes incluso de que lo vieran. Ya has tardado bastante. Estaba de pie cerca de la gran puerta de piedra que tenían delante, con la varita ya levantada. Su capa colgaba pulcramente, intacta por el polvo, como si la mujer no se atreviera a adherirse a él. Tuve que convencer a Myrtle de que no nos siguiera, dijo Harry mientras caminaban hacia él. Tiene mucha curiosidad por el estado de mi piel. Snape emitió un sonido breve que podría haber sido una risa en otra vida. Acercate a la puerta, Potter, dijo. No puedo imitar tu encantador talento para hablar con reptiles. Harry se acercó, presionó los dedos contra la fría piedra y habló de nuevo en la lengua de las serpientes. Los grandes serpientes taladas se deslizaron a un lado, piedra requinando contra piedra, y la cámara se abrió. El aire del interior era húmedo y frío. El veneno se adhería a todas las superficies. La enorme estatua se alzaba en el extremo más alejado, una gritada desde la última vez que Harry había estado aquí. El suelo estaba manchado donde la san. Grey y el veneno del basilisco se habían empapado. Snape entró, escaneando las paredes con la mirada. Levantó su varita y murmuró algunos hechizos, finos rayos de luz barrieron la piedra. No hay residuos de maldición activa, dijo. Mucho veneno. Esto es bueno. Bien, repitió Hermione. Estamos de pie sobre un suelo empapado en veneno y eso es bueno. El veneno ya había alterado la piedra, dijo Snape. Sobrevivió a un enfrentamiento directo entre magia antigua y una criatura mortal. Si algo en este castillo puede soportar el contacto con esa joya, es este lugar. Harry dio unos pasos hacia el espacio abierto. Sus botas rasparon contra la piedra. Los ecos rebotaron en las paredes. Se siente como entrar en viejos debers, dijo. Solo que peor. Hermione se acercó a él. Lo haremos seguro. Snape se cruzó de brazos. Lo harás controlado. La seguridad ya no es una opción. Señaló una zona clara cerca del centro. Empieza con formas lentas, Potter, dijo. Nada de saltos, nada de giros. Quiero ver cómo reacciona la podredumbre cuando tu peso se desplaza sobre esta superficie. Harry desenvainó la katana. El movimiento aún no era suave. La joya salió de su envoltorio de tela y el aire cambió. El zumbido llenó la cámara. Más fuerte aquí, como si el veneno bajo sus pies reconociera algo en el metal. Su brazo ardió de inmediato. Apretó la mandíbula y dio un paso adelante. Se movió a través de los golpes básicos que Snape le había enseñado. Ataques cortos y directos. Un giro. Una retirada. Su respiración se volvió áspera casi de inmediato. El sudor la hormigaba en el cuello. Tu postura es demasiado alta, dijo Snape. Baja el centro. Confía en tus piernas. Siento las piernas como si fueran de plomo, dijo Harry. Entonces entrena hasta que no lo hagan. Hermione flotaba justo fuera del alcance de la joya. Observando cada paso. Tu equilibrio está desequilibrado en el lado izquierdo, dijo ella. Cuando pivotes, tu peso se inclina hacia el lado infectado. No ayuda, gruñó Harry. Lo estoy, dijo ella con calma. Si inclinas tu peso sobre el brazo que ya está falando, caras de bruces. Se ajustó. El siguiente giro se sintió más estable. La katana cortó el aire en una línea limpia. No se derramó polvo escarlata. La piedra no cesió. La cámara permaneció intacta. Eso es algo, susurró Hermione. Snape asintió brevemente. La podredumbre no se propaga libremente sin un desencadenante. Útil. Todavía tratamos cada sesión como un riesgo.
sin arcos salvajes, sin estalidos incontrolados a menos que los planimos. Harry termino otra secuencia lenta y dejo que la punta de la hoja descansara cerca del suelo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su brazo volvió a temblar, no por el peso, sino por el constante picor interna. Hermione se acercó más, con los ojos fijos en su rostro. Que mal está. Es manejable, dijo. Harry cerró los ojos por un momento. El dolor se extendió desde la muñeca hacia el codo, un ascenso constante. Siento como si alguien me estuviera raspando los huesos con harina, dijo en voz baja. Todo el tiempo, cuando mi muevo se despierta aún más. La boca de Hermione se apretó en una línea apretada. Parecía que quería alcanzar su brazo y luego recordó la hoja zumbante conectada a él. Snape los observaba a ambos, con una expresión indescifrable. Puedes parar por esta noche, dijo él. No tiene sentido quebrar en la primera sesión adecuada aquí abajo. Tenemos una guerra para la que prepararnos. Harry enfundó la katana. El alivio fue pequeño, pero real. Cuando salieron de la cámara, Hermione caminó lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el de él. Cada contacto estabilizaba un poco su respiración. Abandonó el Quidditch la tarde siguiente. No había manera elegante de hacerlo. Madame Hooch apenas había terminado de soplar el silbat. O cuando Harry llamó al equipo al centro del campo. El viento cortó a través de la hierba, trayendo el olor a barro y escobas y el ruido habitual de los gradas. Ron flotaba sobre su escoba a unos metros de distancia, con el cabello rojo alborotado y las mejillas sonrojadas por el frío. Ginny y los demás daban vueltas cerca, charlando sobre los ejercicios. Harry sintió un nudo en la garganta. La abrazadera le picaba bajo la manga. Tengo que decir algo, gritó. Su voz mpo. Pueden entrar todos un momento. Se reunieron a su alrededor en el air, un tosco anillo de túnicas escarlata y rostros nerviosos. Ron frunció el ceño. Ni siquiera hemos hecho el primer ejercicio todavía. Te ha hechizado Snape de camino aquí o algo así. Harry respiró hondo. Voy a renunciar a mi puesto de buscador. El silencio golpeó con fuerza. Incluso el viento pareció detenerse. Ginny parpadeó. Que, no puedo jugar este año, dijo Harry. Tal vez no pueda jugar en absoluto. No es seguro. Ron lo miró fijamente. No es seguro como. Volaste a través de ataques de dementors. Volaste mientras Umbridge intentaba prohibir respirar. Ahora de repente te preocupas por la seguridad. Harry abrió la boca, la cerró de nuevo, luego se obligó a continuar. Es mi brazo, dijo. Levantó un poco el que tenía apoyado. Es peor de lo que pensaba Pomfrey. No puedo confiar en mi agarre. Si me caigo de la escoba desde esa altura, no seré el único que se lastime. Ni siquiera era una mentira. Simplemente no era toda la verdad. Ginny parecía preocupada en lugar de enfadada. Has vuelto a hablar con ella. Tal vez pueda hacer más curaciones. Lo intento, dijo Harry. El recuerdo de la poción inútil hizo que se le revolviera el estómago. No funcionó. Así es como está ahora. Ron negó lentamente con la cabeza. Sus pica desta, caban contra lo pálido que se había puesto. Así que estás dejando el Quidditch a un lado, dijo. Así de fácil. No lo estoy dejando a un lado, dijo Harry. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer para qué, replicó Ron. Para Dumbledore. Para lo que sí que te esté haciendo hacer en secreto ahora. Porque eso es lo que es esto, verdad. Otro gran plan en el que te vas solo mientras el resto de nosotros mantenemos los asientos calientes. Los otros jugadores se movieron, incómodos. Ginny miró entre ellos con la mandíbula apretada. Este no es el lugar, murmuró ella. No, dijo Ron. Su voz se elevó. Harry, prometiste que este año sería normal. Tan normal como puede ser. Dijiste que llegaríamos, que ganaríamos, que realmente nos divertiríamos un poco antes del próximo desastre.
Ahora apareces con ese estúpido aparato ortopédico y estás dispuesto a renunciar sin siquiera hablar conmigo. Te estoy hablando ahora, dijo Harry. Podía sentir el calor subiendo por su cuello. Te lo estoy diciendo antes que McGonagall. Antes que nadie. Solo porque necesitas un guardián para entender por qué de repente no tenemos buscador. La espeto Ron. Merlin, te estás escuchando. Me has excluido otra vez. 2. Dumbledore y ahora Snape suzerain en rincones oscuros mientras yo estoy aquí como un idiota con una escoba. Harry sintió una opresión en el pecho. Esto no se trata de Snape. No se trata de tratar como a un idiota. Sí, lo es, dijo Ron. Vosotros dos tenéis secretos. Tú y Hermione. Desapareces. Volvéis con peor aspecto. Levéis esa cosa en el brazo y espera que yo asienta y siga el juego. Sus ojos estaban brillantes y dolidos. Eres mi mejor amigo, dijo Ron. Se supone que soy yo quien está a tu lado cuando las cosas se ponen feas. En cambio, sigues contándomelo después del hecho. Después de que casi mueras. Después de que recojas una espada maldita o lo que si esto. Harry se estremeció. Nunca le había dicho la palabra espada a Ron, pero por supuesto Ron habría oído cosas. Susurros en la sala común. Destellos de metal medio vistos cuando Harry pensaba que nadie miraba. No es algo que pueda compartir, dijo Harry en voz baja. Todavía no. Ron lo miró fijamente durante un largo momento. Todavía no. Bien. Ahí está otra vez. Tal vez más tarde, tal vez nunca. Veremos que herramienta estoy dispuesto a hacer. Ginny movió su escoba un poco entre ellos. Ron, déjalo ya. No, dijo Ron. Estoy cansado de descubrir que la vida cambia las cosas cuando el mundo ya está en llamas. Estoy cansado de ver decidir todo solo. La mano de Harry se apretó en el mango de la escoba. Su brazo infectado palpitaba bajo el cabestrillo, como si la podredumbre respondiera a la ira. Estoy haciendo esto para mantener a todos a salvo, dijo. Cada palabra se sentía como si la estuviera arrastrando por el barro. Tú, Ginny, el equipo. Toda la escuela. Si me caigo en medio de un partido porque se me agarrota el brazo, es culpa mía. No voy a arriesgarme eso. Ron soltó una risa áspera. Te refieres a si lo que sí que estés escondiendo se suelta mientras estamos en el aire. Ron, interrumpió la voz de Hermione. Harry se dio la vuelta. Estaba de pie cerca de la entrada de las gradas. Con el cabello azotado por el viento y la capa bien ajustada. No la había visto llegar. No lo hagas, le dijo a Ron. Aquí fuera no. Él miró entre los dos. Una pequeña sonrisa amarga torció su boca. Por supuesto que estás aquí, dijo. Siempre lo estás, justo en medio de todo. Se volvió hacia Harry. Si quieres renunciar, muy bien. Eres el capitán, tú decides. Pero no finges que esto es solo por un brazo malo. Las palabras golpean más fuerte que cualquier maldición. Lo siento, dijo Harry. Sonaba débil incluso para él. No puedo explicarlo todo. Ojalá pudiera. Sí, dijo Ron. Yo también. Giró su escoba y se lanzó hacia el suelo. Ginny maldijo en voz baja y lo siguió. El resto del equipo lo siguió, un rebaño disperso y inquieto. Harry se quedó suspendido en el aire por un momento. El campo de repente enorme y vacío a su alrededor. El viento la escocia en los ojos. Se dijo a sí mismo que era solo el frío. Hermione voló hacia él en una de las escobas de repuesto, con el cabello azotando detrás de ella. Eso fue lo peor que pudo pasar, dijo en voz baja. Él dejó escapar un suspiro áspero. Tiene razón. Sigo haciendo esto, tomando decisiones y contándoselo a la gente después. Estás haciendo lo que tienes que hacer, dijo ella. Si supiera todos los detalles, se pondría en un más peligro. Intenta decirle eso, dijo Harry. Lo haré, dijo ella. Más tarde, cuando se haya calmado, él negó con la cabeza. Cree que elegí la joya por encima de él. Por encima de todos ellos.
Hermione se estiro a través del espacio entre sus escobas y tomo su mano buena. Su agarre era firme y cálido. Elegist mantenert con vida, dijo. Y elegist mantenerlos con vida. El lo viera, tal vez no hoy, el calor de sus dedos se extendió por su pecho. Por un momento, el dolor en su brazo se desvaneció en segundo plano. Baja, añadió ella, antes de que alguien decida cuánto tiempo puedes estar enferruñado en el aire. Él logró esbozar una pequeña sonrisa ante eso y la siguió hasta la hierba. Esa noche, la sala común parecía más pequeña. Ron estaba sentado a una mesa con Dean y Seamus, hablando demasiado alto sobre los partidos de los Chudley-Cannons y sin mirar hacia el rincón de Harry ni una sola vez. Harry se sentó en el sofá junto al fuego con Hermione. El aparato volvía a picarle. Cada pocos minutos tenía que resistir el impulso de arrancarse la manga y rascarse hasta que la piel sangrara. Necesitas algo para la irritación, murmuró Hermione. Le pediré a Pomfrey otro ungüento y le diré que es para la piel seca del frío. Ella lo sabrá, dijo Harry. Siempre lo sabe. No hay, insistirá si Dumbledore le dice que no lo haga, respondió Hermione. Se limitará a enviar pociones y fruncir el ceño en silencio. Harry resopló suavemente. Eso suena bastante bien. La luz del fuego parpadeó sobre el rostro de Hermione. Había arrugas en los comisores de sus ojos que no habían estado allí el año pasado. Hiciste lo correcto en el campo, dijo. Aunque te doliera, sigo lastimándolo, dijo Harry en voz baja. Sigo lastimando a todos los que se acercan. Eso es lo que dice la podredumbre, dijo ella de inmediato. Así es como se te mete en la cabeza. Te quiere solo. Él la miró. Tú no. Ella se sonrojó un poco. Turca para eso. Un silencio se instaló entre ellos, no del todo incómodo. Los sonidos de la habitación se difuminaron en un zumbido bajo. Hermione se acercó más. Su hombro presionó contra el de él. Estás temblando, dijo ella. Tengo frío, mintió. Ella estudió su rostro por un momento, luego se inclinó y le dio un beso rápido y suave en la mejilla. En cambio, el calor se encendió allí. Parpadeó. ¿Para qué fue eso? Preguntó él. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Por no querer de la escoba, dijo ella con ligereza. Luego, más seria, por no render inclus. O cuando sientes que lo estás perdiendo todo. El trago saliva. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Gracias, dijo. Ella miró su boca por un segundo, luego apartó la mirada hacia el fuego. Cuando quieras. Por primera vez ese día, la apretada banda alrededor de su pecho se aflojó un poco. 2 días después, llegó el ministerio. Harry supo que algo iba mal en el momento en que entró en el gran comedor para desayunar. El air zumbaba con un tipo diferente de tensión. Un grupo de adultos con túnicas formales estaba de pie cerca de la mesa de los profesores, con las varitas fuera, las cabezas inclinadas juntas. Dumbledore estaba sentado en su silla habitual, con las manos cruzadas y el rostro apacible. Umbridge no estaba a la vista, lo que Harry consideró como una pequeña misericordia. Inspección, murmuró Hermione a su lado. Mira las insignias. Las insignias doradas brillaban en las túnicas de los extraños. Aplicación de la ley mágica. Uso incorrecta de la magia. 1 o 2 parecían horrors. Brillante, murmuró Harry. El brazo le palpitaba bajo el cabestrillo como si supiera que estaba amenazado. Apenas habían llegado a la mesa de Gryffindor cuando la profesora McGonagall. El se levantó y dio una palmada para llamar la atención. Silencio, por favor, dijo. El ministerio ha solicitado una breve, revisión de seguridad, debido a recientes preocupaciones sobre objetos oscuros en las escuelas. Permanecerán sentados hasta que se llame a su sesión. Varitas sobre la mesa frente a ustedes. Una olita de murmullos se extendió por el gran comedor. Objetos oscuros, dijo. Ron en voz baja desde el otro lado de la mesa. Había mantenido la distancia desde el entrenamiento, pero no pudo evitar reaccionar.
Mi pregunto para que estarán realmente aquí. Harry miro su plato. Quien sabe. Dejo su varita sobre la mesa con todos los demás. La katana yacía en su envoltorio de tela contra su costado, oculta bajo su capa, su peso era un recordatorio constante. Los funcionarios comenzaron en la mesa de Slytherin, barriendo con las varitas sobre bolsas y bolsillas. De vez en cuando sonaba un encantamiento y alguien tenía que entregar una baratia sospechosa. Hermione se inclinó hacia adelante, con la voz muy baja. Sus hechizos de detectan parecen estar vinculados a ciertas formas mágicas. Maldiciones, encantamientos. Si la podredumbre está realmente fuera de eso, no la verán. A menos que hayan añadido algo nuevo, dijo Harry. Dumbledore lo habría oído, respondió ella. Parece demasiado tranquilo. Cuando el grupo llegó a Gryffindor, el pulso de Harry se aceleró. Podía sentir el sudor en la espalda a pesar de que el vestíbulo estaba fresco. Una bruja alta de cabello oscuro se detuvo frente a él. Tenía ojos agudos y un portapapeles. Nombre, dijo bruscamente, Harry Potter. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Se aclaró la garganta. Correcto. Por supuesto. Varita. Ella pasó su varita por encima de la de él. Una luz azul pálida se extendió sobre la madera, luego se desvaneció. Ella asintió y movió la punta hacia su pecho, luego hacia sus hombros, luego a lo largo de su capa. La katana zumbó una vez, una débil protesta, y luego se quedó quieta. La luz azul pálido no cambió. No sonó ninguna alarma. La bruja frunció ligeramente el ceño, como si hubiera esperado algo más. Repitió el hechizo, más despacio esta vez, concentrándose en el lado donde descansaba la joya. Nada. Hermione observaba con los ojos muy abiertos. Ron también miraba fijamente, con una expresión mezcla de sospecha y preocupación. ¿Algo va mal? Preguntó Dumbledore amablemente desde la mesa de los profesores. Su voz llegaba justo lo suficiente para llegar hasta ellos. La bruja vaciló, luego negó con la cabeza. Ningún objeto maldito detectable, director. Todas las lecturas dentro de los límites normales. Excelente. Dijo Dumbledore. Sabía que mis estudiantes no te decepcionarían. El oficial siguió adelante. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Su brazo ardía bajo el cabestrilo, como si la podredumbre se estuviera riendo de la idea de ser llamada normal. Hermione se inclinó hacia él. No pueden verlo, susurró. Están ciegos a él. Eso es bueno o malo, murmuró Harry. Sí, respondió ella en voz baja. Al otro lado de la mesa, Ron lo observaba. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ron apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Pero parte de la ira cruda del partido se había desvanecido en una preocupación más profunda y inquieta. Harry volvió la mirada hacia su desayuno intacto. El gran comedor se llenó de nuevo con el ruido de los cubiertos y las conversaciones, pero el vacío en su estómago permaneció. El ministerio había venido a cazar monstruos y se había ido sin nada. El monstruo seguía Ali, y por ahora, parecía un chico con un cabestrilo en el brazo y una espada que nadie podía ver. Fuentes. La primera vez que Harry usó la espada de verdad, el cielo era una capa plena de nubes sobre la colinas escocesas y su brazo se sentía como si lo hubieran llenado de hielo. Estaba de pie junto a un carruaje del ministerio que había sido despojado de su cresta dorada y pintado de un marrón apagado. Los thestrals patiban con sus cascos en el barro, agitando las colas. Los encantamientos protectores brillaban débilmente alrededor de los lados de lona, finas ondas en el aire que la mayoría de la gente no notaría. Kingsley caminó en un círculo lento alrededor del convoy, sacando la varita, con los ojos entrecerrados. Moody caminaba detrás de él, murmurando en voz baja. Tonks estaba de pie, junto a la rueda trasera del carruaje del medio, con el cabello corto y oscuro hoy, la mandíbula apretada. Cuatro carruajes, dos llenos de familias que la orden estaba trasladando fuera del alcance fácil. Padres nacidos muggles,
Niños más pequeños, algunos estudiantes mayores enviados por delante para que no desaparecieran en las celdas del ministerio bajo alguna nueva ley. La orden los había vest. Ido con capas sencillas y les había dicho que era solo una precaución. Harry sabía que no era así. Flexionó los dedos alrededor de su varita. Su otra mano colgaba pesadamente a su lado. El arnés ocultaba la unión de oro y carne. Pero la katana descansaba contra su espalda bajo su capa, presionada a lo largo de su columna vertebral desde el hombro hasta la cadera. Incluso enfundada, zumbaba, compar, ueba los encantamientos otra vez, gruñó Moody. Su ojo mágico giró y luego se fijó en Harry. Tu, Potter, deja de moverte, parece que estés a punto de saltar de la piel. Probablemente porque estoy congelado, dijo Harry. Y porque todos sabemos que esto no es solo un agradable paseo por la tarde. Tonks le dedicó una rápida sonrisa que no llegó a sus ojos, tan alegre como siempre. Kingsley terminó su círculo y volvió al frente. Los hechizos de perímetro se leen claramente, dijo. Nada obvio en las colinas. Ningún hechizo de rastreo en los carruajes. Así que nos alcanzaron en el camino, dijo Moody. Siempre lo hacen. Que tranquilizador, murmuró Tonks. Dumbledore estaba de pie un poco apartado de ellos, cerca del festral líder. Lavaba una sencilla túnica azul oscuro, con la barba metida en el cinturón contra el viento. En la superficie parecía tranquilo. De cerca, los ojos estaba tensa. Todos sabéis por qué estamos aquí, dijo en voz baja. El ministerio ha insistido en trasladar a varias familias bajo su propia protección. Hemos convencido a algunas de que digan que la orden les ayude en su lugar. Señaló con la cabeza hacia los carruajes. La gente de dentro ha confiado en nosotros, no en el ministro. No les haremos arrepentirse de eso. Moody resopló. Si alguien se arrepiente, no vivirá lo suficiente para quejarse. Dumbledore ignoró eso. Voldemort ha aumentado sus esfuerzos para interceptar tales movimientos, continuó. Prefiere atacar entre puntos seguros. Es el momento en que la gente está más expuesta. Hermione estaba de pie junto al hombro de Harry, con la capucha puesta y el pelo recogido hacia atrás. No formaba parte del grupo de combate, no oficialmente. Dumbledore le había permitido estar allí porque se había negado a quedarse atrás y porque necesitaba ot. Realmente para observar cómo se comportaba la espada. Ron había querido venir. El recuerdo de su cara cuando Dumbledore le dijo que no aún se alojaba detrás de las costillas de Harry. Dumbledore miró a Harry ahora. Recuerda lo que discutimos, dijo. Tú no estás en primera línea. Kingsley y Alistair lideraron. Tú te quedas cerca del convoy. No desenvaines la espada a menos que no haya otra opción. Harry asintió. Sintió que la katana latía una vez en respuesta, como si la hubiera oído y no estuviera de acuerdo. Hermione tomó su mano buena y la apretó con fuerza. No tienes que demostrar nada, susurró. Ya has hecho más que suficiente. Díselo a la cosa que tengo en el brazo, dijo él. Ella no lo soltó. Kingsley levantó su varita. Nos movemos ahora, dijo. Formación en línea. Yo tomaré el frente, Tonks la retaguardia. Moody en el flanco derecho, Potter en el izquierdo. Dumbledore se queda con las familias. Moody gruñó su aprobación. Si vienen por la izquierda, veremos cómo funciona ese juguete nuevo y brillante. Si vienen por la derecha, yo puedo hacer explotar algo. Un trato justo. Dumbledore le dirigió a Harry una mirada que decía que había oído cada palabra y que no le gustaba ninguna de ellas. Luego se acercó a un lado del carruaje de cabeza y puso la mano sobre la lona. Adelante, dijo. El convoy se puso en marcha. Dejaron el sendero lateral oculto y se unieron a la carretera normal que atravesaba las colinas. Los thestrals trotaban, con los cascos silenciosos sobre la tierra compactada. Paredes de piedra rotas bordaban el camino en algunos lugares, viejas fronteras que y no habían significado mucho durante años.
Harry caminaba junto a las rutas izquierdas del segundo carruaje. El viento cortaba su capa. Su brazo infectado se sentía más pesado con cada paso. El frío, dentro del oro se arrastraba aún más por su hombro. Mantuvo los ojos en movimiento. Las colinas de su lado eran bajas y desnudas, salpicadas de maleza y algún que otro árbol retorcido. Lugares perfectos para esconderse detrás de obras de encantamiento. Hermione caminaba cerca del carruaje trasero, no del todo en formación, pero a distancia de grito. Dumbledore había renunciado a intentar enviarla de vuelta a Hogwarts una vez que ella apretó la mandíbula. Había hecho un compromiso colocándola donde pudiera alcanzarla primero si las cosas salían mal. Nada por mi lado, gritó Moody desde la derecha. Su voz se oyó por encima del ruido de las rutas y los arnzes. No hay amigos invisibles. No lo maldicas, le gritó Tonks. Harry casi sonrió. Entonces su cicatriz palpitó. No era la punzada aguda que venía cuando Voldemort estaba muy cerca. Era un giro lento, una sombra en el fondo de sus pensamientos. Una sensación de interés. Se detuvo a tomar aire y miró hacia la colina más cercana. Nada se movía. El aire parecía más pesado. La abrazadera de su brazo se tensó. La joya a lo largo de su espalda se calentó. Kingsley, llamó. Espera. Kingsley levantó una mano. Los carruajes retornan a un ritmo más lento. ¿Qué es? Preguntó él. Harry tragó saliva. Está observando. Puedo sentirlo. Dumbledore se acercó al lateral del primer carruaje y volvió a mirar a Harry. ¿Qué tan claro? Preguntó. No es como en el ministerio, dijo Harry. No hay imágenes, solo presión. Como si supiera que algo se está moviendo y estuviera esperando a ver si vale la pena su tiempo. Moody escupió en el barro. Entonces hagamos que se arrepienta de haber prestado atención. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la colina frente a ellos explotó. La tierra y la piedra explotaron hacia arriba, lanzadas por una explosión desde abajo. Los thestrals lighters gritaron y se encabritaron. El carruaje se tambaleó. Dumbledore agitó su varita y atrapó la rueda antes de que rodara. Desde detrás de la cresta rota. Se levantaron figuras encapuchadas. Las máscaras brillaron. Las varitas se alzaron. El aire se llenó con el chasquido de las maldiciones. Abajo, bramó Kingsley. Levantó un amplio escudo que atrapó la primera descarga. La luz roja y verde salpicó y se deslizó por la superficie, abriendo surcos en el borde de la carretera. Harry se agachó instintivamente y rodó hacia un lado del carruaje. La katana se presionaba contra su espalda, queriendo salir. Su corazón latía con fuerza. Los flancos, gritó Moody. También atacaron por detrás, como si fuera una señal. Más hechizos gritaron desde atrás. Tonks maldijo y envió una ráfaga de magia azul pálido que derribó a uno de los mortífagos. Dumbledore se movía con movimientos precisos y económicos, reforzando el escudo de Kingsley, redireccionando maldiciones. Sin alejarse más de un paso de los carruajes. Harry agarró su varita y lanzó hechizos aterradores y reductores contra cualquier máscara que pudiera ver. Sus hechizos parecían NTOS comparados con los rayos centellantes del otro lado. Dos mortífagos en el centro de la cresta se quedaron atrás. Se movían con la confianza fácil de duelistas experimentados, coordinando hechizos de barrera y contra maldiciones. Uno levantó una mano. Harry reconoció el contorno de Lucius Malfoy bajo la máscara antes de que la luz brillante de una vada cadáver caera por la ladera y golpeara el escudo de Kingsley. El escudo se encendió. Por un momento resistió. Luego se hizo añicos, trozos de luz cayendo como vidrio. Nuevo escudo, gritó Kingsley. El sudor le corría por la cara. Moody respondió con una barrera de capas propia. El segundo mortífago añadió una maldición que Harry no reconoció. Golpeó el escudo y se quedó allí, chisporroteando. Se acumularon más hechizos. Potter, a la izquierda, gritó Moody. Deten a los que intentan rodearlo. Harry se dio la vuelta. Tres mortífagos se habían separado y descendían por la ladera de la colina hacia el carruaje más alejado de la izquierda.
Sus varitas lanzaban maldiciones cortantes hacia abajo, tratando de eliminar rutas y piernas en lugar de personas. Harry corrió. El barro se deslizaba bajo sus botas. El cabestrillo que lavaba en el brazo se le clavaba en la piel. Disparó aterradores, una maldición atadora, cualquier cosa que pudiera ralentizarlos. Uno cayó, atado del pecho a los tobillos. Los otros dos levantaron los escudos y siguieron moviéndose. Una maldición verde voló hacia la cabeza de Harry. Él la esquivó, le dio en el hombro en lugar de en la garganta. Se sintió como si lo hubieran golpeado con un bloque de hielo. Tropezó. El mundo se tambaleó. Por un instante no pudo respirar. La podredumbre surgió. Se desbordó desde las placas doradas, subió por su brazo, cruzó su pecho, bajó por sus costillas. Su corazón dio un vuelco. Su visión se volvió gris en los bordes. Sintió que algo dentro de él se desgarraba un poco. Ya había sentido frío antes. Esto era peor. Sus rodillas amenazaron con ceder. Se agarró al costado del carruaje. Dentro oyó que un niño empezaba a llorar. Una mujer intentó aclarar el sonido y fracasó. La katana se despertó. El calor pulsaba desde largo de su columna vertebral, lento al principio, luego más fuerte. Empujaba contra el frío. No era suave. En ese momento Harry entendió la regla correctamente. La joya no lo dejaría morir en silencio. Le devolvería lo que la maldición le había quitado. Si pagaba por ello. Los dos mortífagos a su izquierda lo vieron vacilar. Uno se rió, un sonido breve y feo. Potter. Llamó. Todo ese alboroto por un chico con un brazo malo. El otro apuntó al carruaje. Avada cadavra. Harry no pensó. Sus dedos soltaron la varita. Su mano derecha se extendió hacia atrás. Las correas del arnés se rompieron con el movimiento. Las placas de oro se flexionaron. La katana se deslizó libre. El mundo se agudizó. Cada sonido se hizo claro. El sacio de la maldición asesina. El roce de las botas sobre la piedra. La respiración aterrorizada del niño dentro del carruaje. La voz de Hermione en algún lugar detrás de él, gritando su nombre. Su cuerpo se movió con la joya. Dio un paso adelante. Un paso, luego otro, luego un salto que no se sentía como suyo. La maldición asesina se dirigió hacia el carruaje. La katana la atravesó. El rayo verde se rompió en el borde rojo. Fragmentos de luz giraron y se hundieron en el barro, dejando pozos humanos. Harry aterrizó frente a los dos mortífagos. Estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus ojos a través de las rendillas de sus máscaras. Ambos conjuntos se abrieron de par en par. El primero blandió su varita hacia un lado, lanzando una maldición a las piernas de Harry. El segundo intentó hacerse con un escudo. La danza tomó el control. No había música, no había ritmo fuera de su propio pulso. El nombre que Hermione había leído en algún libro polvoriento semanas atrás le susurraba en la cabeza de todos modos. Pájaro acuático. Sus pies dejaron el suelo. Se movió en una ráfaga de pasos. Y cortes que no tenían nada que ver con los ejercicios que Snape le había enseñado y todo que ver con el mapa de distancias y ángulos que la joya vertía en sus músculos. Se deslizó más ala de la mold. Ishan que debería haber arrancado las rodillas. La katana se elevó y cayó y se elevó de nuevo. Tres cortes en el espacio de una respiración. El primer escudo de mortífago se rompió bajo el impacto como si fuera de porcelana. La joya mordió su pecho y salió de nuevo, ya moviéndose hacia el siguiente. Polvo escarlata brotó del borde, mezclado con sangre. El hombre cayó sin hacer ruido. Los pies de Harry no tocaron el barro. Pateó el aire mismo, retorciéndose. El segundo mortífago lanzó otra maldición asesina directamente a su cara. Harry la cortó como había cortado la primera. La luz verde se dividió y se alejó girando. La katana lo levó a través del espacio que la maldición había llenado y directamente hacia el guardia hombre. Golpeó hacia abajo, a través, arriba, para cuando Harry aterrizó, ambos hombres ya estaban cayendo.
Sus cuerpos se separaron en líneas limpias y terribles. La podredumbre atrapó los pedazos antes de que golpearan el suelo. La carne y la tela se volvieron negras en los bordes. El olor a metal y descomposición golpeó a Harry en una ola. El calor inundó su pecho. El frío de la maldición anterior retrocedió de inmediato. Su corazón se estabilizó. Sus pulmones volvieron a funcionar. El dolor a lo largo de sus costillas disminuyó. Las líneas negras bajo su piel se encogieron un poco. La joya quería que sintiera alivio. El estómago de Harry dio un vuelco. Se tambaleó. El barro le salpicó las piernas. Su visión se tambaleó. Otra maldición salió disparada desde la cresta. Le faló la cabeza por un palmo y atravesó a uno de los hombres ya muertos. Harry vio movimiento en la cima de la colina. Más máscaras. Más hechizos. Kingsley y Moody seguían sosteniendo la línea principal, pero sus escudos eran más delgados ahora. Dumbledore estaba rodeado de chispas de luz mientras protegía los carruajes. Potter, rugió Moody, adelante, ahora. La podredumbre arañó los huesos de Harry. El calor de los matanzas se había llevado lo peor del frío, pero su brazo aún ardía. Miró hacia el carruaje. Hermione se había acercado a su lado, con la varita fuera y la cara blanca. Sus miradas se encontraron por un segundo. Vete, gritó. Tenemos este lado. Se volvió hacia la cresta. La joya no esperó permiso. Corrió. El suelo se sentía mal bajo sus pies, demasiado pequeño, demasiado lento. La katana quería altura, quería air libre. Llegó a la base de la colina, plantó un pie y dejó que la espada tirara. Se disparó hacia arriba. El fuego mágico se extendió a su alrededor. Cortó a través de un aturdidor sin siquiera pensar. El polvo rojo destello donde debería haber estado la luz azul. Se apartó de un cruciatus que lo habría alcanzado en el pecho. Los mortífagos gritaban ahora de pánico en lugar de triunfo. Cógelo. No puede ser tan rápido. Derribadlo. Dispararon en todas direcciones. No sirvió de nada. Harry se movió a través de ellos en una tormenta de acero. La danza convirtió cada salto en tres más. Cada giro en un corte. Sintió la línea de cada golpe antes de que ocurriera. Vio el camino a través de escudos y cuerpos dispuestos en su mente. No tenía tiempo para pensar en hechizos o palabras. Solo pasos y angulos. Cortó a través de un brazo de varita y sintió una olida de calor de nuevo. Cortó un escudo y la cara detrás de él en el mismo movimiento. Se agachó bajo una maldición y hundió la joya en el pecho de un hombre que había estado gritando órdenes a los demás segundos antes. Su garganta sabía a metal. Sus ojos ardían. El viento desgarraba su capa. En algún lugar, alguien gritó pidiendo retirada. Los últimos mortífagos se derrumbaron. Un par intentaron desaparecer y fracasaron. Sus hechizos chisporaron cuando la podredumbre los rozó. Otros corrieron por el lado opuesto de la colina, tropezando. Harry aterrizó cerca de la cresta, yedendo. El suelo a su alrededor era un revoltijo de barro ennegrecido y cuerpos inmóviles. Algunos ya se estaban rompiendo por los bordes, su carne convirtiéndose en migas oscuras que se hundían en la tierra. Otros yacían de formas más familiares, sangrando en la tierra, gimiendo o muy caladas. Le temblaba el brazo. El cabestrillo yacía en pedazos en algún lugar detrás de él. Su manga se había quemado desde la muñeca hacia abajo. Las placas de oro brillaban, vetetas de rojo. La podredumbre estaba en silencio por primera vez desde que había agarrado la joya en el ministerio. No se había ido, solo estaba contento. Su pecho se sentía casi normal. El golpe anterior había dejado un leve dolor, nada más. Cayó de rodillas y vomitó. La bilis le quemó la garganta. Vomitó hasta que no quedó nada, luego se quedó allí a cuatro patas. Respirando con dificultad, tratando de evitar que su desayuno volviera a salir. La katana colgaba suelta en su agarre. Potter. La voz de Moody estaba más cerca ahora. Botas chapatiban en el suelo destrozado. Harry se limpió la boca con el dorso de su mano buena y levantó la vista. Moody miró fijamente los cuerpos,
luego a Harry, luego a la hoja. Su ojo magico giro una vez, luego se fijo firmemente. Kingsley se acercó a él, con la capa desgarrada y una manga humando. Tonks cojaba un poco al unirse ellos, con el pelo chamuscado en las puntas. Detrás de ellos, Dumbledore y Hermione estaban de pie en la base de la colina. Los carruajes seguían intactos, las familias miraban desde detrás de las lonas, pálidas y con los ojos muy abiertos. ¿Cuántos? Preguntó Kingsley en voz baja. Harry tragó saliva. ¿Cuánto formas que no quería cantar? 7, dijo. Tal vez 8. No los visar a todos. Moody dio un silbido bajo. Eso no fue expelliarmus. Harry se rió una vez. Un sonido corto y feo que le dolió en el pecho. No, dijo. No lo fue. Kingsley caminó hacia adelante y se agachó cerca de uno de los cuerpos. Extendió la mano como para comprobar un pulso. Luego se detuvo en seco cuando sus dedos se cernieron ecida. No toques, dijo. La piedra no lo soportara bien. Se puso de pie y se limpió las manos en la túnica, aunque en realidad no había tocado nada. Tonks se abrazó a sí misma. Con la varita en una mano. He visto daños por maldiciones, dijo. Esto es diferente. Moody asintió con la cabeza. Una vez via un hombre ser alcanzado por el fuego fatu. Le llevo más tiempo. Esto es más rápido, más limpio. No lo llames limpio, espetó Harry. Todos lo miraron. Sintió que su temperamento se incendia. Los corte en pedazos, dijo. El suelo est a cubierto de trozos que ni siquiera puedo mirar. No hay nada limpio en ello. Tonks se estremeció. Lo siento, dijo. Esa fue una palabra estúpida. La mirada de Kingsley se suavizó. Salvaste el convoy, dijo. Si hubieran atravesado, esas familias estarían muertas ahora mismo. Lo sabes, lo sé, dijo Harry. También sé que esta cosa dentro de mí estaba contenta por ello. Levantó el brazo. El oro captó la luz gris. La piel en el borde de las placas parecía menos agrietada que por la mañana. Me curo porque los mate, dijo. No porque defendiera a nadie. No le importa porque. Solo que. Dumbledore subió los últimos escalones de la pendiente y se unió a ellos. Sus ojos abarcaron la escena de un vistazo. Los cuerpos. Los parches podridos. El rostro pálido de Harry. ¿Hay alguien más herido? Preguntó. Quemaduras menores, dijo Tonks. Kingsley se hizo un corte, nada grave. Las familias están conmocionadas pero intactas. Moody señaló con el pulgar hacia Harry. Nuestra nueva arma favori. Ta recibió una maldición indirecta y respondió con una masacre. Dumbledore cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió de nuevo, estaban muy azules y muy cansados. Harry, dijo en voz baja, puedes levantarte. Estoy de pie, dijo Harry, aunque sentía las piernas como gelatina. Dumbledore se acercó más y bajó la voz. Como se siente la podredumbre. Silencio, dijo Harry. Por ahora, me duele menos el pecho. Me duele más el brazo. Te llevaremos de vuelta al castillo inmediatamente, dijo Dumbledore. Kingsley, por favor, arregla que los carruajes se muevan mientras Alistair y Nymphadora se ocupan de la escena aquí. Escribiré un informe para la orden. El ministerio no necesita saber los detalles de cómo se rechazó la emboscada. Moody soltó una breve carcajada. Muy cierto, dijo. Pagaría, por ver la cara de Scrimgeour si alguna vez viera esto. Pondría a Potter en una jaula y lo arrastraría a la batalla como un cañón maldito. El estómago de Harry se retorció de nuevo ante el pensamiento. Hermione había subido la pendiente sin que él se diera cuenta. Ahora estaba a su derecha, con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada. Ella miró más allá de él hacia los cuerpos primero. Su boca se apretó en una fina línea. Tragó saliva con fuerza, luego se obligó a volver la mirada hacia su rostro. Harry, dijo, puedes caminar. Puedo intentarlo, dijo él. Ella deslizó su brazo alrededor de su cintura. Con cuidado de la espada. Él se inclinó hacia ella más de lo que quería.
El calor de su costado contra el suyo estabilizó sus piernas temblorosas. Cuando comenzaron a bajar la colina, uno de los mortífagos en el suelo tosió. Harry se quedó helado. El hombre estaba medio podrido, la parte inferior de su cuerpo ya se estaba desmoronando. Su mano arañó el barro como si pudiera arrastrarse. Su máscara se había agrietado. Un ojo pálido miró fijamente a Harry, inyectado en sangre y aterrorizado. Por favor, graznó el hombre. Por favor, no quiero morir así. La joya palpitaba. Harry sintió el tirón. Si daba un paso más adelante y terminaba el corte, la podredumbre volvería a surgir. Se solidificaría en su brazo por un tiempo. Su pecho se aliviaría aún más. Lo sabía en sus huesos. Hermione lo agarró con más fuerza por la cintura. Harry, susurró. Mírame. No a él, a mí. Apartó la mirada del hombre y se obligó a mirarla a los ojos. Marrones. Majadas en los comisores. Estables. No soy un cuchillo de alquiler, dijo. Más para sí mismo que para nadie más. El mortífago tosió de nuevo, un sonido húmedo y rasposo. Harry apretó la mandíbula. Kingsley, llamó. El horror estuvo a su lado en un momento. ¿Puedes darle algo? Preguntó Harry. Algo que lo haga más rápido. Kingsley miró al hombre, luego a Harry. La comprensión parpadeó Ali. Sí, dijo. Ve con la señorita Granger. Ha, RRY asintió una vez y dejó que Hermione lo guiara por el resto de la pendiente. No miró hacia atrás cuando Kingsley levantó su varita. No fue necesario. El final llegó con un único destello silencioso. No el verde brillante de una maldición asesina, sino una luz más suave que se suavizó en lugar de desgarrar. Eso fue misericordioso, dijo Hermione en voz baja. Yo no lo hice, dijo Harry. Esa es la cuestión. Tú elegiste no hacerlo, dijo. Ese es también el punto. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. El a la hospitalaria olía a pociones y a ropa limpia. Pomfrey se había preocupado por la pie. El desgarrada en el borde de su brazo hasta que Dumbledore le convenció de dejar que la podredumbre se asentara por sí sola. Todavía había vuelto a envolver el vendaje, murmurando sombríamente sobre los viejos y sus estúpidas guerras. Harry yacía de espaldas y miraba fijamente el techo. Le dolían los músculos por el baile. Su estómago aún se sentía vacío. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de la colina. La forma en que se había roto la maldición asesina. La forma en que los cuerpos habían quedado. La forma en que la podredumbre se había comido todo lo que tocaba. Hermione se había sentado con él hasta que Pomfrey le echo. Había presionado su frente contra la de él por un momento y lo había besado en la boca, lenta y deliberadamente, como si le estuviera recordando que aún tenía un cuerpo humano. No solo un brazo hecho de oro y descomposición. Se aferró a ese recuerdo cuando el resto amenazó con tragárselo. Debió de quedarse dormido en algún momento, porque se despertó con la cicatriz ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. La habitación a su alrededor había desaparecido. Estaba de pie en la oscuridad que olía a piedra húmeda y sangre vieja. Las velas ardían en algún lugar fuera de la vista, bajas y amarillas. Las voces murmuraban. La cicatriz le picaba. Conocía esa sensación. Voldemort estaba cerca. Veía a través de los ojos de otra persona. No de los suyos. El punto de vista era más bajo, inestable. Un brazo envuelto en una túnica tembló en el borde de su visión. Explícamelo otra vez, dijo Voldemort. La voz se deslizó por los nervios de Harry. Esta noche tenía una nueva nota. No era diversión, no era pura rabia, algo más fuerte, miedo. El hombre cuyos ojos Harry estaba tomando prestados tragos saliva. Mi señor, tartamudeó. Teníamos el convoy inmovilizado. Los escudos estaban falando. Entonces el chico se movió. Debería haber sido alcanzado por la maldición. Todos lo vimos. Pero la luz se rompió cuando tocó su espada. Espada, repitió Voldemort, ¿cómo? Si saboreara la palabra y la encontrara extraña. ¿Te refieres a una joya? Sí,
mi señor, dijo el hombre. Rojo. Se ve mal. Corto los hechizos. Atravesó los escudos como si fueran air. Se movía más rápido que cualquier escoba. Era como si el propio air le permitiera pisarlo. Harry sintió que el desprecio de Voldemort aumentaba. Estás balbuciendo. El devorador de la muerte se estremeció. Perdonim, mi señor. Solo sé que nuestras maldiciones no hicieron nada. Los que estaban cerca de él murieron en pedazos. Imágenes parpadearon en el borde de la visión. La cresta. Barro ennegrecido. Cuerpos de esperados y devorados por algo que no era fuego ni maldición. Voldemort estaba viendo lo que Harry había hecho. Harry quería vomitar de nuevo. Y vosotros hostis, dijo Voldemort en voz baja. Toda la había quieta. Sí, mi señor, susurró el hombre. Los que podíamos. Muchos no. Harry sintió que la verita se alzaba. Una cruel luz roja llenó el estrecho campo de visión. El dolor golpeó los nervios prestados. La visión se quebró. Se cortó tan rápido que Harry se sentó en su propia cama con un grito ahogado. Apretó la palma de la mano contra su cicatriz. La ardía bajo los dedos. La conexión no se cortó por completo. Quedó un débil eco. Los pasos de Voldemort, las túnicas susurrando sobre la piedra. Cortó la maldición, dijo Voldemort. Sonaba como si no lo creyera del todo. Cortó la maldición. Otra voz, cautelosa. Si sus informes son ciertos, mi señor, entonces el arma que leva no forma parte de nuestro mundo. Nuestras protecciones no reaccionan ante ella. Nuestros escudos no saben cómo repelerla. Snape. El corazón de Harry dio un vuelco. No podía ver a Snape, pero conocía esa voz de cientos de clases líneas de tensión y más de una lesión de oclumencia. ¿Viste esta cosa? Dijo Voldemort. De lejos, respondió Snape. Solo una vez, en el ministerio. Incluso entonces distorsionó el aire a su alrededor. He sentido su influencia desde entonces. Los hechizos de diagnóstico utilizados en Potter y en la piedra dañada han fallado. No está sujeto a nuestra comprensión normal. Voldemort sació suavemente. Así que Dumbledore ha encontrado un arma que no podemos desarmar con un simple hechizo. Tal vez, dijo Snape. Pero está relacionado con Potter. Eso podría ser nuestra ventaja. ¿Cómo? Espetó Voldemort. El chico todavía se aferra a su pequeña moral, dijo Snape, y había un filo Argo en la palabra chico que Harry sabía que era real. Está enfermo por lo que la espada le obliga a hacer. Todos los informes de la colina hoy mencionaron su estado después de la pelea. Vomito. Tembló. Parecía, para usar su palabra. Atormentado. Una pausa. Si la podredumbre exige sangre para detener la muerte, continuó Snape, entonces solo tenemos que empujarlo a una situación en la que tenga que elegir entre su propia vida y las vidas de otros. Vacilera. Siempre lo ha hecho. Harry se estremeció. Voldemort se rió, un sonido corto y agudo. Todavía piensas en él como en un niño, Severus. Hubo un pequeño y cuidadoso silencio. Pienso en él como un arma que aún no ha aceptado lo que es, dijo Snape. Esa es una debilidad que podemos explotar. Harry sintió calor y frío retorciéndose juntos en su pecho. Voldemort volvió a caminar de un lado a otro. Esta espada corta maldiciones, arruina lo que toca, y mis seguidores le temen aún más de lo que me temen a mí. Escupió la última palabra como si tuviera mal sabor. Necesitaremos otros métodos, dijo. Gigantes. Criaturas que no confían en hechizos. Ataques que cierran la distancia antes de que pueda moverse. No puede cortar lo que no puede ver venir. La voz de Snape permaneció uniforme. Como orden, mi señor. El vínculo se rompió como una cuerda cortada bajo tensión. Harry se recostó contra las almohadas, temblando. El sudor le corría por la cara. Su cicatriz ardía, luego se convirtió en un dolor sordo. La habitación a su alrededor regresó. La luz tenue del ala hospitalaria. El suave ronquido de otra cama. El suave tintinio de botellas en la oficina de Pomfrey. Se quedó mirando el techo. Voldemort tenía miedo. No de él, Harry Potter, el chico que vivía
De la hoja, de la cosa injertada en su brazo y alojada en sus huesos. De buria haber sentido una especie de sombría satisfacción. Cualquier ventaja era mejor que ninguna. En cambio, se sentía cansado hasta la medula. El enemigo se estaba adaptando. Construía planes alrededor del arma que nunca había querido. Utilizando la propia reticencia de Harry como un defecto en el que jergar. La danza en la colina había comprado las vidas de las personas en aquellos carruajes. También la había comprado un lugar en las pesadillas de Voldemort. Cerró los ojos. El beso de Hermione en su boca y el calor de su mano en su muñeca más temprano ese día fueron las únicas cosas que no él hicieron sentir frío cuando las revivió. La podredumbre en su brazo dormía, por ahora. La guerra fuera de su cama no lo hacía. Harry no recordaba haber regresado al castillo. En un momento estaba en la colina. Con barro en las redilas y el sabor a cobre en espeso en la lengua. Al siguiente, salía del fuego verde hacia la oficina de Dumbledore, Hermione a su lado, Kingsley justo detrás de ellos. La habitación olía a ceniza y limón. Fawkes observaba desde su percha, con la cabeza inclinada. Sentate, dijo Dumbledore. Harry se sentó porque las piernas le temblaban demasiado como para discutir. Hermione se quedó cerca, con una mano en el respaldo de su silla. La katana yacía sobre su regazo, de vuelta en su envoltorio de tela, pesada y silenciosa. Kingsley apoyó la cadera contra el escritorio. Su voz, normalmente suave, tenía un tono áspero. No perdimos a ninguno de los nuestros, dijo. Ellos perdieron al menos 7. Tal vez 8. Potter detuvo dos maldiciones mortales. Una dirigida al carruaje, una a él, McGonagall, que había legado de algún lugar más profundo del castillo todavía con su bata de cuadros escoceses, palideció. 2. Repitió. Bloqueó dos maldiciones asesinas. Los cortó, corrigió Kingsley. Con eso, todos los ojos se dirigieron al regazo de Harry. La boca de McGonagall se apretó. Señor Potter. El trago saliva. Sí, profesora. ¿Por qué andas por ahí con una joya que puede? Se detuvo. Se trago cualquier palabra que hubiera estado a punto de usar, y lo intento de nuevo. ¿Entiendes lo que acabas de hacerte? Profesora. La interrumpió Hermione. Le temblaba la voz, pero siguió hablando. Lo hizo porque estaban a punto de matar a la gente de los vagons. No había tiempo para nada más. No estoy cuestionando su corazón, señorita Granger, dijo McGonagall bruscamente. Estoy cuestionando a los adultos que lo pusieron allí con esa cosa conectada a él. Su mirada se posó en Dumbledore con tanta fuerza que podría haber agrietado el escritorio. Dumbledore lo aceptó sin inmutarse. Nosotros no le pusimos la espada, Minerva. Solo estamos tratando de vivir con lo que ya ha pasado. Dejando que tolera a la gente en las laderas de las colinas, dijo ella. Kingsley se aclaró la garganta. Con todo respeto, profesor, esa gente estaba tratando de masacrar familias. El chico se aseguró de que fracasaron. El chico, repitió McGonagall. Todos ustedes sigue, en diciendo eso como si fuera un arma que han recogido. No un estudiante que estaba destinado a estar en mi clase de transfiguración. Harry se miró las manos. El cabestrillo de su brazo izquierdo había sido reconstruido apresuradamente por Dumbledore antes de que regresaran flotando. La superficie blanca parecía demasiado limpia. Soy ambas cosas, dijo en voz baja. El silencio cayó sobre la habitación. Los dedos de Hermione se apretaron en su hombro. Dumbledore parecía más viejo de lo que Harry lo había visto nunca. Ese es el filo del cuchillo por el que caminamos, dijo. Él es el chico que hemos jurado proteger. También es la única persona a la que Voldemort no puede simplemente ignorar. Remus salió de la flor con un suave golpe entonces, con el cabello polvoriento de Holland, la túnica remendada en los codos. Se detuvo cuando vio a Harry. Vine tan pronto como el patronus me alcanzó, dijo Remus. Kingsley, Tonks dijo que había una emboscada. Hey alguien, sus ojos se posaron en la joya.
La pregunta medio formulata murió. Harry se encontró con su mirada, luego apartó la vista primero. 7. Dijo Kingsley en voz baja. Tal vez 8. Remus tomó una respiración que fue casi una mueca. Y los llaman a eso Victoria, murmuró McGonagall. Están vivos, dijo Harry. Su voz salió áspera. Las familias, los niños en los carruajes. Si no hubiera hecho nada, no lo estarían. Puedo vivir, con ellos odiando si esos sig pueden vivir en absoluto. Remus cruzó la habitación y se agachó al nivel de Harry. De cerca, su rostro tenía más arrugas que el año anterior. No deberías tener que hacer ese intercambio, dijo. Ya lo he hecho, dijo Harry. La mano de Remus vaciló por un momento, luego se posó en la muñeca sana de Harry. Entonces nuestro trabajo es asegurarnos de que no lo consigas solo, dijo. No importa cuánto esto, sus ojos se desviaron hacia la joya, intent convencer de lo contrario. Dumbledore asintió una vez, como si Remus hubiera puesto palabras a algo que había estado dando vueltas. Kingsley, dijo Dumbledore, gracias, por favor, regrese al cuartel general. Dígale a la orden solo lo que deben saber por ahora. Que fuimos atacados, que los recazamos, que no perdimos a nadie. Deje los detalles de la intervención de Potter, fuera del primer informe. Kingsley vaciló. Warren remors, dijo. De los nuestros, Tonks no guarda silencio bien. Entonces lo escucharon en pedazos, dijo Dumbledore. Hablaré con ellos cuando pueda enmarcarlo adecuadamente. McGonagall hizo un pequeño sonido que podría haber sido de fastidio. Enmarcarlo, repitió. Estamos en guerra, Minerva, dijo Dumbledore con cansancio. Las palabras también son armas. Si la orden solo ve a Harry como un niño, intentarán apartarlo de cada batalla. Si solo ven un arma, dejarán de verlo como humano. Ninguno de los extremos lo ayudará a sobrevivir a lo que se avecina. Harry se frotó la cara con la mano derecha. La piel ali se sentía espera. Podemos dejar de hablar de mí como si no estuviera en la habitación, murmuró. Hermione le apretó el hombro. Estoy de acuerdo, dijo. La boca de Remus se torció en la sombra de una sonrisa. Dumbledore juntó las manos. Muy bien, dijo. Harry, nieces, ito saber una cosa antes de dejarte fuera de mi vista esta noche. Cuando utilizaste la danza, se sintió más fácil que la última vez. Harry pensó en la colina, en como sus pies apenas habían tocado el suelo, en las líneas limpias y terribles de los cortes, en como la podredumbre había recompensado cada uno de ellos. Sí, dijo. Los dedos de Hermione se clavaron en su hombro. Él extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. ¿Y después? Preguntó Dumbledore. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor de lo que debería, dijo Harry. Físicamente, al menos, la maldición que me cortó, es como si nunca hubiera sucedido. Mi pecho se siente más claro que ayer. Me duele el brazo, pero menos de lo que me dolía antes de la pelea. Por supuesto que sí, murmuró McGonagall. Se está alimentando de ellos. Hermione tragó saliva. Hemos estado rastreando la podredumbre alrededor de su brazo, dijo. Después de que Snape comenzara a entrenarlo, se ralentizó un poco, pero solo cuando usaba la joya de manera controlada. Hoy, se detuvo, cerró los ojos por un segundo, y luego se obligó a continuar. Se retiró cuando los mató, profesor. Lo vi, Dumbledore asintió. El patrón se fortalece, dijo. El uso tre alivio. El rechazo tre dolor. Adican, dijo Remus suavemente. Harry se estremeció ante la palabra. Sí, dijo Dumbledore, excepto que la abstinencia no es simplemente incomodidad. Es muerte. La habitación volvió a quedar en silencio. Y Tom ya ha empezado a adaptarse, añadió Dumbledore. Miró a Harry. Tú lo sentiste. Sí, dijo Harry. Les hablo de la visión. De cómo la incredulidad de Voldemort se había convertido en cálculo. De las palabras frías y cuidadosas de Snape. De los gigantes y las criaturas y los planes para obligarlo a tomar decisiones imposibles.
La boca de McGonagall se estrecho de nuevo al war el nombre de Snape. Pero no dijo nada, así que tiene miedo del arma, dijo Remus, pero no de acorralar al chico que la sostiene. Por supuesto que no, espetó McGonagall. Nunca ha entendido que otras personas existen para algo más que sus experimentos. Los ojos de Dumbledore estaban distantes. El miedo lo hará menos imprudent, murmuró. Más cuidadoso. Eso podría ganar tiempo a los demás. También significa que se centrará más en Harry. Brillante, dijo Harry, justo lo que quería. Hermione le apretó la mano con tanta fuerza que le crujeron los nudillos. Remus se enderezó. Entonces redoblaremos el control, dijo. En sus términos, no en los de la espada. Más oclumencia, más arraigo, más gente a su alrededor que no lo vea solo como la espada. McGonagall asintió brevemente. No lo sacaras de sus clases, le dijo a Dumbledore. No a menos que quieras que toda la escuela note de inmediato que algo va mal. No, dijo Dumbledore, continuará siendo lo más normal posible. Lección, Debers, detenciones, si realmente se los ha ganado. Sus ojos brillan débilmente ante eso. No cayó del todo. Snape, dijo Harry, que piensa realmente. Severus aceptó entrenar porque and lo que vas a enfrentar, dijo Dumbledore. Eso no significa que le guste. O así mismo, Harry resopló. La subestimación del año. Dumbledore dejó escapar un suspiro. Descansa, Harry, dijo. Pomfrey está esperando para regañarte. Mañana hablaremos con Severus sobre cómo ajustar tus lección. No será amable, pero te mantendrá con vida todo el tiempo que pueda. McGonagall dio un paso adelante. Por un segundo pensó que iba a abrazarlo. No lo hizo. En su lugar, le puso una mano en el pelo, con dedos cortos y torpes. No conviertas esto en un hábito, murmuró. Y por el amor de Merlín, Potter, si tienes que hacer un arma. Al menos se preciso. Él logró esbozar una pequeña sonrisa. Sí, profesora. Hermione lo ayudó a levantarse. La katana pasaba en su brazo. Cada paso hacia el ala hasp. Hilaria se sentía como caminar con la sombra equivocada. El profeta publicó la historia 2 días después. Harry parpadeó aturdido ante la primera página mientras las lechuzas volaban por encima de su cabeza. Apenas había dormido. La podredumbre había estado en silencio, pero su mente no. Una fotografía granulada de magos mostraba el contorno desnudo de colinas y barro revuelto. El titular decía, en busca frustrada, fuerzas del orden rescatan familias del ministerio. Debajo, en letra más pequeña, rumores no confirmados de nueva magia defensiva en el campo de batalla. Hermione se inclinó sobre su hombro para leer. Ron se sentó frente a él, con la tostada a medio camino de la boca. Las cosas entre ellos se habían convertido en un incómodo distanciamiento. No se evitaban, pero tampoco se sentaban tan cerca como antes. Hermione examinó el artículo. No te nombran, murmuró. Solo un joven competente familiarizado con las tácticas de quien no debe ser nombrado. Eso lo reduce bastante, resopló Ron. Harry tragó un sorbo de té que no sabía a nada. Hablan de los carruajes, dijo. De las familias, pero no de lo que les pasó a los atacantes. Hermione señaló un párrafo a mitad de camino hacia abajo. A causa del estado de la ladera después del enfrentamiento, los equipos forenses del ministerio fueron incapaces de reunir varitas intactas o cuerpos para la identificación, leo. Ron frunció el ceño. Condición de la ladera. Su mirada se dirigió al brazo apoyado de Harry, luego se apartó. Correcto. La palabra aterrizó con más peso del que debería. Harry dobló el periódico y lo empujó por encima de la mesa. Bien, dijo. Que culpan al tiempo. Seamus, que estaba sentado unos asientos más abajo, se inclinó hacia adelante. Escuchad, dijo lo suficientemente alto como para que la mitad de la mesa lo oyera. Dicen que la orden cocinó a esos mortífagos con algún tipo de nueva maldición de fuego. No dejaron nada más que cenizas. Dean se estremeció.
Measure elos que nosotros. Al otro lado del gran comedor. Un grupo de Slytherins estaba acurrucado alrededor de su propia copia. La pálida cabeza de Draco Malfoy se inclinó cerca de la de Blaise. Yaso de su señor oscuro, murmuró Hermione. Como si lo hubiera oído. Malfoy levantó la vista. Su mirada se fijó en Harry. Por una vez, no había burla. Solo un cálculo tenso y incómodo. Él apartó la mirada primero. Harry no se sentía triunfante. Solo cansado. Clases, dijo Hermione. Tienes a Snape en el último periodo, recuerda. Como podría olvidarlo, dijo Harry. Ron se movió. Te guardaré un asiento en la cena, dijo, las palabras un poco rígidas pero reales. Si no vuelves a estar en el ala hospitalaria. Harry se encontró con sus ojos. Por primera vez desde la pelea de Quidditch, había algo parecido a una vieja calidez allí, enterrada bajo toda la preocupación. Intentaré no ser maldecido entre ahora y el rosbif, dijo Harry. La boca de Ron se crispó. Buen plan. Snape lo estaba esperando en la cámara esa noche, con los brazos cruzados y una expresión ya agria. Hermione había venido con él, como habían acordado. Estaba de pie cerca del viejo esqueleto del basilisco, con el pergamino y la pluma listos. El frío húmedo de la cámara envolvió a Harry cuando pasó por la gran boca de piedra. El sacío de agua invisible goteaba en algún lugar fuera de la vista. La noticia de tu pequeña actuación en la cima de la colina H. Alegado a ciertos oídos, dijo Snape tan pronto como las botas de Harry tocaron el piso principal. Incluso sin tu nombre añadido. Harry apretó la mandíbula. Hice lo que tenía que hacer. Sí, dijo Snape, mataste a 7 y aterrorizaste al resto para que hubiera. La orden está impresionada. El ministerio está confundido. El señor oscuro está interesado. Dijo la última palabra como si supiera mal. Harry se ciñó la capa con más fuerza. Eso ya lo sabíamos. Lo sentí. Sí, dijo Snape. Tú también me oíste. Harry lo miró fijamente. Usted lo sabía. Eres tan sutil en tu mente como lo eres en tu vuelo, Potter, dijo Snape. Cuando él tira de esa conexión, vienes con el te gusta o no. Le he advertido que corre el riesgo de darte tanto como toma. Todavía no le importa. Harry tragó saliva. Usted le dijo que yo dudaría. Le dije la verdad, dijo Snape. No eres un asesino por naturaleza. Eso no es un insulto. Es simplemente un hecho. Él intentará usar eso. Al igual que yo. Harry se irrizó. Te gusta eso, verdad? No seas estúpido, dijo Snape con suavidad. Me gusta muy poco. Pero entiendo la ventaja. Hoy, usaremos la tuya contra la espada en lugar de contra ti. Agito su varita. Una fila de maniquís de práctica salió arrastrando los pies desde un lado de la cámara. Algunos eran de madera lisa. Otros llevaban armaduras maltrecas. Uno tenía forma de dementor, con tela negra hecha gir. Ones y flotando a 30 centímetros del suelo. Harry se tensó. Relájate, dijo Snape. No te voy a besar. Le he quitado la boca. Eso no es muy tranquilizador, murmuró Harry. Hermione se acercó más a la pared, dejándoles espacio. Seguiré las patronas de movimiento, dijo. Y señalaré cuando la podredumbre yumi. Snape ignoró su comentario y señaló a Harry. Hoy probaremos algo nuevo, dijo. Aceptarás los golpes y recazarás el baile. Harry lo miró fijamente. Recazarlo como. No desenvainando la joya, dijo Snape. Conteniéndola incluso cuando tus nervios gritan por ello. Aceptarás el dolor. Y responderás con el trabajo de la verita. O caras. Veremos que ocurre primero. Eso suena seguro, dijo Harry. No lo es, dijo Snape. La guerra no lo es. Considera esta práctica controlada para el momento en que no puedes permitir cambiar 7 vidas por tu propio aliento. Las palabras golpearon. Harry miró a Hermione. Ella estaba frunciendo el ceño, pero no objetó. Tiene razón, dijo en voz baja. Necesitamos saber hasta donde puedes llegar antes de que se fuerce salir. Harry exhaló. Bien. Snape levantó su varita.
Prepara tu postura. Harry planto las pies, la verita en la mano derecha. El brazo izquierdo pesado a su lado. La katana permaneció atada a su espalda, bajo capas de tela y magia. Snape lanzó la primera maldición sin previo aviso. Una hechiza punzante que alcanzó el hombro de Harry. El dolor estalló. La podredumbre se estremeció, luego se calmó. Escudo, espeto Snape. Harry lanzó un protega que atrapó la segunda maldición. Todavía la sacudió los huesos. Snape no se detuvo. Superpuso un hechiza tras otro. Hechizos cortantes que rozan las costillas de Harry. Hechizos de entumecimiento que hicieron que sus dedos fueran torpes. Una maldición silenciosa que envió. Pinchazos de dolor por su brazo infectado sin dejar marca. La podredumbre respondía a cada golpe. Se arrastraba más rápido bajo su piel, desesperada. Cada vez que Harry no alcanzaba la empuñadura, el frío se extendía un poco más. Otra vez, dijo Snape cuando Harry tropezó. Bloquea, Potter. Lo estoy intentando, cesio Harry. Su respiración salía en ráfagas irregulares. El sudor le empapaba la camisa. Una maldición se deslizó por su escudo y se estrelló contra su pecho. Por un segundo su corazón tartamudeó. El mundo se volvió gris. La katana gritó en sus huesos. No hizo ningún sonido en voz alta, pero lo sintió, un grito interno. Sus dedos se contrajeron hacia su espalda. No, judío. Forzó su mano hacia abajo. Sus rodillas se doblaron. La podredumbre se alzó en protesta. Sintió como si la hubieran vertido agua helada directamente en las venas. Se le nubló la vista. La cámara se inclinó. Harry, gritó Hermione. La varita de Snape se levantó de golpe. La siguiente maldición que había estado a punto de lanzar se desvaneció. Llegó al lado de Harry en tres zancadas, agarrándolo del hombro antes de que cayera al suelo. Basta, dijo. Tenemos los datos que necesitamos. Bien, murmuró Harry con los dientes castañeteando. ¿Por qué no puedo sentir mi cara? Hermione estuvo allí un segundo después, cayendo de rodillas al otro lado de él. Presionó sus dedos contra su garganta. El ritmo cardíaco es demasiado rápido, dijo. La piel está como hielo. La mano de Snape flotó por un momento sobre el brazo apoyado, luego se movió hacia el esternón de Harry. Murmuró un hechiza de diagnóstico. La luz que floreció en la punta de su varita parpadeó una vez, luego se estabilizó. La podredumbre intenta compensarlo, dijo con tono cortante. Está inundando tu sistema con lo que pasa por su idea de curación. Lo estás combatiendo en dos frentes. Harry apretó la mandíbula. Ese era el punto, ¿verdad? Snape lo miró con los ojos entrecerrados. No intentes ser inteligente cuando apenas puedes sentarte derecho. Hermione apartó el cabello húmedo de la frente de Harry. Su mano temblaba. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Exigió. Aparte de que esta fue una idea terrible. Que hay una ventana, dijo Snape. Una estrecha. Puedes recazarla durante una breve ráfaga. Puedes soportar el dolor sin alimentarlo inmediatamente. Más allá de eso, o te romperá o se liberará. Debemos enseñar a juzgar esa línea muy rápidamente. Harry dejó escapar un suspiro tembloroso. Así que no puedo ser un santo, dijo. Es bueno saberlo. No puedes ser un mártir, dijo Snape. Hay una diferencia. Se puso de pie y agitó su varita. El calor se filtró en el aire. No lo suficiente para ahuyentar el frío de la cámara, pero lo suficiente para que los dientes de Harry dejaran de castañetear. Potter, levántate, dijo Snape. No hemos terminado. Hermione lo fulminó con la mirada. Apenas puede ver. Puedo ver perfectamente, mintió Harry. Se levantó con la ayuda de Hermione. La habitación se balanceó. Espero hasta que se estabilizó. ¿Y ahora qué? Preguntó. Snape hizo un gesto hacia la fila de maniquís. Ahora contradica, dijo. No con la joya, con tu varita. Trabajamos tu mente mientras la podredumbre aún está enferruñada por ser negada. Lanzaras bajo presión sin darle satisfacción. La siguiente media hora serán.
Snape le lanzaba blancos móviles y maldiciones de bajo nivel. Hermione gritaba indications. Harry se tambaleaba, bloqueaba. Daba un paso en falso, se corregía. Sus hechizos eran torpes al principio, pero la repetición los martillaba hasta darles algo parecido a una forma. Para cuando Snape ordena un alto, Harry se sentía agitado. La podredumbre se había convertido en una lenta quemazón en lugar de un grito. Has durado más de lo esperado, dijo Snape. Casi sonó como un cumplido. No lo intentarás tan a menudo. Pero nos da otra opción. Puedes elegir negar cuando una vida está en juego sin derrumbar inmediatamente. Harry tragó saliva. Es como intentar superar a un dragón. Entonces prende a parpadear en el momento adecuado, dijo Snape. Hermione se deslizó bajo el brazo de Harry de nuevo mientras salían. La pasada puerta de la cámara se cerró tras ellos. Una vez que estuvieron de vuelta en el túnel, lejos de los ojos agudos de Snape, ella se detuvo y lo giró suavemente para que su espalda estuviera contra la pared húmeda. Levántate la manga, dijo ella. Vaciló. Harry, dijo ella en voz baja. Por favor. El suspiro y tiró del aparato hacia abajo. La piel alrededor de las placas doradas tenía peor aspecto. Las líneas negras se habían extendido más por su antebrazo, con los bordes como telarañas. Hermione sacó un pequeño frasco de tinta y una pluma de su bolsilla. Necesitamos registros adecuados, dijo. No puedo seguir haciendo esto de memoria. Desenroscó el tapón de la tinta y, con trazos cuidadosos, dibujó una línea en su piel justo encima del zarcillo más alto de la podredumbre. El tacto de la pluma le hizo cosquillas. Ají, dijo, la marca de esta noche. Si se retira después de que uses la joya. Veremos por cuanto. Si no. Se interrumpió. Entramos en pánico, terminó Harry. Resolvemos el problema, corrigió ella. Y tal vez entremos un poco en pánico, pero solo de una manera estructurada. Soltó una carcajada. Tapó la tinta y se la guardó en el bolsillo. Sus dedos se demoraron en la muñeca de él. Me asustaste, dijo ella en voz baja. Cuando te pusiste gris así. Me asusté, dijo él. Siento que hay menos de mí entre él y el resto del mundo cada vez. Ella se acercó, tan cerca que él pudo ver las pequeñas picas en su nariz que nunca había notado antes. Eres más que tu brazo, dijo ella. Más que la joya, más que la profecía. Sé que no siempre crees eso. Así que voy a seguir diciéndolo hasta que lo hagas. Se le hizo un nudo en la garganta. He matado a 7 personas, dijo él. Tal vez a 8. No estoy seguro de que esa version de mí se lo merezca. Mataste a comensales de la muerte que estaban a punto de asesinar a niños, dijo. Te negaste a acabar con un hombre que suplicaba. En cambio, pediste clemencia. Si quieres hablar de merecer, empieza por ahí. Él la miró, a la obstinada línea de su mandíbula, a la forma en que sus ojos brillaban pero no desviaban la mirada. De acuerdo, dijo él con voz ronca. Ella se acercó, le tomó el rostro con ambas manos y lo besó. Esta vez no fue un roce rápido. Fue lento y firme y completamente presente. Un calor floreció a través de su pecho que no tenía nada que ver con la joya o la podredumbre. Cuando ella se apartó, tenía las mejillas sonrosadas. Ves, dijo, con la voz un poco sin aliento. Todavía humano. Mucho, dijo él. Caminaron de vuelta al castillo en silencio, rozando los dedos de vez en cuando. La podredumbre permaneció en silencio bajo la línea de tinta fresca, como si esperara. La semana siguiente se arrastró. Clases, deberes, entrenamiento en la cámara. Su horario se convirtió en un patrón. Despertarse, fingir ser un estudiante normal durante unas horas, deslizarse en una cueva subterránea llena de serpientes por la noche para aprender cómo no convertirse en un monstruo. Ron se descongeló, lentamente. Todavía se enfurecía cuando Harry esquivaba las preguntas, pero también él. Y lanzó una pluma a la cabeza a Seamus cuando Seamus bromaba sobre misteriosas nuevas maldiciones asesinas.
Al menos bromeas sobre algo que entiendas, la había espedado ron. Una noche, después de un ensayo particularmente sombrío de historia de la magia, ron se dejó sar en el silente a Harry en la sala común y se quedó mirando el fuego durante un minuto entero. Hiciste lo del Quidditch por nosotros, verdad, dijo finalmente. Harry parpadeó. Que, lo dejaste por el brazo, dijo Ron. Y porque si esa cosa de la espada se dispara en medio de un partido, la mitad del equipo acaba hecho pedazos. Harry abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sí, dijo. Eso lo cubre más o menos. Ron asintió, con los ojos todavía en las llamas. Actúe como si me estuvieras abandonando, dijo. Eso no fue justo. Estabas enfadado, dijo Harry. Tenías derecho a estarlo. Tal vez, dijo Ron. Pero no tengo derecho a hacerte sentir peor por hacer algo que probablemente me salvó la vida antes incluso de ponerme en peligro. Se movió, incómodo. Mamá escribió, añadió. Dijo que hubo un ataque. Dijo que tú lo detuviste. Hizo todo el alboroto en la carta, pero había una línea ali sobre estar orgullosa. Eso es raro, sabes. Mamá estando orgullosa de alguien que casi hizo que mataran a su hijo otra vez. Harry tragó saliva. No quiero que esté orgullosa de eso. Demasiado tarde, dijo Ron. Ha decidido que eres suyo, te gusta o no. Entonces miró a Harry. La vieja sonrisa torcida apareció, débil pero real. Sin embargo, podría haber hecho falta más advertencia sobre el brazo maldito de otra dimensión, dijo. Harry resopló. Añádelo a la lista. Ron negó con la cabeza. Sí. Pero, la próxima vez, si hay una próxima vez, tal vez me lo digas antes de salir corriendo a trasir a los mortífagos en una colina, sí. No lo plane exactamente, dijo Harry. Lo sé, dijo Ron. Solo, no me excluyas. No puedo ayudar con la extraña espada mágica, pero todavía puedo sostener un hechizo escudo y gritar cuando hagas algo estúpido. Harry sonrió, algo se relajó en su pecho que no tenía nada que ver con la podredumbre. Echaría de menos los gritos, dijo. Bien, dijo Ron, ahora muévete, Hermione est. Mirando ese libro que tienes en el regazo como si quisiera robarlo. Hermione, desde su lugar en la mesa de al lado, ni siquiera lo negó. El anzuelo para el siguiente desastre vino de Hagrid. Una noc, he entró arrastrando los pies en el gran comedor a mitad de la cena, con la barba chamuscada en los extremos y un brazo envuelto en un vendaje mugriento. Tenía el pelo lleno de hojas y algo que parecía sospechosamente pelaje quemado. Harry, Hermione y Ron intercambiaron una mirada y se escabularon para seguirlo mientras se iba. Hagrid, llamó Harry por el pasillo. Hagrid se volvió, sus ojos se iluminaron cuando los vio, luego se nublaron rápidamente. Harry, dijo, Hermione, Ron, venía a veros, parece que has luchado contra un dragón, dijo Hermione, mirando el brazo. Bastante cerca, murmuró Hagrid. Vamos, no aquí fuera. Los condujo a su cabaña. Fang se arrojó a los rediles de Harry en el momento en que entraron. Hagrid puso una tetera en el fuego y se volvió, con expresión seria. He estado en las montañas, dijo. Dumbledore quería que volviera a ver a los gigantes. Que me asegurara de que seguían ignorando a quien tú sabes. Why? Preguntó Harry. Why no lo hacen? Dijo Hagrid sombríamente. Oh, algunos de ellos todavía no quieren involucrarse. Pero hay nuevos, jóvenes, más pequeños, más rápidos, con varitas. Hermione frunció el ceño. Los gigantes no pueden usar varitas, dijo automáticamente. Estos sí pueden, dijo Hagrid. Supongo que quien tú sabes encontró alguna manera, o algún tipo de magia que se les pega a las manos. Si lo que sí, no necesitan lanzar rocas si pude, en hacerlas estalar desde la mitad de un vale. Estado, me cogieron por sorpresa, sí. Si Grop no hubiera estado ali. El estómago de Harry se hundió. Voldemort había hablado de criaturas que no dependían de hechizos. Gigantes.
Ahora gigantes con hechizos, está cambiando de táctica, dijo Hermione en voz baja. Hagrid asintió. Dumbledore cree que conoce un nuevo arma de nuestro lado, dijo. Algo que no puede conjurar. Así que está buscando cosas que pueden aplastarlo. Yo, dijo Harry. No solo tú, dijo Hagrid. Pero, sí, tú eres parte de ello. Ron silbó bajo. Así que tenemos mortífagos en escobas, dementores en callejones. Y ahora gigantes agitando varitas lanzando hechizos desde las colinas. No te olvides de lo que sí que haya escondido en esa madriguera de serpientes, dijo Hagrid. La katana palpitó bajo la manga de Harry. Sintió que su atención se agudizaba ante la idea de objetivos más grandes. Su estómago dio un vuelco. Hermione notó su expresión. Entrenamos más, dijo. Nos adaptamos. Si tres gigantes. Averiguamos cómo cortar rocas antes de que golpeen los carruajes. Ron la miró fijamente. Escuchaste la parte donde son gigantes, verdad? Sí, dijo ella. Y escuché la parte en la que no podemos elegir la forma de la guerra. Solo elegimos lo preparados que estamos cuando golpea. Hagrid se hundió en su enorme silla. Dumbledore está elaborando algún plan, dijo. Hablaba de mover a la gente antes. Cambiar rutas. Usar viejos túneles. Pero no puede hacerlo solo. Miró a Harry. Pareces cansado, dijo Hagrid en voz baja. Más que antes. No tienes que decirme nada, pero, sabes que puedes, verdad? Harry tragó saliva. Lo sé. No sabía cómo explicar una joya que lo curaba cuando lastimaba a otros a un hombre que había criado ilegalmente crías de dragón porque las amaba. Me las erigio, dijo. Hermione le lanzó una mirada que decía mentiroso. Ron no discutió, por una vez. Hagrid suspiró. Sus enormes hombros se hundieron. Solo, ten cuidado, vosotros tres, dijo. Dumbledore confía en vosotros más que en la mayoría. No dejes que esos haga confiar demasiado en vosotros mismos. En el camino de vuelta al castillo, Hermione se puso al paso de Harry. Gigantes, dijo ella, criaturas a las que no les importan las maldiciones. Atacan rápido a esa distancia corta. Está haciendo exactamente lo que dijo que haría. Harry flexionó los dedos alrededor del brazo apuntalado. La línea de tinta que Hermione había dibujado unas noches antes estaba justo encima de la telaraña oscura. Se había retirado un poco después de su último baile en el entrenamiento. No mucho. Lo suficiente para burlarse. Lo sé, dijo. Ella lo miró. Necesitamos un plan para cuando la joya no sea suficiente, dijo. Y para cuando sea demasiado. Consiguió esbozar una leve sonrisa. Menos mal que te tengo a ti, entonces. Ella chocó su hombro contra el de él. Esa es la idea. Mientras subían los escalones, la katana zumbaba bajo la tela. Una promesa, una amenaza. Harry apretó la mandíbula. Voldemort estaba cambiando la forma de la guerra. Capítulo a capítulo, Harry tendría que decidir qué parte de sí mismo estaba dispuesto a perder para ganarla. Harry golpeó el suelo más fuerte de lo que pretendía. La nieve estaba compactada hasta formar una costra a lo largo del barranco, pero aún así la dejó sin aliento. Resbaló, los botes resbalaban en el hielo, una mano arañaba la roca, la que atana era una línea pasada contra su columna vertebral. Una roca del tamaño de la cabaña de Hagrid se estrelló contra el saliente del que acababa de saltar. La piedra explotó en fragmentos. La nieve y el polvo llovieron. Muévete, gritó Kingsley desde arriba, a la izquierda, ahora. Harry rodó, tosiendo. Un segundo peñasco se estrelló contra el lugar donde había estado su cabeza. Rebotó una vez. Abrió un cerco en el suelo del barranco y salió disparado hacia los árboles de abajo. El aire tembló con el impacto. Los pájaros salieron disparados de las ramas en una nube de pánico. Muy arriba, un rugido resonó a través de las montañas. No era un dragón, sino un gigante. Hermione bajó la pendiente a gatas, con los botes resbalando y el pelo lleno de nieve. Clavó los talones a su lado y la tiró de la manga. Arriba,
Dijo ella bruscamente. Vamos. Tienen el terreno alto. Sí, mi dado cuenta, resoplo Harry. Forzo el air en sus pulmones y dejo que el lo ayudara a ponerse de pie. Su bras. O izquierdo palpitaba bajo la abrazadera. El rodo se arrastraba, despierto y furioso. La katana zumbaba baja y ansiosa contra su columna vertebral. Por encima de ellos, el gigante en la cresta levantó otra roca. Su piel parecía piedra espera, gris y agrietada. Dedos gruesos se curvan alrededor de la roca como si no pasara nada. El cielo detrás de él era una nube blanca y plena. Pequeñas figuras se movían cerca de sus pies. Devoradores de la muerte, con las varitas en ristre y las capuchas levantadas, se deslizaban entre sus piernas como sombras. Harry, llamó Tonks desde el otro lado del barranco. Tenía una rodilla en la nieve. La varita apuntando hacia arriba. Su cabello era corto y oscuro otra vez, pegado a su rostro por el sudor a pesar del frío. Necesitamos ese encantamiento escudo tuyo a la izquierda. Kingsley y yo no podemos cubrirlo todo. En marcha, Harry levantó su varita. El hielo le picó los dedos. Luchó contra el impulso de agarrar la empuñadura en su lugar. Protega máxima. El escudo cobró vida sobre ellos, un muro curvo de color azul pálido. Una nueva andanada de maldición se estrelló contra él de inmediato. Luz verde, roja y púrpura salpicó la superficie, enviando ondas por el aire. El gigante se rió, sonaba como rocas que se frotaban entre sí. Levantó la siguiente roca, golpeó el escudo de Harry con un crujido que le hizo castañetear los dientes. El hechizo se combó. Por un momento pensó que se rompería. Entonces la magia de Kingsley se estrelló contra él desde la derecha, reforzando las curvas, espesando la luz. Aguanta, gritó Kingsley. Potter, manténlo firme. Lo estoy intentando, gritó Harry. Hermione presionó su hombro contra el de él. Su varita apareció junto a la de él. Déjame superponerlo, dijo ella, sin aliento. Termina la superposición. Luego nos cruzamos. Ella murmuró una apretada cadena de latín. El escudo se estremeció, luego se estabilizó. La siguiente ráfaga de maldición se deslizó por el con menos alboroto. Otro rugido sacudió el barranco. Desde más lejos a lo largo de la cresta, un segundo gigante apareció a la vista. Era más bajo que el primero, pero no mucho. Un largo trozo de madera estaba atado a su espalda en un arnés rudimentario. Al principio Harry pensó que era algún tipo de lanza. Entonces el gigante extendió la mano por encima del hombro y la sacó. Era una varita más gruesa que el brazo de Hagrid, talada en madera negra vestida con algo rojo mate. Brillante, murmuró Ron detrás de Harry. Porque los gigantes normales no eran lo suficientemente malos. Estaba en uno de los salientes inferiores con Hagrid, disparando aterradores hacia arriba que se apagaban antes de llegar a la cresta. Te lo dijimos, gritó Hagrid por encima del eco. Lo vi con mis propios ojos. Pequeños, varitas grandes. Esta no es pequeña, gritó Ron a su vez. El gigante varita levantó su arma. Una olita de magia onduló a lo largo de su longitud. La nieve alrededor de sus pies se derritió en un anillo humante. Al suelo, gritó Tonks. Harry y Hermione cayeron cuando un grueso rayo de fuerza bruta se estrelló contra el escudo. No era ninguna maldición que Harry reconociera. Sin color, sin destello. Solo presión. Golpeó como un arit. Harry gruñó cuando sus brazos fueron forzados hacia abajo. Sus rodillas golpearon la nieve. El escudo gimió. Las grietas de luz azul se extendieron como telarañas por su superficie. Vamos, murmuró entre dientes. Vamos. El rayo pudo resistió, pero apenas. La próxima maldición normal lo atravesaría como papel. Kingsley se deslizó hasta su nivel, la nieve salpicando de sus botas. Se erodió junto a ellos y añadió su varita a la mezcla. Solo estalidos cortos, dijo. No podemos igualar a esa cosa por mucho tiempo. Necesitamos moverlos. Mover gigantes, exclamó Ron, incrédulo. ¿Con qué? Una escoba, pregunta equivocada, dijo Kingsley.
Nosotros nos movemos. Miro a Harry. El significado estaba claro. A Harry se le cayó el alma los pies. No, dijo Hermione de inmediato. Todavía no. Apenas lo logró la última vez. El gigante con la varita la levantó lentamente, preparando su siguiente disparo. Los mortífagos a sus pies lanzaron más hechizos tradicionales. Probando diferentes colores contra el escudo debilitado. Las chispas verde comenzaron a filtrarse a través de las grietas. Pequeños pinchazos de luz de la maldición asesina. Hagrid maldijo de a manera que Harry nunca había oído antes. Si ese rayo golpea los carruajes, estamos abados, dijo Tonks con voz monótona. No podemos aparecerlos lejos de aquí. Los encantamientos siguen activos del último ataque. Detrás de ellos, en el estrecho camino que se aferraba a la ladera de la montaña, dos carros cubiertos tracatiban nerviosamente. Los thestrals patiban y sacudían las cabezas, poniendo los ojos en blanco. Dentro, media docena de pequeñas formas se acurrucaban. Niños. Los niños semigigants que Hagrid había arrastrado lejos de la nueva alianza de su tribu antes de que se solidificara. Se suponía que se trataba de una extracción simple. Entrar, salir, nadie se da cuenta. Harry debería haberlo sabido measure. Había insistido en venir de todos modos. Demasiadas historias de gigantes en la voz de Hagrid. Demasiadas menciones a hechizos que podrían aplastar un castillo. Harry, dijo Kingsley en voz baja. Necesitamos espacio. Esa cosa, señaló con la barbilla hacia la varita, está construida para romper paredes. Para trizas nuestros escudos en uno o dos golpes más. Si puedes desequilibrarla, aunque si por un minuto. Harry no respondió. La katana ya estaba despierta. La podredumbre en su brazo se elevó. Exigiendo. Pensó en la voz de Snape en la cámara, aguda y tranquila. Hay una ventana. Recazala por un breve instant. Soporta el dolor. Juzga la línea. Ya había sido golpeado con demasiado ahora. La tensión del escudo. El frío. Los falos interiores. La línea estaba cerca. Si lo trazo aquí arriba, dijo Harry, podría la roca debajo de nosotros. Hermione asintió, con la mandíbula apretada. No puedes bailar en estos salientes. Se derrumbaron. Entonces encuentra un lugar donde no importa si se derrumba, dijo Kingsley. Solo necesitamos que estés lo suficientemente alto como para alcanzarlos. Harry miró a su alrededor. Las paredes del barranco se alzaban a ambos lados, líneas de cornisas y salientes dentados de piedra. En el lado opuesto, a medio camino hacia arriba, un espalón de roca sobresalía del acantilado. Parecía lo suficientemente sólido. Debajo de él, la pendiente descendía hacia una maraña de maleza y tierra desnuda. Si eso caía, se llevaría la mayoría de las árboles. Por allí, dijo. Kingsley siguió su mirada y asintió una vez. Tonks, a cubierto. Hermione, ve con él. Asegurate de que no se caiga por el bord si vuelve hecho pedazos. Que reconfortant, murmuró Hermione. Salieron del escudo juntos. Tonks colocó una nueva barrera en su lugar, más delgada pero inclinada para recibir la siguiente ráfaga. Harry, Hermione y Kingsley se arrastraron por la pared del barranco. Con las botas resbalando en el hielo. El rayo de varita vino de nuevo. Golpeó el escudo de Tonks. Por un segundo Harry pensó que lo atravesaría directamente. Entonces la maldición se dividió. Deslizándose en dos direcciones y haciendo agujeros en los pendientes en su lugar. El cambio de ángulo ha funcionado, gritó Tonks. No me hagas aguantar sola mucho tiempo. No lo haremos, gritó Kingsley. Llegaron a la base del espalón. De cerca, el camino parecía aún peor. Medio hielo, medio piedra suelta. La queda por debajo era lo suficientemente larga como para ser definitiva. Yo iré primero, dijo Harry. Si yo caigo, tú no. Absolutamente no, espetó Hermione. No tenemos tiempo para discutir, así que lo haremos juntos. Kingsley agarró a Harry de la manga. Yo me quedo aquí abajo, dijo. Si te sees, cogeré lo que pueda. Ve. Harry tragó saliva, asintió una vez y comenzó a subir.
Hundio sus botas en pequeños huecos, buscando con los dedos puntos de apoyo en la roca helada. Hermione lo seguía de cerca, utilizando los lugares que encontraba. La nieve la escocia en la cara. El viento se intensificó a medida que ascendían. No mires hacia abajo, dijo ella. En su lugar, miró hacia arriba. El espalón no estaba tan lejos. Una vez que lo alcanzaran, podría ponerse de pie, tirar, saltar. La danza se encargaría del resto. Esa era la parte aterradora. Se hicieron a la repisa con un último esfuerzo. Los rediles de Harry golpearon la roca. Rodó sobre su espalda por un segundo, su aliento nublando el aire. La cresta estaba más cerca desde este ángulo. El giga, nte verita estaba casi a la misma altura ahora, una elevación más entre ellos. El gigante roca se alzaba un poco más atrás, recogiendo otra roca. Los mortífagos corretiban como insectos alrededor de sus pies. Hermione se arrastró hasta el borde de la cornisa y apretó la espalda contra el acantilado. Dime que tienes un plan que no si solo, saltar más alto, dijo ella. Snape se sentiría muy decepcionado si no lo hiciera, dijo Harry. Su corazón latía con fuerza. Corte la viga en lugar del lanzador. Igual que antes, solo que esta vez trato de no convertir a nadie en polvo a menos que se lo merezca de verdad. Y si los gigantes se lo merecen, dijo Hermione en voz baja. Entonces a punto bajo, dijo. Piernas, brazos, juntas, nada de cabezas, encantador, dijo ella. Ella extendió la mano y la agarró la muñeca buena. Clavando los dedos. Recuerda la línea, dijo. Tienes una opción, siempre la tienes. Y vuelves conmigo cuando termines, no a eso. Él asintió, con la garganta espesa. Podía sentir a la podredumbre escuchando. Alargó la mano por encima del hombro. Los correas del arnés se rasgaron bajo sus dedos. El oro se movió bajo su piel, ansioso. La katana se deslizó libre. El mundo se agudizó. El zumbido cortó el rugido de los gigantes, el estruendo de las rocas y las maldiciones. Cada capo de nieve caía en lentos arcos. Cada movimiento de los mortífagos en la cresta se escribía en líneas claras a través de su visión. Su brazo ardía, su pecho se sintió repentinamente ligero. Se acercó al borde, el gigante verita volvió a levantar su arma. Las venas rojas a lo largo de la madera se iluminaron. Listo, murmuró Harry. Tomó una respiración que raspó el aire frío todo el camino hacia abajo. Ahora, salto. La danza se lo livo. La espuela cayó. Por un segundo solo hubo air Abby. Orto y la cara del acantilado deslizándose. Entonces su pie golpeó la nada y algo en la espada se retorció, y la nada se convirtió en suficiente. Pateó el aire mismo, inclinando el cuerpo, con la hoja subiendo. El rayo de la verita disparó. Esta vez no fue una maldición ordenada. Era una gruesa columna de poder comprimido, gruesa como el tronco de un árbol. Rugió hacia la carretera, hacia los carruajes, hacia el escudo falante de Tonks. Harry se encontró con ella a mitad de camino. La katana cortó la maldición. No hubo sacio, ni explosión. Solo un momento repentino y claro en el que la magia, y el metal se encontraron y el mundo decidió cuál era más duro. El rayo se rompió, fragmentos de fuerza se desprendieron, girando en direcciones salvajes. Uno se estrelló contra la cara del acantilado, abriendo un agujero. Otro golpeó al gigante rocoso en el hombro, haciéndolo tambalear y dejar su roca de la viga se rompió, la mitad trasera on disparando desde la verita. La mitad delantera se disipó en el aire. Harry aterrizó en un parche de nieve removida en la cresta, con los rediles doblados con fuerza para soportar el impacto. Ahora estaba dentro de su línea. Los mortífagos gritaron, las varitas se agitaron hacia él. La danza lo tiró hacia la izquierda. Un aturdidor atravesó el espacio donde había estado su pecho un instante antes. Se movió, pasos cortos y precisos, nada de grandes saltos ahora. Había aprendido eso. Cuanto más se mantenía alejado del suelo, más se rompía el mundo cuando volvía a bajar.
Así que mantuvo los pies en contacto tanto como pudo, dejando que la ca. Tana convertir a cada paso en tres en lugar de 10. Corto un escudo a un lado, el borde rojo se deslizó a través de él como pergamino mojado. No había suficiente peso detrás de eso para pudrir al conjurador. Solo lo suficiente para derribar su varita. Una maldición le rozó el hombro. El dolor estalló. La podredumbre surgió, hambrienta. Agarró al mortífago más cercano por la parte delantera de su túnica y lo estrelló contra el tabillo del gigante, usando al hombre como cobertura. La siguiente maldición golpeó la piel del gigante en su lugar. El gigante rugió y pateó, enviando a su propio seguidor volando. Harry se retorció fuera del camino. La katana cantaba a lo largo de sus nervios. El gigante varita a punto de nuevo, más despacio que antes ahora que Harry estaba cerca. La gran varita describió un torpe arco. Caeron chispas de su punta. Harry vio la línea. Se lanzó hacia adelante, no hacia el pecho del gigante, sino hacia la varita. La joya mordió la madera. Por un segundo, el mundo se detuvo. La varita no quería ser cortada. La magia que contenía se resistía, una resistencia obstinada y espesa. La podredumbre se derramó por la katana y se encontró con ella. La varita perdió, se rompió, la mitad superior se desprendió. Las venas rojas se incendiaron y luego se volvieron opacas. La magia brotó del extremo roto en ráfagas salvajes, haciendo sar trozos de nieve de la cresta. El gigante ala y arrojo la longitud inútil a un lado. La podredumbre no obtuvo mucho de eso. Probó la madera y la descartó. Quería sangre. El gigante de roca, recuperándose de su golpe anterior, ayer. Otra roca y se volvió hacia la carretera. Si conseguía lanzar esa piedra, el escudo de Kingsley no estaría listo. Harry maldijo en voz baja y se movió. Saltos cortos y rápidos. Un deslizamiento bajo un jaquiza salvaje. Bajo la katana por el tabillo del gigante en una línea dura. El polvo escarlata brotó. La carne y la piel de piedra se separaron. El rugido del gigante se cortó cuando cayó de lado. La podredumbre inundó. Harry la sintió subir por su brazo, a través de su pecho, hasta sus huesos. El dolor en sus costillas disminuyó. El frío punzante retrocedió. No era suficiente. El gigante aún estaba vivo, gimiendo. Tratando de levantarse sobre sus manos. El corte había cortado algo importante, pero no todo. Líneas negras comenzaron a arrastrarse desde la herida por su pierna. La carne se descascaró y cayó en pedazos. Harry se obligó a retroceder. No más. Podía terminarlo. Un corte más, y la podredumbre se precipitaría y completaría su trabajo. El gigante se derrumbaría. El brazo de Harry se relajaría durante días. Harry, la voz de Hermione cortó el zumbido. Se volvió. Ella estaba en la cresta ahora, habiendo trepado por el espalón detrás de él. Su varita estaba fuera, su rostro estaba blanco. Alto ahí, gritó ella, ya basta. La katana se sentía más pesada en su mano. La podredumbre lo arañaba como un tirón de marea. El gigante rocoso lo buscó a tientas con una mano. Dedos tan grandes como troncos de árboles. La carne empezaba a aparecer, agujeros negros se abrían a lo largo de la piel. Harry retrocedió de nuevo, justo fuera del alcance. Kingsley, gritó Hermione. El jaquiza de Kingsley golpeó un segundo después. Un aterrador limpio y pesado que golpeó al gigante justo entre los ojos. Se desplomó, sacudiendo la cresta. La podredumbre cesió por la katana, infeliz. Había querido esa muerte para sí misma. Lástima. Harry se volvió, respirando con dificultad, y se encontró con los ojos de Hermione. Ella sostuvo su mirada, buscando algo. Lo que sí que vi. El hizo que sus hombros se relajaran un poco. Sigues aquí, dijo ella. Apenas, logró decir, como está el camino, intacto, gritó Kingsley desde abajo. Tonks manejó la última descarga. Lloró mucho, pero todos están vivos. El gigante varita, ahora desarmado, bramó y cargó contra Harry, con las manos extendidas.
Por supuesto, murmuró Harry. Se lanzó hacia un lado. El gigante resbaló en la nieve removida y cayó sobre una rodilla. El impacto agrietó la cresta. No lo cortes, dijo Hermione rápidamente. Trabalo. Usa el suelo. Se tragó su primer instinto más sanguinario y asintió. La katana podía cortar más que carne. Podía cortar lo que tocaban los hechizos y sobre lo que descansaba el peso. Golpeó el suelo frente a las manos del gigante. La joya mordió la piedra. Por un segundo, nada. Y, entonces el soporte se desmoronó en una línea limpia y terrible. La roca bajo el peso del gigante se rompió. Cayó hacia adelante, agitando los brazos, y se deslizó por la cresta, bramando todo el camino hacia abajo. Golpeó la ladera opuesta con un estruendo y roto. Los árboles se rompieron bajo el como ramitas. Harry esperó. No surgió ninguna podredumbre. La piedra no la transportaba de la misma manera que la carne, por grande que fuera. Bien, él se quedó muy quieto hasta que la danza lo soltó. Sus rodillas se tambalearon. La katana se sintió de repente demasiado pesada. Hermione lo alcanzó en 3 pasos rápidos y la agarró el antebrazo con ambas manos. Te tengo, dijo ella. Él dejó que ella bajara la joya. En la carretera, los últimos mortífagos se dispersaron y huyeron, desapareciendo en pánico. Un par de ellos intentaron lanzar maldiciones colina arriba mientras corrían. Tonks y Kingsley los ahuyentaron como si fueran moscas. La cresta se sumió en un silencio frío y feo. El gigante de roca yacía desplomado de lado. La mitad de su pierna inferior devorada por la podredumbre, el resto transformándose lentamente en copos negros. El gigante de verita era un montón roto de extremidades y roca en el fondo del barranco. Ningún movimiento. El pecho de Harry se agitaba. Su brazo ardía intensamente, luego lentamente se estabilizó en un dolor bajo y constante. Status. Llamó Kingsley. Sacudidos, gritó Tonks, pero muy lejos de estar muertos. Los niños están bien. Hagrid está gritando a los thestrals. Es el saus. Como siempre. Hermione se apartó el cabello húmedo de la cara con una mano temblorosa. Miró las ruinas que los rodeaban, luego volvió a mirar a Harry. Odio esta espada, dijo en voz baja. Unit al club, dijo él. Ella se acercó y presionó brevemente su frente contra la de él. Con cuidado de la joya entre ellos. El viento tiraba de sus capas. Tú elegiste donde cortar, murmuró ella. Eso importa. No dejas que te diga lo contrario. Él se permitió inclinarse hacia ella por un segundo. El calor de su piel era más cautivador que cualquier hechizo. Entonces Kingsley los llamó de nuevo, y tuvieron que bajar de nuevo. De vuelta en Hogwarts, el interrogatorio se sintió como un juicio. Dumbledore, McGonagall, Remus y Snape estaban sentados alrededor del fuego en el despacho del director. Hagrid estaba encorvado en una silla que crujía bajo su peso, con la cara limpia pero encercada de holon y culpa. Kingsley estaba apoyado contra una estantería, con los brazos cruzados. Harry se sentó frente al escritorio de Dumbledore, con Hermione y Ron a ambos lados. Ron no había estado en la misión, pero se había negado a quedarse al margen de las consecuencias. La katana yacía sobre el escritorio de Dumbledore, envuelta y atada con 3 cadenas separadas de plata hequiba débilmente donde tocaba la tela. Fox observaba desde su percha, con la cabeza inclinada y las plumas de la cola agitándose. Entonces, dijo McGonagall, con voz cortante, luchaste contra gigantes que empuñaban varitas. Sí, profesora, dijo Harry. Cortaste a uno, dijo. Sí, repitió. Y dejaste salir al otro por un barranco, lo que estoy segura de que hubiera maravillas para la fauna local, añadió. Harry abrió la boca, luego la cerró. Minerva, dijo Dumbledore en voz baja. Ella apretó los labios. Lo sé, dijo. Lo sé. Hagrid se movió, con la barba erizada. Iban a aplastar los carruajes, dijo. Lo habrían hecho también, si Harry no hubiera soltado esa varita. Su voz se volvió áspera. Todavía no me gusta verlos morir así.
Pero me gusta on menos ver a los niños muertos. La mirada de Snape se dirigió al brazo de Harry. El nuevo aparato se ajustaba cómodamente sobre las placas doradas. Hermione había dibujado su línea de tinta tan pronto como regresaron. La podredumbre ha retrocedido, o 3 milímetros, dijo cuando Dumbledore la miró. Tal vez 4. Se extendió por su antebrazo durante la lucha, pero se retiró de nuevo una vez que terminó. Y si hubiera abado con el gigante en lugar de dejar que Shacklebolt lo aturdiera, preguntó Snape, hasta donde habría retrocedido. Hermione lo miró a los ojos sin pestañear. Más, dijo. Probablemente mucho más. Por eso lo detuviste, dijo Snape en voz baja. Sí, dijo ella. Harry se movió en su silla. No iba a. Lo estabas, dijo Snape, no sin amabilidad. Por un momento, la joya habría hecho muy buenos argumentos. La señorita Granger hacía mejores. Ron se irrizó. Lo dices como si fuera una broma, dijo. Los ojos de Snape se deslizan hacia Ron. Al contrario, Weasley. Estoy impresionado. Es difícil convencer a alguien cuando está a punto de ceder a algo que se siente como alivio. Remus se frotó la boca. Cuanto más nos apoyamos en esta cosa, más lo entrena para asociar la muerte con la supervivencia, dijo. Ese no es solo un problema de campo de batalla. Ese es un problema de Harry. Harry se miró las manos. Dumbledore juntó los dedos. Y sin embargo, dijo, si no lo hubiera usado hoy, estaríamos contando cuerpos pequeños en lugar de gigantes. La habitación se quedó en silencio. No me gusta esto, añadió Dumbledore. No más que usted. Pero me niego a cerrar los ojos ante la aritmética simple. McGonagall resopló suavemente. Aritmencia, dijo. Todo esto se siente como un gráfico de números maldito. Vidas de un lado, corrupción del otro, y el pobre Harry en el medio como la línea de equilibrio. Harry dejó escapar un suspiro. Ya está dentro de mí, dijo. Entonces úsalo. Esa es la lógica, ¿verdad? La mano de Hermione encontró la suya bajo el brazo de la silla y la apretó. Snape observó aquello, entrecerrando ligeramente los ojos. Si tenía algún comentario que hacer, se lo guardó para sí. Kingsley se movió contra la estantería. Hemos aprendido algunas cosas, dijo. La varita que tenían esos gigantes no respondía como la madera normal. La podredumbre apenas la probó. Eso significa que Voldemort tiene algo en lo que la joya no está interesada. Eso es importante. Dumbledore asintió. Otra sustancia desconocida, dijo. Necesitaremos muestras si podemos conseguirlas. Buena suerte, dijo Tonks desde la puerta. Se había colado tarde y ahora se apoyaba contra el marco, con el pelo de color rosa chicle. La parte rota se disparó como fuegos artificiales cuando golpeó las rocas. Solo quedó escoria, así que está experimentando, dijo Snape. Con gigantes, con conductos, con formas de sortir nuestra nueva ventaja. Ron resopló. Parece que no es el único que está experimentando. McGonagall le dirigió una mirada breve y penetrante, pero no lo contradijo. Hagrid se aclaró la garganta. Los jóvenes que sacamos, dijo. Ahora están instalados en las cabañas vacías del guardabosques. No les gusta estar tan cerca de la escuela, pero les gusta más estar lejos de los gigantes verita. Eso cuenta para algo. Así es, dijo Dumbledore. Gracias, Hagrid. Hagrid le dirigió a Harry una larga mirada. Lo que hiciste a la arriba fue terrible, dijo lentamente. Y necesario. Ambas cosas pueden ser ciertas, sabes. Harry lo miró a los ojos. Lo sé. On no estaba seguro de qué lado pasaba más. La mirada de Dumbledore volvió a la espada sobre su escritorio. Tenemos que formalizar esto, dijo. Cuando Harry desenvainó la joya. Bajo qué condiciones. Con el consentimiento de quien. Snape levantó una ceja. ¿Quieres una licencia para una espada maldita? Quiero que el chico tenga reglas que no estén dictadas y exclusivamente por el dólar, dijo Dumbledore. Si lo dejamos en manos de la podredumbre y el campo de batalla,
se inclinara hacia cualquier dirección que requiera menos sufrimiento inmediato. Eso es humano. Necesitamos algo en lo que apoyarnos. Hermione se enderezó. Entonces estamos una línea, dijo. No la traza menos que haya civiles en peligro inmediato. O toda la escuela, o uno de nosotros, si se lo decimos. Eso son muchas excepciones, murmuró Ron. La guerra eso, replicó Hermione. Remus asintió lentamente. Podemos escribir algo, dijo. No para la orden en general. Para nosotros. Para Harry. Una lista de situaciones en las que es permitido alcanzar la espada, y en las que no lo es. Si rompe sus propias reglas, lo sabrá. Eso podría morder más fuerte que la podredumbre cuando las cosas se calman. Harry hizo una mueca. Así que tengo conciencia en puntos de bala, dijo. Sí, dijo Hermione, si es necesario. La boca de Dumbledore se crispó. Te burlas, Harry, pero puede ayudar, dijo. Un pequeño trozo de estructura en un saus muy desestructurado. Snape exhaló por la nariz. Muy bien, dijo. Lo añadiré a mi creciente lista de tareas imposibles. Se levantó, con la capa remolinándose, y se acercó a Harry. Sus ojos se dirigieron a la línea de tinta en el antebrazo de Harry. No acabaste con el gigante, dijo. Rechazaste una muerte que habría alimentado a la cosa que hay dentro de ti más que cualquier otra cosa hasta ahora. La próxima vez, quieres ese alivio aún más. Lo sé, dijo Harry. Bien, dijo Snape. Si alguna vez dejas de saberlo, estamos perdidos. Giró sobre sus talones y se marchó. McGonagall lo siguió con una excusa murmurada sobre los puntos de la casa y los niños que actualmente no estaban practicando magia maldita. Remus apretó el hombro de Harry una vez y fue a encontrarse con Tonks en la puerta. Kingsley se enderezó y le dio a Harry un asentimiento que parecía una mezcla de aprobación y disculpa. Pronto, solo quedaron Dumbledore, Hagrid, Harry, Hermione y Ron. Dumbledore se puso de pie. Las cadenas alrededor de la espada tintinaron suavemente. La mantendré aquí esta noche, dijo. No la gastará. Puede que te sientas inquieto. Harry logró resoplar débilmente. Esa es una palabra para describirlo. Protegeré fuertemente la habitación, dijo Dumbledore. Si intenta alcanzar, encontrará la piedra en el camino. Esa piedra es suficiente, preguntó Ron. La sonrisa de Dumbledore no llegó del todo a sus ojos. Más vale que no, dijo. Hagrid se puso en pie pesadamente. Iré a ver cómo están los pequeños gigantes, murmuró. Asegurarme de que no han arrancado ya las paredes. Palmeó el hombro sano de Harry al pasar, casi derribándolo de lado. No dejes que te dever, dijo con brusquedad. Te has permitido ser más que el peor arma de la habitación. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás del último de ellos, la oficina se sintió demasiado grande. Dumbledore abrió un cajón, sacó un pequeño trozo de pergamino doblado y lo deslizó sobre el escritorio. Escribí esto cuando Snape me contó por primera vez la naturaleza de la joya, dijo. No es un asamiento. No te lo mostré antes porque temía que te hiciera sentir atrapado. Harry lo tomó. Sus dedos temblaban un poco. En la pulcra letra de Dumbledore había 4 líneas. Úsalo y vive. Recazalo y muere. Úsalo mal y te perderás a ti mismo. Recazarlo demasiado tiempo, y perdernos a todos. Harry se quedó mirando las palabras. Eso es alegre, dijo. Dumbledore suspiró. Lo siento, dijo. Por ser yo quien te entrego este rompecabezas. Por no haber encontrado un camino más limpio. Harry volvió a doblar el pergamino. Esta vez con más fuerza. Lo resolveré, dijo. O lo romperé. En cualquier caso, no lo haré solo. Miró a Hermione y a Ron. Hermione asintió de inmediato. Ron también lo hizo. Más despacio pero con firmeza. Bien, dijo Dumbledore en voz baja. Eso es todo lo que puedo preguntar. Levantó su varita. Las cadenas alrededor de la espada brillaron más intensamente. As runas humiran a lo largo de los bordes del escritorio. El aire se espesó. Dijo. Dormid si podeis.
Mañana, seguiré siendo estudiantes. Habrá trabajos y castigos y, si tengo suerte, menos gigantes. Lo bar, murmuró Ron. Se fueron juntos. Más tarde, en la sala común vacía, Hermione aplicó ungüento por el borde del aparato ortopédico de Harry. La mayoría de los de Gryffindor ya se habían ido. Unos pocos de primer año llegaban a gobstones en el rincón. El fuego estaba bajo. ¿Te duele? Preguntó en voz baja. Menos que hoy, dijo él. Más que la semana pasada. Ella tocó la nueva línea de tinta. Estaba más abajo que la última marca. Los tentáculos negros de podredumbre habían vuelto a bajar por su antebrazo. Lo mantenemos aquí, dijo ella. No dejamos que se extienda más arriba. Ese es el objetivo. Quiere más arriba, dijo él. Puedo sentirlo. En el hombro, el pecho, el corazón. Ella tragó saliva. Entonces lo ralentizamos el tiempo suficiente para romper la espada o derrotar a Voldemort. Lo que venga primero. Él soltó una carcajada. Haces que parezca sencillo. No lo es, dijo ella. Pero eso no significa que dejemos de intentarlo. Él la miró. Tenías razón, Sabes. Sobre que, retirarme del gigante, dijo él. Si lo hubiera abado, se habría sentido, bien. No solo menos doloroso, bien. Ella lo miró a los ojos. Esa es la parte que me asusta, dijo. No la matanza, la idea de que quiera que te guste. Él asintió. A mí también. Ella dejó el frasco a un lado y se sentó sobre sus talones. Así que necesitamos reglas, dijo. No solo las líneas de Dumbledore. Las nuestras. Él frunció el ceño. Como que. Ella contó puntos con los dedos. Uno. No desenvaines la espada cuando eres el único en peligro, dijo. Tiene que haber alguien más en riesgo. Más que tú. Ya voy a discutir con eso, dijo. Y si soy el único que puede detenerlo y el mata a todos más tarde si muero ahora. Entonces se ajusta a la regla, dijo ella. Si utilizarla ahora impide que más personas mueran más tarde. Eso en cuenta como, no solo tú. Él lo pensó. De acuerdo. Dos, continuó ella. No lo dibujas si hay otra manera. Si un escudo o un aterrador o un encantamiento de desarmamiento funcionaran, lo usas primero. Snape ya ha estado practicando eso, dijo Harry. Lo llama no ser estúpido. Bien, dijo ella. Tres, no lo dibuyas solo. Nunca. Tiene que haber alguien contigo que pueda detenerte si se vuelve demasiado intenso. Incluso de noche, dijo él. Incluso si me veo arrastrado a alguna visión y me despierto en la cámara con el brazo en llamas. Especialmente entonces, dijo ella. Despiertas a uno de nosotros. A mí o a Ron o, a alguien en quien confíes. Si no puedes confiar en ti mismo, tomas prestado el juicio de otra persona. Él la miró durante un largo momento. Eres muy mandona, dijo. Alguien tiene que hacerlo, respondió ella. Extendió la mano y enganchó un dedo en uno de sus rizos. Cuarta regla, dijo. Si vuelvo de usarlo y estoy temblando, tienes que besarme hasta que recuerde mi propio nombre. Ella emitió un pequeño sonido ahogado que se convirtió en una risa. Eso no es una regla, dijo. Se siente importante, dijo. Fundamental, como la oclumencia, pero más agradable. Ella puso los ojos en blanco, con las mejillas calientes. Bien, dijo. Cuarta regla, te beso, recuerdas que eres Harry Potter y no los restos de Melania. Feliz, mucho, dijo él. Se inclinó hacia ella antes de que pudiera dudarlo. El beso fue lento y un poco torpe, porque ambos estaban cansados y su brazo izquierdo no se dobló hacia la derecha y la rodilla de ella golpeó la mesa. También era real, Colito, Ali. Su corazón latía de una manera que no tenía nada que ver con la podredumbre o las maldiciones. Cuando se separaron, ella mantuvo su frente contra la de él por un momento. Todavía Harry, murmuró ella. Todavía Hermione, dijo él. Bien, dijo Ron en voz alta desde las escaleras. Porque si la espada empieza a besar a la gente, me voy.
Se separaron de un salto. Ron esta. Va a medio camino del dormitorio de los chicos, con los brazos cruzados y las orejas muy rojas. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Preguntó Harry. Lo suficiente para escuchar la parte de las reglas, dijo Ron. Por cierto, lo apruebo. Cualquier plan que implique que Hermione golpe partes malditas de ti con efecto en lugar de que tú golpes a los mortífagos con una espada maldita está bien para mí. Hermione se cubrió la cara con ambas manos. Eres imposible, dijo. Ron sonrió, luego se puso serio. Lo digo en serio, sin embargo, añadió. Si empieza a comportarse de forma extraña, lo arrastraré hasta ti. O.A. McGonagall, O.A. ambos. No tienes que hacer esto solo. Harry miró entre ellos, su pecho se sintió apretado de nuevo, pero esta vez no de miedo. Bien, dijo. Nueva regla 5. No hacemos nada de esto solos. Ni siquiera cuando queremos. Sobre todo entonces, dijo Hermione. Está bien, dijo Ron. Pero si empiezas a escribir un contrato, lo quemo. Se sentaron juntos hasta que el fuego se redujo a brasas. Durante un rato, fueron solo 3 estudiantes que se quejaban de los deberes y de Snape y de la forma en que Filch miraba el aparato ortopédico de Harry como si le ofendiera personalmente. La espada permaneció en el despacho de Dumbledore, detrás de los encantamientos y las cadenas. Harry podía sentir su distante malhumor, como un picor en el borde de sus pensamientos. Se fue a la cama de todos modos. No dormió mucho tiempo. El sueño llegó rápido y nítido. En un momento estaba en su cama de 4 postes, con las cortinas corridas, la respiración regular de sus compañeros de dormitorio como fondo familiar. Al siguiente, estaba de pie en un campo. No era el bosque prohibido. No era ningún lugar que conociera. El suelo bajo sus botas estaba agrietado y seco. El era olía y óxido y enfermedad antigua. A su alrededor crecían flores. Eran pequeñas y fragiles, pétalos del color de la sangre fresca. Sus talos se doblaban bajo su propio peso. Dondequiera que mirara, el campo se extendía, lleno de esas flores. Andando en un viento que no podía sentir. En el centro del campo había una mujer. Lavaba una armadura que una vez había sido brillante, ahora opaca y agujereada en algunos lugares. Dorado y rojo y algo más oscuro. Su cabello caía alrededor de sus hombros en largos mechones enredados, del color de las hojas de otoño. Sus ojos estaban cerrados, la katana colgaba de su mano. La misma joya, el mismo zumbido equivocado, la punta descansaba entre las flores, los pétalos se marchitaban donde la tocaba. Harry intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. La mujer levantó la cabeza. Abrió un ojo. El otro lado de su rostro estaba marcado por un extraño patrón ramificado, como la podredumbre bajo su piel vuelta hacia fuera. Llegas tarde, dijo. Su voz era tranquila, espera. No burlona, no amable, solo cansada. A Harry se le hizo un nudo quien eres. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo. No lo recuerdas, dijo. Bien. La memoria es un peso que no quieres. El campo crujió. Las flores se inclinaron hacia la espada. Cuando tomaste mi espada, tomaste mi podredumbre, continuó ella. Pisa por pisa, llevas un fragmento de una guerra que perdí hace mucho tiempo. Harry tragó saliva. Yo no la elegí, dijo. Ella me eligió a mí. Ella soltó un suspiro que podría haber sido una risa. Siempre lo hace. Él miró las flores. ¿Qué hiciste? Preguntó. Luché. Dijo simplemente. Demasiado tiempo. Por un hermano que nunca volvió a casa. Por una tierra que pensaba que mi podredumbre era peor que las cosas que la estaban comiendo. Su agarre en la katana se apretó. Corte hasta que no quedó nada que cortar. La joya me curaba cada vez. Por un precio. Deje de cantar. A Harry se le revolvió el estómago. ¿Es así como terminó? Preguntó él. Atrapado en un campo de esto. Ella consideró la pregunta. Eres más suave de lo que yo era, dijo. Eso podría salvarte, o podría romperte antes.
Es difícil decirlo. Ayudante, penso él. Levanto la hoja. Las flores. Más cercanas a ella se ennegrecieren y caen en polvo. Tienes que entender una cosa, dijo ella. A la podredumbre no le importan los lados. No le importa el porqué. Solo le importa, más. Eso ya lo he descubierto, dijo él. No es suficiente, dijo ella. Sigues pensando que puedes ser más listo con las reglas. Él se irrizó. Tienes una idea mejor. Utilízalo en lo que se lo mereces, dijo ella. Y acepta que no siempre estarás de acuerdo contigo mismo después sobre lo que se lo merecía. Eso es reconfortante, dijo él. No está destinado a serlo, dijo ella. Está destinado a ser honesto. El campo se estremeció. Las flores más cercanas a sus botas se curvan. Tu enemigo tem la hoja, añadió. Debería hacerlo. Es una de las pocas cosas en tu mundo que puede atravesar sus trucos. Pero ya busca formas de esquivarla. Objetivos más grandes, más rápidos, criaturas que piensan menos y atacan más. Gigantes, murmuró Harry. Tal vez algo peor, sí, dijo ella. Seguirá escalando hasta que no puedas igualar el coste. Pensó en la pierna del gigante pudriendos. En la forma en que la hoja lo había atraído para obtener más. Entonces, ¿qué hago? Preguntó. Encuentra una manera de cortar la idea, no la carne, dijo ella. Corta lo que lo hace moverse, no solo el cuerpo que leva. Eso no significa nada, dijo él. Todavía no, coincidió ella. Todavía estás pensando en pulgadas y heridas. La hoja es más antigua que eso. Recuerda cómo cortar un concepto cuando se maneja correctamente. El frunció el ceño. Y tú sabes cómo. Ella torció la boca. Aprendí demasiado tarde. Ella se acercó. La podredumbre de su rostro se arrastró. Solo un poco. De cerca, él pudo ver las cicatrices de un centenar de batallas superpuestas debajo. Tienes algo que yo no tenía, dijo ella. Gente que te tira hacia atrás. Úsalos. Cuando el campo se vea así en tu cabeza, deja que te saquen de él. El rostro de Hermione pasó por su mente. El de Ron, el de Hagrid, lo estoy intentando, dijo. Bien, dijo ella, sigue intentándolo. Y cuando llegue el momento, no dejas que la hoja decida lo que cortas. Tú decides, aunque duela más. Levantó la katana. Por un segundo, el zumbido en su brazo coincidió con el zumbido en su mano. Una armonía extraña y enfermiza. Despierta, muchacho, dijo ella. Tu podredumbre está inquieta. Las flores alrededor de sus pies explotan en polvo rojo. Se despertó sobresaltado con un grito ahogado. El techo del dormitorio le devolvió la mirada. 4 carteles, cortinas. El débil resplandor de las brasas amontonadas en la chimenea. El familiar olor a calcetines viejos y pergamino. La ardía el brazo. Se subió la manga con dedos temblorosos. La línea de tinta que Hermione había dibujado seguía allí. Los negros zarcillos de podredumbre se habían arrastrado para encontrarse con ella, pero no más allá. Oh no. Neville roncaba suavemente en la cama de al lado. Alguien murmuró en sueños. El mundo volvía a ser normal. Harry se acostó de nuevo, con el corazón acelerado, y miró fijamente la oscuridad. La espada no estaba en la habitación. Podía sentir su ausencia como dientes faltantes. El campo de flores seguía detrás de sus ojos. Al igual que la mujer con el rostro marcado y la voz cansada. No sabía si ella era un recuerdo de la hoja, una advertencia, o su propio cerebro tratando de dar sentido a cosas para las que no tenía lenguaje. No importaba, utilízalo con quien se lo merezca, había dicho ella. Y acepta que no siempre estarás de acuerdo después. Pensó en el gigante, en los mortífagos en la colina, en los niños en los carruajes. Pensó en las reglas de Hermione, pulcras y obstinadas. En Ron en las escaleras, con los brazos cruzados, listo para gritar si intentaba hacer algo solo. Pensó en las 4 líneas de Dumbledore en el pergamino arrugado en su bolsilla. Úsalo y vive, recázalo y mure. Cerró los ojos. Sigue siendo Harry, había dicho Hermione.
Se afero a ese pensamiento hasta que el sueño lo arrastro de nuevo, espada o no espada, podredumber o no podredumber. Sabiendo que al día siguiente tendría que recoger todas esas reglas y miedos y intentarlo de nuevo. La cabaña estaba a madera húmeda y viejas maldiciones. Harry se quedó en el umbral, con la varita en alto y el brazo malo apretado contra las costillas. La nieve yacía en finas tiras a lo largo de los tablones del suelo, arrastrada por el viento a través de las grietas de las paredes. La luz de la luna se colaba por la ventana rota y caía sobre una mesa en el centro de la habitación. Sobre esa mesa estaba el anillo. Ron trago saliva detrás de él. SOS, dijo. Parece más pequeño de lo que esperaba. Siempre lo es, dijo Snape. Se quedó a la izquierda de Harry, con la varita firme, moviendo los ojos sobre cada sombra. Su voz permaneció baja y plena. No seas tontos, añadió. Si la maldición pudo marchitar a un mago como Dumbledore, puede haceros mucho peor. Hermione se movió al lado derecho de Harry. Tenía una mano levantada en posición defensiva, la otra envuelta firmemente alrededor de su cuaderno. Los pequeños frascos de cristal de su cinturón tintinaban suavemente cuando se movía. Dumbledore esperaba justo dentro de la puerta, la punta de su varita iluminada con un pequeño resplandor contenida. Detrás de él, la noche se acercaba. Sin estrellas, solo nubes y el débil contorno blanco de los campos alrededor de Little Hangleton. Albus, dijo Snape, confirma que, y tus protecciones interiores siguen intactas. Dumbledore asintió una vez y agitó su varita hacia la mesa. Finas hebras de magia azul colgaban en el aire alrededor del anillo, como telarañas congeladas en medio del balanceo. Pulsaron una vez y se asentaron. Mis salvaguardas permanecen en su lugar, dijo. Han resistido durante años, resistieron un poco más. Harry dio un paso adelante, con cuidado de, y no cruzar en la frontera resplandeciente. Su aliento se empañó frente a su rostro. De cerca, el anillo parecía casi ordinario. Una banda de oro mate, agrietada en un lado, engastada con una piedra oscura. Su cicatriz hormigueo. Aquí es donde lo encontraste, dijo en voz baja. Dumbledore sonrió sin humor. Es una vida, parece, dijo. Fui arrogante. Esperaba reclamar dos caminos a la vez, la victoria y un rostro de mi pasado. El anillo ofrece ambas cosas. Lo busqué, y mi castigo. Se retiró la manga. Las cicatrices ennegrecidas de su mano captaron la débil luz. La piel ali parecía fina. Como papel que hubiera sido quemado y luego enfriado. La maldición está atada ahora, continuó. Nos despojamos de lo que pudimos. El horcrux permaneció. La reliquia permaneció. El riesgo de intent. Arlo de nuevo con magia normal era inaceptables algo que no fuera magia normal, dijo Snape. Dumbledore miró a Harry. Sí, dijo simplemente. La katana zumbaba bajo la capa de Harry. La podredumbre en su brazo se agitó. Hormigueando a lo largo de los platos. Sabía que había algo en la habitación que no encajaba. Hermione se acercó más a la mesa y miró la piedra con el ceño fruncido. La piedra de resurrección, murmuró. Las historias dicen que atrae de vuelta a los espíritus. Ni realmente vivos, ni realmente desaparecidos. Antiguos cuentos, dijo Dumbledore. Pero como la mayoría de los viejos cuentos. Hay una semilla de verdad enterrada bajo los deseos tontos. Harry mantuvo los ojos en el anillo. Así que esta cosa engaña a la muerte, dijo. Y la podredumbre como cualquier cosa que trate de aferrarse. Eso es más o menos correcto. Snape asintió brevemente. Uno afirma doblegar a la muerte, dijo. El otro es la muerte sin vuelta atrás. No están destinados a encontrarse. ¿Qué es exactamente por lo que vamos a hacerlos? Ron se movió. Eso suena como el tipo de plan que se escribe más tarde como advertencia, dijo. Nadie dentro de esta choza puede escribir libros de historia, respondió Snape. Nuestra preocupación es simple. Si el anillo sobrevive, el señor oscuro sobrevive. Si Potter sobrevive, la podredumbre sobrevive.
Nuestro trabajo es asegurarnos de mantener solo la segunda parte el tiempo que necesitamos. Hermione le lanzó una mirada estrecha. Lo dices como si fuera un caldera que puedes tirar al final, dijo. Snape le miró a los ojos. Él no es un caldera, dijo. Por eso estamos todos aquí. En lugar de dejarlo solo con una espada y un fantasma de oportunidad. Dumbledore se acercó a la mesa. Las tablas crujeron bajo su peso. Harry, dijo, esto no es como la copa o el guardapelo. La mandíbula de Harry se tensó. Lo dices como si los dos primeros fueran fáciles. No lo harán, dijo Dumbledore. Pero harán simples en un sentido. La podredumbre los quería fuera. Su magia quería aferrarse a este mundo. El choque fue unilateral. La hoja cortó, la podredumbre se extendió, los horcruxes murieron. El asintió hacia el anillo. Este es diferente, dijo. El horcrux es solo parte de lo que vive en esa piedra. La reliquia lo envuelve como una segunda piel. Un lado dice que ya no hay muerte. El otro no dice nada más. No sé qué pasará cuando pongas ambos en el mismo corte. Harry miró fijamente el anillo. La piedra pareció oscurecerse mientras él observaba, como si estuviera absorbiendo la débil luz. Ya podía verlo. No palabras, solo una presión. Una sensación de que si solo se lo pusiera en el dedo. Podría ver a las personas que había perdido. Pensó en sus padres. En Sirius cayendo a través del velo. En Dumbledore en la torre en un futuro que aún no había sucedido. Sus dedos se contrajeron. Hermione se dio cuenta. Su mano rozó la de él, rápido y firme. Ni siquiera pienses en ello, dijo. Hemos venido aquí para destruir esa cosa, no para escucharla. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Sí, dijo. De acuerdo. Dumbledore los observó a ambos, con ojos tristes. No os pediremos que lo toques, dijo. No con la piel desnuda. Lo moveremos dentro de un círculo de protección, y luego regresaremos directamente al castillo. Todos los cortes se realizan bajo condiciones controladas. Ron levantó una ceja. ¿Quieres decir en la cámara? Dijo. Snape inclinó la cabeza. En efecto, dijo. La guarida de las serpientes ya está contaminada. Una dosis más de esa suciedad antigua apenas supondrá ninguna diferencia. Ron se estremeció. Que reconfortante. Snape agitó su varita. Los hilos azules alrededor del anillo se deslizaron a un lado, abriendo una estrecha abertura. Evocó una gruesa caja de cristal, luego Levi. Tu el anillo dentro sin dejar que tocara el aire entre ambos. La piedra tintineó contra el fondo con un sonido pequeño y desagradable. Dumbledore selló la caja con un giro brusco de su varita. Las runas brillaron a lo largo de los bordes. Esto lo sostendrá durante el viaje, dijo. Nadie mira dentro de la piedra. Nadie escucha. La llevamos, vamos, cortamos. Se volvió hacia la puerta. Severus, toma la retaguardia. Hermione, quédate con Harry. Ron, mantén tu varita en el marco de la puerta. Preferiría no ser interrumpido por lugareños curiosos. Salieron de la cabaña por donde habían venido, hacia el frío campo y la oscuridad. El viento cortaba a través de la colina. Los copos de nieve picaban el rostro de Harry. La katana zumbaba bajo su capa, inquieta. Vamos a alimentarla, pensó. Otra vez, solo que esta vez, podría intentar comer de vuelta. La cámara parecía aún más fría que la cabaña. El gran rostro de piedra de Salazar observaba desde la pared del fondo, con los ojos vacíos. El charco bajo su barba yacía inmóvil y negro. La humedad se aferraba al aire. Dumbledore había despejado un amplio círculo en el suelo cerca del centro. Símbolos extraños rodaban el espacio, dibujados en una mezcla de tiza. Polvo plateado y algo que brillaba débilmente dorado bajo la luz de su varita. Snape estaba dentro del círculo, con las mangas remangadas hasta los codos, la varita firme. Hermione se rodeó cerca del borde, con el cuaderno abierto, su propia varita flotando sobre un anillo de pequeños frascos de cristal.
Ron se apoyo contra uno de los pilares quedos con su varita en la mano. Sus ojos moviendos entre Harry y el agua oscura. Harry estaba de pie justo fuera del círculo, con la katana enfundada a la espalda. Le dolía el brazo donde el arnés le mordía la piel. La podredumbre hormigaba, ansiosa y cautelosa a la vez. Estado de la escena. Dijo Hermione en voz baja, más para sí misma que para nadie más. La lista: Harry, Hermione, Ron, Snape, Dumbledore, nadie más presente. Equipos: el anillo maldito en la caja, katana sobre Harry, frascos listos, círculo dibujado. Hora: pasada la medianoche, tiempo frío afuera, el aire de la cámara húmedo. Ron la miró. Vas a esc. Ribir notas a pie de pagina mientras él se desangra, preguntó. Si no rastreamos lo que funciona y lo que no, la próxima vez adivinaremos a ciegas, espetó Hermione. No estoy apostando su vida por adivinar. Dumbledore colocó la caja de cristal en el centro del círculo. Primera regla, dijo, nadie cruza la línea sin mi permiso. Segunda regla, si te digo que corras, corras. Incluso tú, Harry. Harry asintió una vez. ¿Y nuestras reglas? Preguntó. Hermione le eco un vistazo, luego a la espada bajo su capa. Nos atenemos a ellos, dijo. No se desenvaina a menos que no haya otra opción. No se desenvaina por uno mismo. No se desenvaina solo. El miro alrededor del círculo. Hay cinco de ustedes observando, dijo. No creo que estar solo si nuestro problema. Snape agitó su varita. El aire sobre la caja brilló. Primero probamos los límites, dijo Snape. Si la maldición sigue siendo reactiva, vimos cómo responde los hechizos estándar. Si se comporta fuera de la caja, nos detenemos y volvimos al plan 2. Ron frunció el ceño. ¿Qué es el plan 2? Preguntó. No deberías preguntar eso bajo ninguna circunstancia, respondió Snape. Ron gimió. Brillante. Dumbledore apuntó su varita hacia la piedra dentro de la caja. Finite. Dijo en voz baja. La palabra quedó suspendida en el aire. Las runas de la caja se iluminaron y luego se estabilizaron. La piedra no se movió. Incendio. Intento a continuación. Un estrecho chorro de llama golpeó la caja. El cristal ni siquiera se calentó. Reducto. Añadió Snape. El chorro de luz azul golpeó una esquina de la caja y se extendió a lo largo de la superficie, sin dejar marca. Hermione tragó saliva. El contenedor aguanta, dijo, pero la magia no pasa. Es como intentar maldecir un cuadro a través de una pared. Dumbledore bajo su varita. Sabe. Amos que los hechizos normales no serían suficientes, necesitábamos confirmar que la maldición no estaba vinculada. Ahora pasamos a la parte que a ninguno de nosotros nos gusta. Se volvió hacia Harry. ¿Estás listo? Preguntó. Harry miró el anillo, las líneas doradas alrededor del círculo, el rostro pálido de Hermione y los hombros tensos de Ron. No, dijo, pero si no hacemos esto, él gana. Así que sí. Snape salió del círculo y señaló con la cabeza el espacio vacío que había dejado. Quedad allí, dijo. La podredumbre necesita un camino directo. La joya hará el resto. Harry entró en el círculo. El aire se sintió más denso. Como si alguien hubiera vertido agua en él. Las runas a lo largo del suelo pulsaron una vez cuando los cruzó. Dumbledore levantó su varita. Última oportunidad de cambiar de opinión, dijo. Harry esbozó una sonrisa tensa. Si empiezo a hacer eso ahora, todos estaremos en problemas, dijo. Alargó la mano derecha hacia atrás. Las correas del arnés se aflojaron al contacto. Las placas doradas se flexionaron bajo la piel. La katana se deslizó libre. Todo se enfocó de golpe. El zumbido se elevó en sus huesos. La podredumbre bajó por su brazo y subió por su pecho, presionando contra sus costillas. El aire alrededor del anillo pareció agudizarse, como si la caja fuera la única cosa real en la habitación. Se acercó más. Hermione observaba desde el borde del círculo, con la pluma olvidada en la mano. Ron tenía su varita levantada, pero sus ojos estaban fijos en Harry.
Snape estaba de pie justo detrás de las runas, con la mandíbula apretada. Dumbledore levantó su varita, en una postura que era a partes iguales preparada y indefensa. Recuerda las reglas, dijo Hermione en voz baja. Tú eliges donde cortar, tú eliges cuando parar, tú vuelves con nosotros. Harry asintió sin apartar la mirada de la caja. Bien, dijo él, dio un paso más, luego levantó la katana. El anillo tiraba de él. Lo sintió incluso a través del cristal. Un tirón detrás de sus costillas, un susurro que no pudo war del todo. Si me recoges, te lo mostraré. Rostros, voces, todas las cosas que la podredumbre no podía devolver. Pensó en su madre riendo en un recuerdo. En el cabello desordenado de sus padres. En Sirius gritando su nombre mientras caía. La katana ronroneó en su agarre. La podredumbre cesió. No le importaban los fantasmas. Solo le importaba que esta cosa frente a ellos hubiera intentado decirle a la muerte donde detenerse. Basta, dijo Harry, más para sí mismo que para la piedra. He swung. La joya cortó el cristal como si fuera niebla. No hubo resistencia, ni sonido de ruptura. El borde se encontró con el anillo en el mismo movimiento. Por un instante, no pasó nada. Entonces el mundo se desgarró. La podredumbre descendió por la katana, hacia el metal del anillo, hacia la piedra. Fue como sumergir el brazo en hielo y fuego al mismo tiempo. Se le agarrotaron los pulmones. Su visión se volvió blanca. Imágenes se estrellaron en su cabeza. No eran recuerdos suyos, otras muertes, otros campos. Un chico de cabello oscuro de pie en un bosque que no era un bosque, sosteniendo una espada en manos que no eran las de Harry. Una chica con el rostro lleno de cicatrices, rodeada en un lago de flores rojas. Una torre cayendo, un brazo que se extendía. La reliquia contratacó. Lo sintió como una mano que se tiraba alrededor de su muñeca, tratando de apartar la joya. Una fuerza que decía no. Algunas muertes son nuestras, no puedes comértelas. La piedra empujó contra la podredumbre, tratando de expulsarla, de torcer el corte en una puerta en lugar de un final. La podredumbre se negó, no discutió, no gritó, simplemente siguió adelante. Cada vez que la reliquia intentaba doblarse, la podredumbre enderezaba la línea de nuevo. Harry, gritó Hermione desde lejos. Sintió agamente que sus rodillas golpeaban la piedra. No recordaba haber caído. La katana permaneció en su agarre, enterrada en el centro del anillo que de alguna manera aún estaba entero y ya roto. La ardía el brazo. Líneas negras corrían hacia arriba desde las placas, más allá de la marca de tinta que Hermione había dibujado, subiendo por su bíceps, cruzando su hombro. Le dolía el pecho. Su corazón latía demasiado rápido, luego tropezó. Corta la salida, espetó Snape. Ahora, la varita de Dumbledore se encendió. Una luz dorada se disparó hacia el círculo, hacia el patrón de runas en el suelo. Parte de la energía que había estado fluyendo a través de Harry fluyó hacia los símbolos en su lugar. Las líneas de tiza se iluminaron, luego comenzaron a humir. La reliquia gritó. El sonido no estaba en el aire. Estaba en su cabeza, en la joya, en la piedra agritada. Un ruido alto y delgado lleno de rabia y dolor y algo que una vez podría haber sido misericordia. La podredumbre respondió con un empujón bajo y chirriante. Harry reprimió un grito mientras su pecho se contraía. Sentía como si algo estuviera tratando de salir a través de sus costillas. Hermione corrió hacia el borde del círculo y se rodeó justo al otro lado. Harry, gritó, suéltalo, suéltalo, no puedo, jodió él. Está atascado. Snape maldijo en voz baja. Por supuesto que lo está, dijo. Albus, eso es suficiente. Tenemos que detener esto antes de que lo destros. El Horcrux sigue conectado, dijo Dumbledore. El suder perlaba su frente. Si nos retiramos ahora, podría volver a unirse a la reliquia. Entonces cortar, mos al chico en lugar del anillo, espetó Snape. Se acercó al borde del círculo y levantó su varita. Hermione, dijo bruscamente, ahora,
Cogio dos frascos del anillo que lavaba en el cinturón y los golpeo uno contra otro. El cristal se agrietó. Un espacio líquido dorado se derramó en sus manos. Ella empujó sus palmas hacia el brazo de Harry. Sujetadlo, ladró Snape. Ron dejó sar su varita y se lanzó hacia adelante, agarrando a Harry por los hombros. Las runas destellaron mientras cruzaba, pero no lo detuvieron. El círculo ya había tomado más de lo que podía soportar. Harry apenas sintió el agarre de Ron. La podredumbre estaba por todas partes ahora, subiendo por su cuello, a lo largo de su mandíbula, picando debajo de su ojo. Su visión se nubló en los bordes. La hoja en su mano se sentía ligera y pesada al mismo tiempo. Como si no pasara nada y todo al mismo tiempo. Hermione presionó sus manos cubiertas de oro contra las placas de su antebrazo. El líquido quemaba. Se filtró a través de los huecos entre el metal y la piel. Hacia los lugares donde la podredumbre se había instalado. Harry gritó. No pudo evitarlo. El sonido salió de él, crudo y feo. La podredumbre retrocedió. Por Pr. Amara vez desde que había tocado la hoja, sintió que se alejaba en lugar de empujar hacia adelante. No se fue. Se acurrucó alrededor de las placas, agitándose, golpeando contra algo que no podía ver. Snape pronunció una serie de palabras afiladas y antiguas. Una luz dorada se filtró a través de los dedos de Hermione y bajó por el brazo de Harry. Ancla, dijo Snape entre líneas. Ata, Conten. Dumbledore cambió su propio hechizo. Pasando de alimentar el círculo a alimentar el oro. Las runas del suelo se atenuaron. Los que recorrían el brazo de Harry se incendiaron. La reliquia gritó de nuevo, ahora más débil. El anillo se agrietó. Harry lo sintió. Una ruptura limpia y aguda que atravesó la piedra y el metal al mismo tiempo. La idea que había dentro, la cosa que había intentado doblegar a la muerte, se partió en el mismo movimiento. Hubo un breve destello de algo que podrían haber sido rostros, pero desaparecieron antes de que pudiera darle sentido. La podredumbre se abalanzó hacia ESAU. El time piso y se encontró con el oro en su lugar. El choque dentro de su brazo se sentía como si alguien hubiera vertido metal fundido en sus venas. La podredumbre se agitaba. El oro resistía, lenta y dolorosamente. El ardor se convirtió en un peso sólido y aplastante a lo largo de su antebrazo y hasta el codo. La esa mano. No recordaba haberlo soltado. Un segundo estaba ali, zumbando, brillante. Al siguiente yacía en la piedra junto a la caja rota, silencioso. El anillo había desaparecido. Solo quedaban fragmentos de metal opaco y una mancha de polvo negro. Harry se desplomó. Ron apoyó su peso lo mejor que pudo, gruñendo. Un poco de advertencia la próxima vez, murmuró. Su voz sonaba débil y lejana. Hermione mantuvo sus manos sobre el brazo de Harry hasta que el último oro se hundió. Su propia piel estaba roja donde el líquido la había quemado. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no se apartó. Snape bajó su varita unos centímetros. Ya es suficiente, dijo con voz ronca. Si presionamos más, le soldaremos el brazo. Dumbledore dejó sar su propio hechizo. La luz alrededor del círculo se desvaneció. Las líneas de tiza yacen chamuscadas y rotas. Se hizo el silencio, pesado y resonante. Entonces el corazón de Harry tartamudeó. Lo sintió, incluso a través de la bruma. Un latido pesado, luego una pausa vacía. Otro, demasiado rápido. Su pecho se contrajo. Sus pulmones olvidaron que hacer. Harry, dijo Hermione con brusquedad. Mírame. Respira. Lo intento. El aire entró raspando. La habitación giró. Snape se dio una palmada en el esternón y murmuró otro encantamiento de diagnóstico. El resplandor que se elevó de su varita salió vacilante y irregular. La podredumbre se extendió más lejos de lo esperado, dijo Snape. Alcanzó el pecho antes de que el ancla se enganchara. El oro lo retiró, pero su ritmo sigue siendo inestable. Hermione parecía lista para golpear a alguien. Entonces arregla eso, dijo.
Snape le miro a los ojos. Esto lo está arreglando, dijo. Si no lo hubiéramos anclado. Estarías viendo cómo se lo come de adentro hacia afuera. Ron trago saliva. Su agarre sobre Harry se apretó. No ayuda, señor, dijo. Dumbledore sacó una pequeña botella familiar de su bolsilla. Lágrimas de Fénix captaron la luz. Medida de emergencia, dijo. Abrió la boca. Hermione le aflojó la mandíbula a Harry. Dumbledore le puso dos gotas en la lengua. El sabor golpeó como humo y lluvia. El frío se extendió por su garganta y su pecho. Los furiosos latidos ali disminuyeron de frenéticos a simplemente rápidos. Las cicatrices de la mano ennegrecida de Dumbledore brillaron débilmente en respuesta. Harry jadió y se desplomó. Su visión se aclaró lo suficiente como para distinguir el rostro de Hermione cerca del suyo. Los ojos preocupados de Ron sobre él. Snape, pálido y tenso. Dumbledore, con arrugas profundas alrededor de la boca. Status, exigió Hermione. Snape levantó su varita de nuevo. Esta vez la luz sobre el pecho de Harry pareció más estable. Vivo, dijo Snape, apenas. La podredumbre ha sido forzada a regresar al antebrazo. El oro lo está reteniendo ali por ahora. Su corazón nos odiará durante los próximos días, pero debería seguir funcionando. Hermione, y dejó escapar un suspiro que fue casi un solozo. La próxima vez, espero ella, liderá con esa party. Snape resopló suavemente. No me diga cómo presentar información médica, señorita Granger, dijo. Se sentó sobre sus talones y presionó sus dedos contra el puente de su nariz. Su mano tembló una vez antes de que la controlara. Dumbledore miró los restos del anillo. ¿Ha desaparecido? Preguntó en voz baja. Snape lanzó un pequeño encantamiento sonda al polvo. Nada respondió. El horcrux se ha ido, dijo Snape. La reliquia también. Lo que sí que esa piedra hiciera antes, ahora no es nada. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había dolor ali, y alivio, y un orgullo cansado que hizo que Harry quisiera apartar la mirada. Entonces esa es una paradoja resuelta, dijo el director. A un precio que no quería que pagara. Harry intentó hablar. Tenía la lengua espesa y la garganta en carne viva. Vale la pena, logró decir. Hermione se volvió hacia él de inmediato. No digas eso, la espero. No cuando todavía pareces a punto de desmoronarte. Intento esbozar una sonrisa, pero la salió floja. Estamos una pieza más cerca, dijo. Eso es todo lo que quería decir. Ron cambió su agarre y bajó a Harry al suelo, usando su propia capa como almohada improvisada. La próxima vez, deja que un objeto maldito te moleste un día más, murmuró Ron. No tienes que estar a punto de morir en un horario. Harry dejó que su cabeza descansara hacia atrás. La piedra era dura bajo su cráneo. El air de la cámara olía a piedra húmeda, tiza y el fuerte olor a oro quemado. La katana yacía justo fuera de alcance. Quieta y silenciosa. Por primera vez desde que la había recogido, no podía sentirla tirando de él. No estaba seguro de si eso lo hacía sentirse más aliviado o más asustada. Lo trasladaron al ala hospitalaria sin despertar a la mitad del colegio. Dumbledore y Snape lo levitaron entre ellos. Hermione y Ron caminaron bajo la camilla flotante, uno a cada lado, con él. As manos listas por si el haquiza falaba. Los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por velas flotantes y el débil resplandor de la varita de Dumbledore. Madame Pomfrey los recibió en las puertas. Con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión ya atronadora. ¿Qué ha hecho esta vez? Exigió Saber, mientras movía la varita y guiaba la camilla hacia una cama cerca de la ventana del fondo. Destruir un antiguo artefacto maldito y casi dejar que una enfermedad alienígena floreciera en su pecho, dijo Snape secamente. Pomfrey lo fulminó con la mirada. No tiene gracia, dijo. Se inclinó sobre Harry, moviendo las manos con rápida eficiencia. Sus hechizos de diagnóstico añadieron un color diferente al aire, un verde y oro más suaves. Pulso irregular,
Murmuró. Función pulmonar tensa. Residuos de magia extranjera en el brazo izquierdo. Que le has inyectado, Granger. Hermione levantó sus propias manos enrojecidas. Un estabilizador basado en oro, dijo. Lo basamos en un viejo ritual de limpieza de la biblioteca y parte de la investigación que Dumbledore encontró en esas ruinas cerca de la costa. Puedo enseñar las notas. Lo harás, dijo Pomfrey. Después de que me dejas tratar estas quemaduras. Ella conjuró un ungüento refrescante y comenzó a extenderlo sobre las palmas de Hermione. Hermione cesió, luego apretó la mandíbula. Pomfrey se acercó a Harry. Miró las placas, doradas a través de la manga rasgada y chasqueó la lengua. No me gusta tratar de sanar alrededor de algo que no puedo eliminar, dijo. Pero no voy a discutir con la cosa que actualmente es la única razón por la que respira. Harry intentó levantar la cabeza. Estoy bien, murmuró. Aku estate, espeto ella, o te ataré a la cama. Se hundió hacia atrás. Sí, señora, dijo. Dumbledore estaba de pie al final de la cama, con las manos apoyadas en el pasamanos. Parecía más viejo que nunca bajo las duras luces del ala hospitalaria. Papi, dijo en voz baja, puedes estabilizarlo aquí, o necesitamos trasladarlo a algún lugar con protecciones más fuertes. Ella le dirigió una mirada aguda. Esto es Hogwarts, dijo. He remendado cosas peores que esto en esta habitación. El se queda. Ustedes salgan de I camino y dejan de goter corrupción antigua en mi suelo limpio. Ron cambió su peso. Puedo quedarme, dijo. Si necesitas a alguien que le grite cuando intent correr. Pomfrey miró entre los tres estudiantes. Sus ojos se suavizan un poco. Bien, dijo. Uno a uno, puedes visitarlo. Por ahora, fuera. Voy a mantenerlo bajo el agua durante unas horas mientras su corazón recuerda cómo comportarse. Hermione apretó los dedos de Harry una vez más, luego los soltó. Volveré, susurró. Él quería decir algo inteligente, pero la poción que ella le había deslizado en la mano mientras subían finalmente estaba alcanzándolo. Sus párpados se volvieron pesados. El mundo se volvió borroso en los bordes. Ibeancient de las voces a su alrededor, de los hechizos, del débil canto de los pájaros desde las hileras del exterior. En algún lugar de la bruma, sintió que la podredumbre probaba su nueva jala. Empujó contra el oro de su brazo y encontró una fuerte resistencia. Floyó hasta su codo y se detuvo. Iano a lo largo de su pecho y no encontró puntos débiles. Por ahora, estaba atrapado. No se había ido, nunca se había ido, pero estaba atrapado. El último pensamiento que logró tener antes de que la oscuridad se lo llevara fue simple y obstinado. Uno más abajo, se despertó en silencio. La luz se filtraba a través de las altas ventanas en finos rayos. Motas de polvo flotaban en el air. El olor a oceans antisépticas y sabanas limpias lo envolvía. Le dolía el brazo. No era el ardor agudo y hambriento de la podredumbre, sino un latido profundo y pesado que corría desde la muñeca hasta el hombro. El arnés se sentía diferente, más apretado, más pesado. Volvió la cabeza. Hermione estaba sentada en la silla junto a la cama, con los pies recogidos debajo de ella y un libro abierto en el regazo. Lavaba el cabello recogido en una corbata suelta. Una línea de tinta corría a lo largo del costado de su pulgar. Su cabeza se levantó bruscamente en el momento en que él se movió. Estás despierto, susurró. Aparentemente, dijo él. Su voz salió áspera. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Mediodía, dijo ella. Madame Pomfrey te mantuvo inconsciente mientras monitoraba tu corazón. Por cierto, no era muy sutil con sus opiniones. ¿Sobre qué? Preguntó. Sobre que todos somos idiotas, dijo Hermione. Tú en particular. Bien, dijo él. Me alegra ver que algunas cosas siguen siendo normales. Intentó sentarse. El dolor le atravesó el brazo y el pecho. Respiró hondo. Hermione estuvo allí de inmediato, con la mano en su hombro. Despacio, dijo.
No puedes apreciar con esto. El se recostó contra las almohadas. Que tan mal está? Pregunto. La verdad, Hermione. Se mordió el labia, luego bajo la manta lo suficiente como para descubrir su brazo. El arnés había cambiado. Las placas de oro eran ahora más gruesas. Con los bordes más definidos. Fáciles líneas de runas corrían a lo largo de ellas, pequeñas y afiladas. Bajo el metal, la piel parecía menos furiosa que antes, pero los negros zarcillos de podredumbre se enroscaban hasta el borde del nuevo diseño. Tocó el lugar donde había dibujado su línea de tinta antes. La marca había desaparecido. En su lugar, una de las runas doradas brillaba débilmente. Perdimos terreno durante el corte, dijo ella. Alcanzó tu pecho. El oro lo tiro hacia atrás y lo clavo aquí. El costo es que tu brazo está más fundido a la influencia de la joya que nunca. En palabras normales, dijo él. En palabras normales, dijo, estás vivo porque hemos clavado un clavo mágico a través de la podredumbre y lo hemos clavado en un lugar. Si se mueve de nuevo, no tendremos un segundo disparo fácil. No me ha parecido fácil, murmuró él. Él soltó un suspiro que fue casi una risa. Snape lo llamó una sumisión temporal, dijo ella. La podredumbre ha sido obligada a rodearse, por ahora. Está enojada por ello, así que te sientes pesado y dolorido en lugar de agudo y hambriento. Flexionó los dedos. Se movieron, rígidos pero obedientes. El picor bajo las placas permaneció. Pero el tirón constante al que se había acostumbrado se había atenuado. El anillo, preguntó. Se ha ido, dijo ella. Lo hemos comprobado 3 veces. Ni rastro de magia de horcrux, ni rastro de magia de reliquias. Solo metal muerto y polvo. Dejó escapar un suspiro. Parte de la opresión en su pecho que no tenía nada que ver con las maldiciones se alivió. Bien, dijo. Se hizo el silencio por un momento. La cortina alrededor de la cama se movió con una ligera brisa. Desde algún lugar del ala, alguien tosió. Ron, dijo. Está bien, dijo ella. Dormió en la silla, durante un rato hasta que la señora Pomfrey amenazó con transformarlo en un collón. Fue a buscar comida. Volvera. Se miró las manos. La piel de las palmas estaba rosada y brillante donde el oro la había quemado. Pomfrey había vendado los pies puntos, pero las marcas aún se veían. Me asustaste, dijo en voz baja. Sigues diciendo eso, respondió él. Estoy empezando a pensar que soy malo para tu salud. Harry, dijo ella. Él la miró. Sus ojos brillaban. Lo digo en serio, continuó. Hubo un momento, cuando tu corazón se tambaleó, cuando la podredumbre estaba por todas partes, y pensé que eso era todo. Que te habíamos empujado demasiado lejos, que la joya finalmente había comido más de lo que podíamos retirar. El trago saliva. El recuerdo de ese momento ya era borroso, envuelto en dolor y magia apresurada. Pero recordaba la sensación de algo que subía desde dentro, ansioso por salir. Confiaba en ti, dijo él. En ti, en Snape y en Dumbledore. Si me hubieras dicho que Prepárate, lo habría hecho. Su boca se torció. Te lo dijimos, dijo. No podías warnos por encima de los gritos en tus huesos. Él se miró el brazo. ¿Lo harías otra vez? Preguntó ella. Pensó en el anillo, en los rostros que insinuaba. En la forma en que había intentado tirar de su dolor. Pensó en Voldemort construyendo planes enteros con la esperanza de que pedazos de su alma le impidieran morir realmente. Sí, dijo en voz baja. Lo haría. Ella asintió una vez. Entonces la próxima vez entraremos con un ancla measure, dijo. Esto fue un parche. Lo que estamos trabajando con Snape y Dumbledore se supone que es una respuesta real, no una parada. Él estudió su rostro. ¿Realmente crees que podemos construir eso? Preguntó. Algo que pueda sostener esta cosa sin matarme. Ella levantó la barbilla. Tengo que hacerlo, dijo. Si no creo eso, entonces todo lo que estamos haciendo es comprarte dolor en lugar de tiempo.
La puerta al final de la sala crujio. Ron entro a grandes zancadas, con los brazos llenos de comida. Pan, manzanas, una jarra de zumo de calabaza. Estás despierta, dijo, esbozando una sonrisa. Bien. Ahora no tendré que comer todo esto sola. Dejo la bandeja sobre la mesa y se dejo sar en la silla de repuesto. Pareces que algo te acaba de sacar de una licuadora, añadió Ron. No es que me queje. Las licuadoras son mejores que las atads. Harry resopló. Tus modales en la cama son increíbles, dijo. Gracias, dijo Ron. Mamá dice que me parezco a ella. Le entregó a Harry una rebanada de pan. La mano de Harry tembló un poco cuando la tomó, pero el simple acto de masticar y tragar le ayudó a anclarse. Ron observó su brazo por un momento. Así que esa cosa de oro, dijo. Cuanto dolió, en una escala que va desde un dedo del pie cortado hasta el cruciatus. Algo más allá de cruciatus, dijo Harry con sinceridad. Pero más corto. Genial, dijo Ron. Lo pondremos en el póster. Fruela nuestra nueva uña podrida, ahora con más dolor pero mejores tasas de supervivencia. Hermione puso los ojos en blanco. Ayudante, dijo. Ron se encogió de hombros. Está vivo, dijo. Sasmi punto fuerte. Se puso serio. Dumbledore vino mientras estabas fuera, añadió. Dijo que te dijera que está orgulloso. O y que lo siente y que no se te permite volver a intentarlo sin darle tiempo a reescribir su testamento. Harry resopló. Suena como él, dijo. Ron se recostó en su silla. Entonces, dijo. Un anillo maldito menos. La copa y el medallón ya están tostados. La serpiente todavía se desliza por algún lugar. ¿Cuántos pedazos del loco queda eso? Solo Nagini, dijo Hermione. Si Dumbledore tiene razón y él apisa en su cabeza es la original con la que empezó, entonces cuando acabemos con la serpiente, volverá a ser mortal. Mortal y on conservando mucha magia normal, dijo Ron. Así que básicamente lo mismo que teníamos en pros alto y más furioso. Harry miró su brazo. El peso ali se sentía como una promesa y una amenaza. No se quedará quieto mientras preparamos algo limpio, dijo Harry. Ha visto lo que hace la joya. Nos lanzará todo lo que tenga para mantener esa última pieza a salvo. Entonces construiremos nuestra respuesta rápidamente, dijo Hermione. Snape y yo seguiremos trabajando en el oro. Dumbledore seguirá excavando en cualquier biblioteca secreta de la que no haya hablado al ministerio. Tu descansarás hasta que Pomfrey diga que puedes mantenerte en paz sin sar. Harry hizo una mueca. Ya la has oído, dijo. Me atará a la cama. Yo ayudaré, dijo Ron. Le lanzó una pequeña manzana a Harry. Harry la atrapó con su mano buena. Sus reflejos eran más lentos de lo habitual, pero aún así la atrapó. Es una buena señal, dijo Ron. Si todavía puedes atrapar comida, aún no estás muerto. Hermione negó con la cabeza, pero ahora había una sonrisa ali, delgada y obstinada. Harry se comió la manzana. Él jugó la corrió por los dedos. Cuando terminó, Hermione se acercó y le limpió una línea pegajosa del pulgar con su mano vendada. Nueva regla, dijo ella. Nada más de cortar cosas que tengan trozos adicionales de muerte adheridos sin hablar primero conmigo. Pensé que ya habíamos tenido esa, dijo él. Entonces voy a decirlo en voz alta otra vez, respondió ella. Él la miró a los ojos. De acuerdo, dijo. Ella se inclinó hacia adelante y le dio un beso rápido y firme en la boca. No fue largo ni elaborado. Solo ali, firme. Sigues siendo tú, dijo ella cuando se apartó. Levantó la mano buena y le colocó un rizo detrás de la oreja. Sigue siendo yo, dijo. Sigue siendo nosotros. Ron tosió ruidosamente. Para que conste, dijo. Si esa espada alguna vez intenta coquetear contigo, la voy a tirar por la ventana. Harry se rió. El sonido le dolió en las costillas y se sintió bien de todos modos. Fuera, la luz invernal se movía sobre la piedra. En algún lugar profundo bajo el castillo,
en la cámara. Una hoja silenciosa yacia sobre la roca fría, envuelta por el momento en protecciones y cadenas y el débil eco del oro. La podredumbre esperaba, ellos también. El oro corría como fuego sobre la piedra. Harry apretó los dientes cuando otra línea de color fundido se arrastró por su antebrazo y se hundió bajo los platos. El olor en el estudio de Snape era agudo y caliente, metal y hierbas y algo agrio que sabía a relámpago en su lengua. Quédate quieto, dijo Snape. Si te mueves, desperdiciarás una semana de trabajo. No me estoy retorciendo, gruñó Harry. La podredumbre precio. No contra el interior de su piel en respuesta. No le gustaba el oro. Quería empallarlo, masticarlo, derramarlo. Las nuevas bandas ardieron al sentarse, finos hilos de luz que se fusionaron con el metal ya injertado en su brazo. Hermione estaba a su derecha, con la varita extendida, los ojos fijos en las patronas brillantes. Tenía tinta en la mejilla y una quemadura reciente en un nudillo. Ella tampoco pareció darse cuenta. Muy bien, dijo ella. El segundo bucle es vinculante. Las runas exteriores están asumiendo la carga. Snape no levantó la vista de la matriz trazada alrededor de la silla. Círculos y líneas cubrían el suelo. Todos en ese mismo oro apagado. Donde la tiza habría manchado, esto brillaba. Anillo exterior, 90% de flujo, dijo. Interior, 10. Mantenemos la pod, redumbre detrás de la primera puerta a menos que no haya otra opción. Dumbledore estaba de pie justo fuera del círculo, con ambas manos apoyadas en la punta de su varita. La luz zumbaba a lo largo de su longitud y alimentaba el hechizo. Manteniendo el oro líquido y brillante. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Cuéntanos lo que sientes. Ardo, dijo Harry. Todavía ardo. Como de costumbre, trago saliva, la podredumbre está empujando con más fuerza, añadió. No es pánico, es más como un empujón. Sabe que lo estás acorralando. Bien, dijo Snape, eso significa que entiende. Ron se sentó en un taburete alto cerca de la puerta con su varita mágica sobre los rediles. Observó a Harry como si fuera una bludger que pudiera girar en cualquier dirección. Si empieza a hablar en voz alta, dijo Ron, lo aturdiré y luego podrás gritarme. Hermione le lanzó una mirada. No es una persona separada, dijo. Es una maldición. Algunos días se siente como ambos, murmuró Harry. Snape agitó su varita. Las líneas doradas del suelo se movieron, conectándose con un nuevo conjunto de símbolos cerca de las botas de Harry. Un nuevo calor subió desde abajo. Esta es la última secuencia, dijo Snape. Una vez que se establezca, no podremos repetirla sin destrozar el brazo. Que reconfortante, dijo Harry en voz baja. Hermione le puso la mano libre en el hombro, firme y cálida. Lo estás haciendo bien, dijo ella. Solo un poco más. La podredumbre surgió de nuevo, más fuerte esta vez. Harry contuvo el aliento mientras su corazón daba un vuelco. Por un segundo, el mundo a su alrededor se afiló en líneas perfectas. Cada arañazo en la piedra, cada mota de óxido en la cadena sobre su cabeza, cada respiración que todos tomaban. La katana, apoyada contra la pared del fondo, zumbó en respuesta. El oro brilló, la sensación se quebró, Harry se desplomó de nuevo en la silla. El sudor le corría por el cuello. Anchor recibió el golpe, dijo Hermione rápidamente. La púa se movió hacia el anillo exterior en lugar de hacia su pecho. Mira las lecturas. Varias de las runas cerca de su muñeca habían pasado de un brillo constante a un brillo duro y brillante. Snape se agachó para comprobarlas, con el rostro tenso. Tenemos contention, dijo Snape. Por ahora, Dumbledore dejó escapar un suspiro que Harry no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Los hombros del director se hundieron un poco. Sabíamos que lucharía, dijo Dumbledore. La cuestión era si podíamos darle algo más contra lo que luchar. Harry tragó un sabor seco de su boca. Así que esto es todo, dijo. Oro sin fundir. Hermione asintió.
Las placas normales fueran un compromiso, dijo. Parte aleación mágica, parte material exterior, parte runas. Fuerte, pero no pura. Esto es diferente. Hemos eliminado todo lo demás. Sin mezcla, solo la única cosa que reacciona a la podredumbre sin alimentarla. Y si te equivocas, dijo Ron, se le si el brazo. Hermione lo fulminó con la mirada. Gracias por esa imagen. Ron levantó las manos. Solo estoy comprobando que todos comprendemos lo que está en juego, dijo. Harry flexionó los dedos lentamente. El movimiento envió un dolor sordo hasta el codo, pero nada se desgarró. Las placas se sentían más pesadas. Como si alguien hubiera envuelto plomo alrededor de sus huesos. El picor de la podredumbre detrás de ellos había cambiado. Menos salvaje, más concentrado. ¿Qué haces en una pelea? Preguntó Harry. Snape se puso de pie de nuevo y se sacudió el polvo de las mangas. Te da un último empujón, dijo. Tal vez dos, si eres suicida. El oro puede retener más de la influencia extra. No sin dejar que fluya directamente a tu corazón. Eso significa que puedes abrir más la puerta por un corto tiempo. En términos simples, dijo Ron, vas más rápido, golpes con más fuerza y no seas muerto en el acto. Esos son los números esperanzadores, dijo Snape. Hay otros menos esperanzadores, pero no me apetece recitarlos mientras la señorita Granger esté armada. Hermione apretó con más fuerza el hombro de Harry. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en ese estado antes de que se queme el ancla? Snape miró a Harry, luego a las líneas doradas. Segundos, dijo. No minutos. Lo enciendes. Haces lo que tienes que hacer, lo apagas. Si lo dejas abierto, te devorará desde dentro. Ninguna poción lo detendrá. Dumbledore asintió una vez. Un último recurso trataremos de no usar. Pero si la elección es entre la vida de Harry y las vidas de todos en este castillo, sé que elegiría Harry. Harry no se molestó en negarlo. ¿Crees que esto es suficiente para la serpiente? Preguntó. Snape y Dumbledore intercambiaron una mirada. Tiene que ser así, dijo Dumbledore. Nagini es el último escudo entre Tom y el resto de nosotros. Cuando él muera, él volverá a ser solo un mago. Uno muy peligroso, pero mortal. No podemos dejar que conserve esa ventaja. Hermione miró la katana apoyada contra la pared. Se había quedado en silencio de nuevo, sin zumbido, sin resplandor. Te damos una cadena mejor para la maldición, dijo ella. Tarde o temprano, tendrás que tirar de ella. Ron dejó escapar un suspiro. Bueno, dijo. Nunca pensé que viría el día en que te hiciéramos una cor. Rey mejor para tu espada asesina para que pudieras matar una serpiente mágica. Harry soltó una risa cansada. Tienes un don con las palabras, dijo. Snape agitó su varita por última vez. El último oro del suelo se hundió en las placas alrededor del brazo de Harry. Las runas se atenuaron hasta convertirse en una luz tenue y constante. Eso es, dijo Snape. Levántate. Despacio. Harry se agarró a los brazos de la silla y empujó. Sus piernas temblaban, pero aguantaron. Su brazo se sentía como si estuviera envuelto en piedra. Todavía podía moverlo. Eso tendría que servir. ¿Qué tan mal está? Preguntó. Hermione estudió las nuevas líneas. La podredumbre sigue clavada en el mismo punto, dijo. Se ha extendido y la hemos empujado hacia atrás. No estamos ganando terreno, pero esta vez no hemos perdido ningún espacio permanente. Así que la próxima vez que sacas esa espada de verdad, dijo Ron, lo harás con esta ayuda. Ese es el plan. Harry asintió. La próxima vez será Nagini, dijo. Dumbledore se acercó. Sí, dijo. Queremos saber dónde estará. La habitación se quedó en silencio. ¿Dónde? Preguntó Harry. Se reunieron en el viejo aula de defensa después de la cena. El pasillo de fuera no. Lea ligeramente tiza y pergamino chamuscado, aunque nadie había enseñado Ali en meses. Dumbledore cerró la puerta con un pequeño giro de su varita. Snape se sentó en la silla del rincón junto a la ventana.
Kingsley se apoyó contra la pared del fondo con los brazos cruzados. McGonagall ocupó el escritorio de la primera fila con un fuerte chorrito de madera. Harry, Hermione y Ron se sentaron juntos en otra mesa. La katana descansaba sobre los rediles de Harry, envuelta y atada. El oro bajo su piel zumbaba suavemente, como una tormenta lejana. Estado del tablero, dijo Kingsley. El se mueve, nosotros nos movemos. Seguimos patinando de un lado a otro hasta que alguien se sí. Dumbledore asintió. Severus, los ojos de Snape estaban más fríos de lo habitual. El señor Oscuro se está preparando para atacar el castillo, dijo. Cree que tu espada es la única amenaza real que le queda a su plan. Quiere aplastarla antes de iniciar un asalto completo. Por supuesto que sí, murmuró Ron. Nunca podría elegir algo fácil. Snape ignoró eso. Ha cometido un error, continuó. Mantiene a Nagini cerca, demasiado cerca, no está en algún escondite lejano. Está aquí. Harry se sentó más erguido. Aquí donde, preguntó. En el túnel bajo el cobertizo de las barcas, dijo Snape. Cree que es seguro porque la entrada está fuertemente protegida y el espacio es estrecho. Cree que puede usar la serpiente. Y ali como escudo y arma sin riesgo de que una maldición perdida la golpe. Hermione frunció el ceño. ¿Por qué el cobertizo? Preguntó. Es un punto de estrangulamiento, dijo Kingsley. Si quiere subir desde el lago, tiene que pasar por ali. Cualquiera que intente llegar a los barcos desde el castillo tiene que usar la misma ruta. Un lugar perfecto para matar a mucha gente rápidamente. La boca de McGonagall se tensó. Tiene la intención de empezar con los niños, dijo. Se hizo el silencio por un momento. Y Nagini ya está ali, dijo Harry. Snape asintió una vez. Enroscado a lo largo del techo, dijo. Guardando el celo interior. Rodado de protecciones que liquearan a cualquiera que no pase por la marca en mi brazo. Harry miró a Dumbledore. Dime la parte en la que esto no es una trampa, dijo. Dumbledore extendió ligeramente las manos. Es una trampa, dijo. Pero también es una abertura estrecha. En este momento, no está dentro de los muros de la escuela. No ha reunido toda su fuerza en el lago. Nagini está ali temprano. Ese es su error. Cree que tiene tiempo, y que ese tiempo la mantendrá a salvo. Así que si nos movemos primero, dijo Hermione lentamente, podemos quitársela. Antes de que haya puesto todas sus piezas en su lugar. Kingsley esbozó una breve sonrisa. Esa es la idea, dijo. Ataque rápido, dentro, fuera, la serpiente desaparecida, sin tiempo para que el riachi. One más ala de gritar en cualquier ruina en la que se esconda hoy. Ron se rascó la nuca. ¿Y que le impide saltar el castillo tan pronto como se vaya la serpiente? Preguntó. Nada, dijo Snape. Ron lo miró fijamente. Se suponía que debías estar tumbado allí, dijo. Queremos que esté enfadado, dijo Dumbledore. Queremos que sea impaciente. Queremos que venga a la carga antes de pensar en las consecuencias de enfrentarse tanto a maldiciones antiguas como a magia moderna en un lugar que se niega a obedecer sus reglas. A Harry se le hizo un nudo en el estómago. ¿Quieres decir que queremos que venga aquí? Dijo. Sí, dijo Dumbledore, en nuestro terreno, rodeado de personas que conocen estos pasillos. Con su última maleta arrancada de debajo de él. Hermione le lanzó a Harry una mirada rápida. Tu terreno, dijo. Él soltó una breve carcajada. Nuestro terreno, la corrigió. McGonagall golpeó el escritorio con un dedo. ¿Quién va? Preguntó. No toda la orden, dijo Kingsley. Él notará que mucha gente se mueve hacia sus posiciones. Necesitamos ser pequeños, flexibles y muy rápidos. Sus ojos se dirigirán a Harry. Harry asintió. Yo, dijo. Obviamente, murmuró Ron. Hermione, añadió Harry, le quiero conmigo. Hermione ni siquiera se molestó en discutir. Necesitas a alguien que entienda la estructura de las protecciones, dijo. Si no sabemos cómo se superponen, podrías acabar convertir.
Ndo todo el espacio en podredumbre y escombros. Snape inclinó la cabeza. Eso on eliminaria a la serpiente, dijo. Y el cobertizo para boats. Y el túnel. Y posiblemente la mitad del lago, replicó Hermione. Queremos precision. No un crater. La boca de McGonagall se contrajo. Podría haber sido un fantasma de aprobación. Ron, dijo Harry, si te quedas en la puerta del cobertizo, puedes cortar su. Alquiera que intent interferir por detrás. Ron abrió la boca para protestar por estar aparcado en la parte de atrás, luego pareció pensárselo mejor. Bien, dijo, alguien tiene que mantener la salida abierta. Kingsley y yo nos quedaremos cerca de la entrada del castillo, dijo McGonagall. Si te siente y corre hacia la puerta principal, encontrará a más de 3 estudiantes esperando. Severus o, hubiera a través de las protecciones, dijo Dumbledore. Su marca sigue agradando a Tom. Por ahora, Snape miró la férula de Harry. Entiendes, dijo, que cuando sacas esa joya en ese túnel, la podrá. MBRE no tendrá otro lugar donde ir que dentro de ti de lo que si que cortes. Harry pensó en la pierna del gigante convirtiéndose en polvo negro, en la forma en que el anillo había luchado y luego se había roto. Lo sé, dijo. No te pediremos que la uses a menos que no haya otro camino, dijo Dumbledore. Si se puede alcanzar a Nagini con hechizos convencionales, lo haremos primero. Harry asintió. Y si ella no puede, dijo. Usaré el nuevo ancla, iré tan rápido como pueda, y saldré a. Silencio de nuevo, es un plan sencillo, dijo Ron por fin. Irrumpir en el túnel, esquivar una serpiente as. Escena y cualquier protección que se os haya olvidado mencionar, matar al último ser vivo que diga que no podemos ganar, y huir antes de que la maldición del brazo de Harry decida que lo prefiere crujiente. Dicho así, dijo Hermione. Suena horrible, menos mal que nunca escuchamos el resumen, dijo Harry. Los ojos de Dumbledore se suavizan. Vosotros tres habéis cargado con más peso del que debería alguien de vuestra edad, dijo. Si lo que venga a continuación, no lo llevaréis solos. Lo sabemos, dijo Hermione. Harry miró la joya envuelta sobre sus rodillas. Por una vez, no parecía ansiosa. Parecía paciente, esperando. Pensó en la mujer del campo de flores, en la forma en que le había dicho que eligiera por sí mismo. Hora de elegir de nuevo. Más tarde, el viento de la torre alaba a su alrededor. Harry se apoyó en la barandilla de piedra de la torre de astronomía y entrecerró los ojos hacia los terrenos oscuros. El lago era una forma vacía a la luz de la luna. En algún lugar bajo esas aguas había un cobertizo para boats, un túnel y una serpiente. Hermione se acercó a él. Lavaba la capa bien ajustada alrededor de los hombros. El cabello la azotaba la cara con los ráfagas. Deberías estar en la cama, dijo ella. Tú también deberías, dijo él. Se quedaron en silencio por un momento. La noche se sentía pasada, como si todo el castillo estuviera conteniendo la respiración. ¿Recuerdas el tercer año? Preguntó Hermione de repente. El parpadeó. Un poco específico, dijo. ¿Qué parte? Cuando estábamos en la torre con Buckbeak, dijo ella. Esperando a Fudge, esperando que todo saliera mal. Teníamos el garatiempo y no teníamos ni idea de si funcionaría. Dijiste algo estúpido sobre que estaría bien mientras estuviéramos juntos. Eso sí que suena a mí, dijo él. No me equivoqué, ¿verdad? No, dijo ella. No lo estabas. Ella se volvió para mirarlo completamente. No te estoy pidiendo que no vayas, dijo. Sé que es inútil. Tampoco te estoy pidiendo que no saques la espada. Hacemos reglas para eso. Y nos ceñiremos a ellas. Está bien, dijo él lentamente. Pero te estoy pidiendo una cosa, dijo ella. Una promesa. Él tragó saliva. ¿De qué tipo? No usarás ese alt. Emo empujan a menos que yo diga que es el momento, dijo ella. Ni Snape, ni Dumbledore, ni nadie más. Yo. Él la miró fijamente. Eso es mucha presión.
Bien, dijo ella, entonces lo pensaras dos veces. El dejo escapar un suspiro tembloroso. ¿Y si no estás allí? Preguntó. Entonces espera, dijo. O encuentra una manera de que funcione sin quemarte. Este nuevo ancla te da un poco más de espacio. Úsalo con inteligencia. Si lo quemas todo de una vez sin pensar, el resto de nosotros estaremos recogiendo los pedazos después de que caigas. Volvió a mirar hacia el lago. Eso podría hacer que mataran a gente, dijo él. Podría, dijo ella, igual que perderte a ti. Cerró los ojos por un segundo. El viento le picaba la cara. ¿Crees que no lo sé? Dijo él. Sé que sí, dijo. Ese es el problema. Estás demasiado dispuesta a cambiar por todos los demás. Por eso escribimos reglas. Por eso hacemos promesas. Así que cuando todo te grita en la cabeza y la podredumbre te dice que te sentirás mejor si simplemente dejas que se apoder de ti. Tienes algo simple a lo que agarrarte. Abrió los ojos de nuevo y se encontró con los de ella. Así que la promesa es que no me encenderé como una bomba de maldición a menos que tú lo digas, dijo él. Sí, dijo ella, y que si sientes que va demasiado lejos, no lo escondas. Dámelo, aunque me asuste. No me gusta asustarte, dijo él. Demasiado tarde, dijo ella suavemente. Él se rió una vez. Sin mucho humor. Entonces también quiero una promesa, dijo él. Dámelo, dijo ella. Si pierdo el control, dijo, si el ancla se rompe y empiezo a convertir todo lo que tengo delante en polvo, tú me detendrás. Ella se estremeció. Harry. Lo digo en serio, dijo. Ya sabes lo suficiente. El oro, las runas, el tipo de magia que lo pica. Si la elección es entre que yo me vaya de esa manera y que todos los demás mueran, deténlo. Deténme. Sus ojos brillan a la luz de la luna. No te voy a matar, dijo. No te estoy pidiendo que lo hagas, dijo. Te estoy pidiendo que me atrapes. Aunque atraparme duela, tú mismo lo dijiste. Hacemos una jala para la maldición. Tú eres quien tiene la llave. Ella miró hacia abajo, luego de nuevo hacia arriba, con la mandíbula apretada. Bien, susurró. Lo prometo. Si llega a eso, haré lo que tenga que hacer. Pero prometem que lucharás como el infierno para no hacerme demostrarlo. Él esbozó una pequeña y cansada sonrisa. Trato hecho, dijo. Se acercaron sin decidirse realmente a hacerlo. El hombro de ella rozó el de él. Su mano buena encontró la de ella dentro de su capa. Sabes, dijo él en voz baja, seguimos hablando de reglas y muerte y anclas. Nunca hablamos de lo que pasa si ganamos. Ella parpadeó. Ya lo resolveremos más tarde, dijo. Quiero pensar en ello ahora, dijo él. Solo un minuto. Su boca se suavizó. Está bien, dijo. ¿Qué ves? Miro hacia el cielo. Tú terminas todos los libros de la biblioteca y luego te quejas de que te aburres, dijo. Ron intenta convertir a los canons en un equipo de verdad. Yo intento recordar cómo vivir sin una espada hablando en el fondo de mi cabeza. Olvidaste la parte en la que no tenemos que mirar por encima del hombro cada vez que alguien se ríe detrás de nosotros, dijo ella. Pensé que eso estaba implícito, dijo. Él se volvió hacia ella. Quiero estar aquí, dijo. Después, contigo. No como una historia, como una persona a la que regañan por dejar calcetines en el suelo. Ella soltó una risita temblorosa. Eso ya lo haces, dijo. Entonces quiero más, dijo él. Ella se acercó y lo besó. Esta vez no fue apresurada. No fue robada entre maldiciones o en un rincón de la sala común. Fue lenta y constante y llena de todo lo que no habían dicho cuando había gigantes y anillos malditos y lección en el camino. Su mano se deslizó hacia su mejilla. Los dedos de ella se curvan en la parte delantera de su túnica. Por un momento, la torre, el lago y el futuro se desvanecieron. Solo había aliento cálido, labios agrietados y el sabor a menta del té que había tomado en la cena.
Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, sana promesa de un futuro, dijo él, tratando de parecer ligero. Comprueba, ella resoplo. Lo has arruinado, dijo. Se me da bien, respondió él. Apoyo la frente contra su pecho. Vuelve, dijo. Lo haré, dijo él. Aunque tenga que salir a rastras de ese campo podrido de mi cabeza. Ella asintió una vez contra él. Bien, dijo ella, porque si no lo haces, voy a entrar detrás de ti, y no eres el único que sabe ser turco. El túnel del cobertizo estaba a madera húmeda y hechizos antiguos. El agua gotiba del techo en lentos y constantes goterones. La piedra bajo las botas de Harry estaba resbaladiza. El air estaba cargado de magia protectora. La cosquilaba la piel y la tiraba del velo de las brazas. Snape caminaba delante con la varita alzada. La marca de su antebrazo brillaba débilmente de color rojo bajo la manga arremangada. Cada vez que llegaban a otra parte invisible, murmuraba una frase y rozaba la marca con el pulgar. La presión cambió y se abrió un hueco. Harry lo siguió de cerca, con la katana atada a la espalda. Las nuevas líneas doradas bajo su piel zumbaban con cada pulso de las protecciones. Hermione se quedó junto a su hombro, con la varita fuera, moviendo los ojos por el air frente a ellos, leyendo patrones invisibles. Su otra mano flotaba cerca del anillo de frascos en su cinturón. Ron charaba la marcha, mira pocos pasos para asegurarse de que la entrada detrás de ellos permanecía despejada. El sudor perlaba su sien a pesar del frío. Tercera barrera, dijo Snape en voz baja. Un escudo estático, controlado por la sangre y una lista muy estrecha de firmas de hechizos. Si alguien más que yo intenta atravesarlo, el túnel se lo traga. Hermione trago saliva. Encantador, dijo. No dejas que los cumplidos te distraigan, dijo Snape. Observa las runas laterales. Si se iluminan por encima de cierto nivel, eso significa que alguien de fuera se ha dado cuenta de que estamos jugando con la cerradura. Avanzaron unos pasos más, el túnel se curvó ligeramente, luego corrió recto hacia el tenue rectángulo de luz que marcaba la puerta del cobertizo para botes. Nagini yacia a través del techo, envuel. Ta a lo largo de la piedra como una cuerda viva. Incluso en la tenue luz, Harry podía ver el brillo oscuro de sus escamas. Sacó la lengua, saboreando el air. El grueso centro de su cuerpo se enroscó. Alrededor de un grupo de piedras taladas en el techo. Las guardas se arrastraban sobre ellas como pálidas arañas. Estaba dormida, por ahora. La cicatriz de Harry dio un latido sordo. No era el dolor agudo de antes. Más bien como un golpe de advertencia. Él sabe que ella está a salvo, murmuró Snape. No está vigilando de cerca. Todavía. Ron cambió su agarre sobre su varita. Odio las serpientes, susurró. Hermione le lanzó una mirada pero no discutió. Snape se detuvo junto al último conjunto de piedras taladas en la pared. Formas extrañas taladas en la piedra brillaban con un tenue color verde. Esta es la última puerta, dijo. Una vez que la abra, el túnel está abierto en ambas direcciones. Si se da cuenta, puede lanzar fuerzas desde el exterior o sacarla de donde quiera que esté. No tendremos mucho tiempo. ¿Cuántas protecciones hay sobre ella? Preguntó Hermione. 7, dijo Snape. Tal vez 8. Todos atados a la piedra aquí. Harry miró fijamente a la serpiente. La katana zumbó. El nuevo oro bajo su piel se tensó. La podredumbre presionó contra su jala, ansiosa. Puedo cortarlas, dijo. Hermione negó con la cabeza. No conoces todos los disparadores, susurró. Si tomas la línea equivocada primero. El resto podría ser en el túnel. Podría celarnos o volar todo a la vez. Snape asintió. Ella tiene razón, dijo. Déjame desnudar lo que pueda. Te mueves cuando te lo diga, no antes. Harry se obligó a dar un paso atrás. Sus dedos picaban hacia la espada. Los mantuvo a su lado. Snape presionó su brazo marcado contra las piedras y comenzó a murmurar. Los talas se incendiaron, luego se atenuaron. Luego volvieron a encenderse.
El sudor per la linea del cabello de Snape. El olor a ozano se intensificó. Hermione trazo formas en el air con la punta de su varita, cartografiando los flujos del encantamiento. Buscando pues, tres pozos, Suzero, el poder principal aquí y ali. Se alimentan de la serpiente y volven a la piedra. Un bucle, rompe un punto y el resto se sobrecarga, murmuró Snape. ¿Qué es exactamente lo que quiere? Un simple error, una trampa limpia. Harry observó cómo las espirales de Nagini subían y bajaban con su lenta respiración. Cada vez que exhalaba, las protecciones a su alrededor se encendían y se desvanecían. La magia y el cuerpo pulsaban juntos. Esto es estúpido, susurró Ron. Es una sola serpiente. Podríamos lanzar el fuego desde fuera y dejar que todo el lugar arda. El fuego golpearía primero las protecciones, dijo Hermione. Los repelerían o los redirigirían. Podrías cocinarnos a nosotros en su lugar. Ron hizo una mueca. Sí que esperamos que tus astutas partes corten más rápido de lo que ella despierte. Harry respiró hondo. El air sabía a piedra húmeda y a viejos hechizos. Snape, dijo en voz baja. Cuando digas muévete, ¿a qué velocidad necesito ir? Snape no levantó la vista. Más rápido de lo que has ido nunca antes, dijo. Habrá una pequeña ventana, una grieta entre el cierre de un cello y la siguiente apertura. Ahí es cuando cortas. Un golpe. Dos como máximo. No te entretengas. No juegas. La podredumbre se elevó ante eso. El oro llameo en respuesta. Hermione le lanzó una mirada. Recuerda la promesa, susurró. Asintió una vez. La voz de Snape se elevó un poco. Las últimas talas pasaron de verde a un blanco apagado. El air del túnel presionó los hombros de Harry. Listo, dijo Snape. Harry liberó la katana. El zumbido cortó todos los demás sonidos. Su visión se redujo a una línea entre su mano y la serpiente. Sintió que el nuevo ancla se cheraba en su brazo, pesado y brillante. Todavía no, espetó Snape. Espera, Nagini se movió, levantó la cabeza una fracción. Sacó la lengua. Ahora, sació Snape. El mundo se quebró. Harry dio un paso. El primer movimiento no fue el arco salvaje de tres pasos de la danza del pájaro de agua. Mantuvo los pies en el suelo, dejando que la espada atrajera su cuerpo lo suficiente como para que se volviera borroso. La podredumbre se precipitó hacia la joya y se encontró con el oro, que la sostuvo justo por encima del codo. El dolor era una línea brillante y clara. Cortó el air frente a la mano de Snape. Las protecciones de las piedras se encendieron. Por una fracción de segundo fueron líneas sólidas. La katana cortó a través de tres de ellas con un golpe limpio. La luz se dividió y se volvió oscura. Los ojos de Nagini se abrieron de golpe. La magia se precipitó para llenar el hueco. La serpiente se desenrolló, cayendo del techo. Su cuerpo llenó el túnel. Su sacio fue un sonido agudo y furioso que sacudió los huesos de Harry. Se movió de nuevo. A vez dejó que la maldición tirara con más fuerza. El suelo bajo sus botas se sentía distante, casi como si no estuviera allí. Las paredes del túnel se estiraron y luego se retrajeron bruscamente. No, apuntó a su cabeza sino al cúmulo de magia enroscada alrededor del grueso centro de su cuerpo. Hermione gritó algo detrás de él. Ron maldijo. Snape levantó su varita. Harry no oyó las palabras. Nagini golpeó su cabeza bajo con una velocidad que le habría arrancado el brazo si hubiera sido una fracción más lento. La katana se encontró con sus colmillos y se deslizó a lo largo de ellos, cortándola. Líneas de haquiza tejidas en el esmalte. Volaron chispas. El veneno roqueó la piedra. La podredumbre alaba en sus huesos. El ancla de oro brilló tan brillante que casi podía verla a través de su piel. Uno más. Se subió a su espalda. Con las botas resbalando en las escamas, y hundió la joya a través del grueso anillo de poder en su cuello. Por un instante, todo se detuvo. Entonces la podredumbre saltó. Se derramó por la joya hacia la serpiente.
No en un lento deslizamiento, no en un alimentarse cuidadoso, sino en una prisa. Se encontró con el horcrux en el como dos tormentas chocando. Ha, rry grito cuando la fuerza de la podredumbre se estrelló contra su brazo. El oro se levo la mayor parte y grito a su manera, un dolor silencioso y aplastante que envolvió sus huesos. Ninguni explotó, no había ninguna herida limpia, ningún charco de sangre. Su cuerpo se convirtió en niebla escarlata en una sola y violenta respiración. Las escamas se disolvieron, la carne se desprendió en polvo y luego en el aire. En un momento lleno el túnel. Al siguiente, Harry estaba de pie en un espacio vacío lleno de niebla roja suspendida que ya comenzaba a desvanecerse. El sonido llegó a sus oídos un segundo después. Un crujido que se sintió como si el mundo se rompiera. La podredumbre se elevó, embriagada por la muerte. Se estrelló contra el oro, tratando de pasar corriendo por su pecho. El ancla aguantó, pero solo por poco. Su corazón latía tan fuerte que no podía respirar. Retrocedió tambaleándose. Sus botas resbalaron en la piedra húmeda y cayó sobre una rodilla. La katana rebotó en el suelo con un ruido metálico. Sus dedos no la soltaron. Hermione estuvo al agarro por el hombro bueno y lo arrastró hacia la pared. Ron lanzó un escudo a través de la anchura del túnel mientras la magia hirv. Yendo crepitaba y escupía donde habían estado las protecciones. Harry, gritó Hermione, apagalo, ahora, no podía responder, todo dentro de él era herido. El ancla ardía, la podredumbre la arañaba, iosa por estar encerrada después de semejante festín. Hermione agarró su brazo cubierto por la placa con ambas manos. Sus dedos se deslizaron sobre las líneas brillantes. Lo prometiste, dijo ella. Me dejaste llamarlo. Lo estoy llamando. Para. Cerró los ojos. Pensó en el campo de flores. En la mujer que le había dicho que eligera. En la cara de Hermione cuando había dicho que lo arrastraría de vuelta si tenía que hacerlo. No, grazno. No ella, sino a la cosa en su brazo. Levantó la joya y la clavó de punta en la piedra a sus pies. El oro brilló una última vez y luego cayó. La podredumbre y estrelló contra su jala y no encontró puerta. El peso enfermizo en su brazo pasó de un rugido a un zumbido bajo y furioso. Harry se desplomó hacia adelante, sus manos se agarraron a la piedra fría. Vomitó en el suelo, nada más que líquido claro y ácido. Escudo, gritó Ron, las protecciones están rebotando. Snape lanzó un hechizo al aire. Una suave cúpula de magia se formó sobre ellos justo cua. Dio un retroceso de energía extraviada rodó por el túnel. Las chispas se arrastraron por el interior de la cúpula como relámpagos al revés. La piedra bajo las manos de Harry tembló. Luego se detuvo, y el humo se enroscaba desde el techo donde Nagini había estado colgada. No había rastro de ella. Ni escamas, ni huesos, ni sangre. Solo una débil mancha de polvo negro a lo largo de una grieta. Harry escupió, se limpió la boca con la manga y trató de respirar. Le dolía el pecho con cada inhalación, pero su corazón seguía latiendo. Rápido, pero no frenético. Hermione mantuvo una mano en su brazo, la otra en su espalda. Estatus, exigió. Snape bajó el escudo unos centímetros. El crepitar del exterior se había desvanecido. El horcrux se ha ido, dijo. No puedo sentir ningún resto. Las protecciones están muertas. El túnel es solo un túnel. Ron dejó escapar un largo suspiro y se desplomó contra la pared. Por favor, dime que nunca más tendremos que hacer eso, dijo. Harry soltó una risa áspera que se convirtió en una tos. No más serpientes, dijo. Esa es una regla que puedo cumplir. Hermione le secó el sudor de la frente con el borde de la manga. Le temblaban las manos. ¿Qué tan mal está? Le preguntó a Snape sin apartar la mirada de Harry. Snape estudió las placas donde se veían a través de la tela desgarrada de la manga de Harry. Las runas doradas brillaban apagadas en lugar de brillantes. Los tentáculos negros de podredumbre presionaban hacia ellas y no más allá.
El ancla aguanto, dijo snape en voz baja. Justo. No recomiendo que lo enfatismos así otra vez a menos que te gust. Y mucho arriesgar un ataque al corazón. Es bueno saberlo, murmuró Harry. Miro hacia el lugar donde había estado Nagini. Un leve escalofrío lo recorrió, el eco de la conexión que había vinculado a Tom con la serpiente. Había desaparecido. El hilo que nunca había querido, el que había unido su cicatriz a la mente de la serpiente, se había roto. El espacio donde había estado sentado se sentía extrañamente ligero. En algún lugar, Voldemort estaba gritando, no podía oír palabras, solo un rugido distante de furia a través de la cicatriz. El plan de Dumbledore había funcionado. Es hora de irse, dijo Snape. Ahora se moverá. Ron se apartó de la pared y le ofreció a Harry su mano buena. Levántate, dijo. Puedes quedarte más tarde. Harry la tomó y dejó que Ron lo ayudara a ponerse de pie. Sus piernas se tambalearon pero aguantaron. La espada se sentía más pesada ahora, como si hubiera comido y se hubiera quedado dormida. Hermione se mantuvo cerca, con una mano flotando cerca de su codo por si resbalaba. Regresaron juntos por el túnel, pasando por las piedras quemadas y las runas muertas, hacia el débil cuadrado de luz donde esperaba la puerta del cobertizo para boats. Cuando salieron al aire frío, el lago golpeaba suavemente contra los postes de abajo. El cielo sobre el agua era de un gris plano. Sin estrellas, McGonagall y Kingsley esperaban en los escalones del cobertizo para boats, con las varitas extendidas. Escudriñando el terreno, ambos se volvieron al oír el sonido de sus pies sobre las tablas. Bueno, dijo Kingsley, pareces haber perdido una pelea con un caldera. La serpiente se ha ido, dijo Ron. El túnel es un desastre. Los ojos de McGonagall se dirigieron al rostro de Harry, luego a la débil mancha roja en su manga, luego de nuevo hacia arriba. ¿Puedes caminar? Preguntó ella. Sobre todo, dijo él. Preguntem otra vez dentro de una hora. Entonces nos movemos, dijo ella. ¿Hay alguien más a punto de darse cuenta de lo que has hecho? Y preferiría que no esto. Viéramos de pie en una plataforma de madera cuando lo haga. Comenzaron a subir el sendero juntos, dirigiéndose al castillo. A mitad de la cuesta, la cicatriz de Harry ardió. Se tambaleó. Hermione lo agarró del brazo. Kingsley estaba a su otro lado en un instante. ¿Qué pasa? Preguntó Kingsley. Lo sabe, dijo Harry con los dientes apretados. Nagini se ha ido. Lo sabe. El dolor se agudizó, luego cambió. Ahora no era solo ira. Choke. Miedo. Agudo y frío. Una sensación que Harry nunca había sentido de Tom antes. Esta es estada, susurró Harry. Los ojos de McGonagall brillaron. Bien, dijo. Lador estaba esperando en las puertas principales. Los empujó para abrirlas cuando llegaron a la parte superior de los escalones, recorriendo a todos con la mirada. Sus ojos se detuvieron en el brazo de Harry, luego en su rostro. Bueno, dijo Dumbledore en voz baja. Supongo que Nagini no se unirá a nosotros para cenar. Polvo, dijo Harry, una nube escarlata, y luego nada. La boca de Dumbledore se tensó. Por un momento, Harry pensó que él también iba a parecer triste por la serpiente. Entonces el director asintió una vez. Tom está ahora sostenido por su propio cuerpo y nada más, dijo. No lo permitirá. Harry se frotó la cicatriz. El dolor seguía allí, pero diferente. Menos como un cuchillo, más como una campana de advertencia. Viene, dijo Harry. Sí, dijo Dumbledore. Viene. Los estudiantes pasaban a lo lejos. Sin darse cuenta, las risas llegaban débilmente desde algún lugar arriba. El castillo se sentía casi normal. No permanecería así por mucho tiempo. Hermione apretó la mano de Harry. Ron se acercó más a su otro lado. Entonces nos preparamos, dijo Harry. La mirada de Dumbledore se calentó por un momento. En efecto, dijo. Tomad una hora, limpia, como algo. Dile a Madame, Pomfrey tanta verdad como puedes sin darle un ataque al corazón. Después de eso,
Nos reuniremos en el gran comedor y comenzaremos a colocar las últimas piezas. Miro a través de los terrenos, hacia la línea oscura del bosque y el air vacío más ala. Por primera vez en mucho tiempo, dijo, Tom Riddle es solo un hombre caminando hacia una escuela sin nada entre él y el final excepto la gente que vive aquí. El brazo de Harry palpitaba. La espada en su espalda yacía pesada y inmóvil. La podredumbre en sus huesos se enroscaba y esperaba. Respiró lentamente. Bien, dijo. Salió en voz baja, pero firme. Entonces por fin veremos qué pasa cuando se encuentra con algo que no puede asustar ni engañar. Hermione dejó escapar un suspiro a su lado, parte miedo y parte alivio. Ron asintió una vez, con la mandíbula apretada. Entraron juntos en el castillo, cargando con el peso de lo que habían hecho y la forma de lo que estaba por venir, preparado o no. El polvo de piedra descendió del techo antes de que McGonagall terminara su frase. El gran comedor se estremeció. Lane sobre las largas mesas. En algún lugar por encima de ellos, el cristal se rompió. Ha comenzado, dijo Dumbledore simplemente. Harry ya lo sentía. No en su cicatriz esta vez. En su brazo. Las placas de oro bajo su piel se tensaron y calentaron, como si el metal quisiera atraerlo hacia las puertas. La podredumbre detrás de ellos se agitó, inquieta, presionando contra su nueva jaula. Hermione estaba a su lado, varita en mano. Ron estaba justo detrás de ellos, con la mandíbula apretada y el rostro pálido. A su alrededor, los miembros de la orden y los estudiantes mayores se apretaban más cerca de la mesa de los profesores. Kingsley, Tonks, Lupin, los gemelos, Neville, Luna, una multitud de rostros que habían sido niños. En su primer año y que ahora parecían cansados y listos para pelear. McGonagall agarró el respaldo de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Informe, espeto. Los protege. Ones exteriores alrededor del bosque están recibiendo golpes constantes, dijo Snape. Estaba cerca de las puertas, con una mano en la piedra, los ojos medio cerrados. Está lanzando maldiciones pesadas, contra el escudo principal y sondando los bordes con hechizos menores. Hay gigantes en la línea de árboles. Puedo sentir que se mueven. Estudiantes a sus posiciones, ordena McGonagall. Todos conocen el plan. Prefectos, llevan sus cosas a los pasillos asignados. Nadie discutió. Los sillas chirriaron. Los pies golpearon. El gran comedor que había acogido banquets, discusiones y exámenes se vació en menos de un minuto. Harry no se movió. Tampoco Hermione ni Ron. Tampoco Dumbledore. Kingsley se apartó de la columna y se acercó a ellos. Podemos manejar la primera olida, dijo. Ustedes tres no necesitan estar al frente todavía. Harry esbozó una sonrisa rápida y sin humor. Sabes que eso no es cierto, dijo. Tom no aceptará este final en ningún otro lugar, coincidió Dumbledore en voz baja. Vendrá por el castillo, por esta mansión, por ti. Es mejor que eligamos donde ocurre eso que esperar a que eche bajo las puertas a patadas. Hermione miró entre ellos. El patio, dijo. El central. Ali trazamos las líneas. Menos posibilidades de que la podredumbre mastique algo importante si se suelta. Snape abrió los ojos por completo. Las protecciones del patio central se pueden doblar en un anillo, dijo. Uno grueso. Puedo reforzarlas con las matrices de oro que utilizamos en el laboratorio. No detendrá todo, pero ralentizará una olida. Entonces construiremos una caja alrededor de ti y de él, dijo Ron. Y esperemos que el resto de nosotros no nos cocine la amistosa podredumbre. Harry flexionó los dedos. Su brazo se sentía más pesado que nunca. El nuevo oro ardía débilmente bajo la piel. Mejor que dejarlo lanzar maldiciones en los primeros años en los pasillos, dijo. Otro impacto sacudió el castillo. Esta vez, también oyeron hechizos. Un ruido bajo y feo que significaba docenas de varitas disparando a la vez. Dumbledore se enderezó. Minerva, dijo, mantendo la línea en los pasillos superiores.
Manton de los estudiantes más jóvenes alejados de las ventanas. Kingsley, Tonks, Remus, coordinad la defensa exterior. Empujadlos hacia el patio si podéis, pero no miráis solo por eso. Se volvió hacia Snape. Severus, conmigo. Formaremos el anillo. Snape asintió una vez. Sus ojos se dirigirán a Harry. Tienes una hazaña más, dijo. Nagini se llevó la primera. Esta probablemente se llevará el resto. Harry tragó saliva. Lo sé, dijo. Hermione extendió la mano y le apretó el hombro. Nos atenemos a las reglas, le recordó. No tires el último interruptor a menos que yo te lo diga. El asintió. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Ron le dio una palmada en la espalda un poco más fuerte de lo necesario. Estaremos justo allí, dijo. No dentro del círculo loco. No estoy loco, pero lo suficientemente cerca como para gritar si empiezas a hacer algo estúpido. Siempre me gritas, dijo Harry. Entonces consideralo mi heroica constancia, respondió Ron. Casi contaba como una broma. Casi funcionó. Dumbledore levantó su varita. Es hora, dijo. Salieron juntos. El patio ya había cambiado. Donde antes había hierba y senderos de piedra pulcros, ahora había barro revuelto y losas rotas. Uno de los pequeños árboles yacía partido por la mitad. La fuente del centro aún escupía agua. Pero la mitad de su bord había sido volada. Los coros brillaban en el aire, captando breves destellos de luz de hechizos en la distancia. Al otro lado, a través de los arcos, Harry podía ver partes de la batalla. Figuras moviéndose en el humo cerca del bord del terreno. Hechizos que se arquivan hacia arriba y hacia abajo en rápidos destellos. Una forma gigante tambaleándose bajo una lluvia de luz. El fuerte crujido de un cuerpo golpeando la piedra en algún lugar fuera de la vista. Dumbledore y Snape se movieron hacia los bordes del patio. Sus varitas trazaron líneas en el aire que dejaron débiles rastros dorados. Esas líneas se hundieron en las piedras con un zumbido profundo. Harry dio un paso hacia el centro del espacio. La katana descansaba sobre su espalda, envuelta. Con la punta por encima de su hombro. Las placas de su brazo pulsaban al ritmo de sus latidos. Hermione y Ron se detuvieron justo dentro del arco más cercano. McGonagall, Kingsley y un grupo de estudiantes mayores forman una segunda fila detrás de ellos. Algunos sostenían varitas. Algunos sostenían rostros blancos. Ojos en las entradas, dijo Kingsley. Si algún mortífago intenta romper en el círculo mientras él está ocupado. Los abatiremos rápidamente. McGonagall miró a Harry, luego a las líneas doradas que ahora rodaban el patio como débiles cadenas. No rompe mi escuela más de lo necesario, dijo. Lo intentaré, dijo Harry. La podredumbre en su brazo se agitó ante la idea. No le importaban las piedras ni las paredes ni nada más. Solo entendía la descomposición, la velocidad y la siguiente muerte. Respiró lentamente, como Snape le había enseñado. Por la nariz, por la boca. Imaginó que el oro era un peso sólido, no solo una decoración. Empujó al podrido hacia atrás contra él. Oh no, le dijo. El aire se volvió frío. No era un viento que se pudiera sentir en el rostro. Era el silencio que cayó sobre el patio como si alguien hubiera puesto una tapa sobre el sonido. El ruido de la batalla desde más allá de los muros se desvaneció. La fuente pareció clarse. Incluso el roquio colgaba más pesado, como si no se atreviera a asar. Entonces Voldemort atravesó el arco más alejado. No llegó con un chasquido de aparición. El anillo de protecciones no lo habría permitido. Camino. Delgado, pulido, con una túnica que se agitaba cuando no había brisa, cruzó el camino roto con pasos lentos y deliberados. Ojos rojos, varita suelta en una mano. Nagini no estaba echada sobre sus hombros. La ausencia lo hacía parecer más pequeño y más humano, pero solo un poco. Los mortífagos se alinearon detrás de él. No cruzaron la línea dorada. Se desplegaron a lo largo del camino de piedra fuera del patio, con las varitas levantadas.
Mascaras y capuchas, negras contra el cielo gris. Dum. Lador se encontró con Voldemort en el borde mismo del círculo. El anciano no entró. Parecía más delgado que de costumbre, pero su mirada era clara. Tom, dijo Dumbledore. Albus, dijo Voldemort. Su voz se propagó fácilmente por el espacio. Vio que has reunido a tus mascotas. Sus ojos se deslizan más allá de Dumbledore hacia Harry. Y ahí está, dijo Voldemort. Mi error que sobrevivió. Mataste mi serpiente, pequeño. Tú la convertiste en una prisión, dijo Harry. Yo solo abrí la puerta. La boca de Voldemort se estiró. Podría haber sido una sonrisa. ¿Crees que has hecho algo inteligente? Dijo. Has cortado una capa de protección y ahora estás frente a mí con un palo y un juguete extranjero. De verdad crees que Dumbledore levantó su varita. Una luz dorada brilló a lo largo de los bordes del patio. Basta, dijo en voz baja. Veniste por él. Aquí está. No encontrarás una prisa más fácil fuera de este anillo. Los ojos de Voldemort brillan. ¿Crees que respetaré tu escenario? Dijo. No, dijo Dumbledore. Creo que eres demasiado orgulloso para negarlo. Por un momento, el aire tembló entre ellos. Entonces Voldemort dio un paso adelante. La línea dorada brilló cuando la cruzó, luego se estabilizó. Dumbledore dio un paso atrás. Snape hizo lo mismo en el otro lado, moviendo su varita en patrones rápidos y apretados para bloquear el anillo. Kingsley, McGonagall, Hermione, Ron y los demás se alejaron más de los bordes. Dejando el espacio interior despejado. El círculo estaba establecido. Voldemort se detuvo a poca distancia de Harry. Miró la empuñadura de la espada por encima del hombro de Harry. Luego las placas en su brazo. He visto muchos trucos extraños, dijo Voldemort. Poseían, antiguas protecciones de sangre, cicatrices malditas. Pero esto es nuevo, apestas. Harry sonrió sin humor. Deberías olerlo desde dentro, dijo. Los ojos de Voldemort se entrecerraron. Realmente crees que esa cosa te salvará, dijo. Ese metal que se balanza más rápido que un pensamiento puede derrotar el arte que he dominado toda mi vida. No se trata de creer, dijo Harry. Se trata de lo que realmente golpea primero. La última luz dorada se asentó. El anillo zumbó. La podredumbre en su brazo se agudizó, percibiendo prisa. Voldemort se movió primero. No hubo advertencia. No hubo arco. No hubo cuenta atrás. Levantó la varita y un chorro de luz verde atravesó el espacio entre ellos. Harry ya se estaba moviendo. Había visto ese hechizo cien veces en sus pesadillas. Conocía su sabor en el aire. La katana se cerró en su mano en el mismo momento en que sus pies dejaron el suelo. No pensó en la postura. No pensó en absoluto. La podredumbre brotó en sus músculos y él la dejó empallar. El mundo se redujo a una línea de luz y el camino a su alrededor. Se hizo a un lado. La lanza verde solo suficientemente cerca como para que se le erizaran los pelos del brazo. Sintió que la maldición rozaba su magia como hielo. Antes de que golpeara el anillo de oro, arremedio. La joya cortó la cola del hechizo. La luz se rompió alrededor del metal. Se rompió en rayas más pequeñas que chisporrotaron contra las protecciones en lugar de atravesarlas. Voldemort no se detuvo. Siguió una segunda maldición, luego una tercera. Roja, azul, púrpura. Todas gritaron hacia él en una ola tambaleante, cada una construida para quemar, aplastar o desgarrar. Harry corrió hacia él. La podredumbre y el oro trabajaban juntos. Cada vez que una maldición se acercaba, la sentía como un empujón en sus huesos. Su brazo ardía. La espada se movió para recibir ese empujón. El acero se encontró con la magia en el aire. Cada vez, el contacto era una pequeña explosión. Los hechizos se rompieron en chispas y gas. El aire se llenó de diminutas motas rojas mientras la podredumbre masticaba lo que quedaba. Para los mortífagos que observaban desde los bordes, debió parecer imposible. Un chico delgado acortando la distancia a través de un río de luz asesina.
Los hechizos que deberían haberlo destrozado se rompieron contra una tira de metal brillante. Protega totalis, espeto Voldemort cuando Harry se acercó. Una pared transparente se alzó entre ellos, gruesa y cubierta de runas que se arrastraban por su superficie. Harry no aminoró la marcha. La mayoría de los escudos detenían otros hechizos. Este había sido construido para ese propósito, no para el acero. La katana golpeó la barrera con un sonido claro y resonante. Hubo un destello agudo. El escudo se abaló hacia dentro como si algo pesado lo hubiera golpeado. La podredumbre de la joya mordió las líneas de magia que formaban la pared. Las runas se deformaron y ennegrecieron. Harry golpeó de nuevo. Las grietas se extendieron desde el punto de impacto. La barrera pasó de clara a nublada. Otro golpe, más rápido esta vez. La pared se rompió en fragmentos brillantes. Cada partícula devorada por las motas rojas que flotaban en el aire. Los ojos de Voldemort se abrieron de par en par durante una fracción de segundo. Luego agitó su varita y los losa. De piedra bajo los pies de Harry explotaron hacia arriba. Losas de piedra dentadas se elevaron como dientes. La magia oscura los envolvió, convirtiéndolas en armas que se movían rápidamente. Dispararon hacia Harry desde todos los ángulos. Dejó que la podredumbre avanzara más. Su visión se volvió aguda y extraña. El tiempo no se ralentizó, pero su cuerpo se movió más rápido. La katana giró por el aire, cortando piedra y maldición a la vez. Las tablillas se convirtieron en polvo a mitad de vuelo. Los fragmentos que pasaron volando junto a él golpearon la línea dorada y se fundieron en lodo rojo. Un trozo de piedra se deslizó a través. Le cortó el hombro izquierdo. El dolor se extendió por su pecho. Se tambaleó. La gran runa respondió. El dolor en ardía, pero había un segundo pulso debajo de él. Un latido fio dentro de su brazo que decía atacar ahora o morir. Voldemort vio la abertura. Una fina sonrisa se dibujó en su rostro. Su varita brilló. Una maldición de un amarillo enfermizo se disparó directamente hacia el pecho de Harry. Algo viejo y afilado, destinado a desgarrar órganos en lugar de piel. Harry no la esquivó. Él entró en ella. El impacto le quitó el aliento de los pulmones. Se sentía como si un pincho de metal le hubiera atravesado las costillas. Se le doblaron los rodiles. La gran runa gritó en sus venas. Las placas de oro de su brazo se volvieron blancas y calientes. La podredumbre se precipitó hacia adelante, no hacia fuera. Se estrelló contra sus músculos, contra la mano que sostenía la espada. Harry empujó con todo lo que tenía. Cruzó la distancia entre ellos con un paso extraño y alargado. El siguiente hechizo de Voldemort era solo una tercera palabra formada cuando la katana le cortó el pecho. La joya no solo cortó carne. Levo magia con ella. Harry sintió el golpe como un tirón. La vida y el poder se derramaron de la herida y por el borde de la espada, luego de vuelta a su brazo. El dolor en su pecho disminuyó lo suficiente como para que pudiera respirar de nuevo. La gran runa volvió a convertirse en un dolor duro y constante en lugar de un grito. Voldemort se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la túnica. Sus dedos salieron resbaladizo. Es por la sangre que humaba donde golpeaba el aire. La piel alrededor del corte se ennegreció en un instante. Las venas se volvieron oscuras y quebradizas bajo la pálida superficie. Se miró la mano con incredulidad, luego a Harry. Te atreves, Cecilio Voldemort. Te atreves a alimentar de mí. Tú me golpeaste primero, dijo Harry. Le temblaba la voz, pero se mantuvo en pie. Acabó de hacer que valiera la pena. Desde el arco, Hermione hizo un pequeño sonido estrangulado. Ron susurró algo que podría haber sido una maldición contra el universo. El rostro de Voldemort se contorsionó. ¿Crees que esto es una victoria? Dijo. Roscas y te escondes detrás de alguna plaga externa, y lamas a eso poder. Yo soy magia, soy la culminación de siglos de conocimiento. Tú eres un niño con una espada y una enfermedad prestada. Harry cambió su peso,
con la espada preparada. La dolia el pecho con cada respiración, pero on podia movers. La podredumbre zumbaba, satisfecha con el sabor del alma y la sangre. Que gracioso, dijo, porque ahora mismo, el niño con la enfermedad prestada es el que on anda. La compostura de Voldemort se resquebrajo. Por primera vez, Harry vio algo parecido al verdadero miedo en esos ojos rojos. Estaba enterrado bajo la rabia y el orgullo, pero estaba allí. No tienes ni idea de a que estás obligada, escupió Voldemort. Lo que te espera detrás de esa cosa en tu brazo. No vivirás para ver el final. Esa podredumbre se comerá tu mundo. Harry pensó en el campo de flores muertas en su mente. En Melania mirándolo con ojos medio ciegos. En la advertencia incrustada y, en cada lección que Snape y Hermione la habían metido en el cráneo. Tal vez, dijo Harry. Tal vez lo intent. Tal vez pase el resto de mi vida deteniéndolo. Pero tú no estarás aquí para verlo. Voldemort se rió. Fue un sonido irregular. Dices eso como si mi muerte fuera posible, dijo. Como si tu pequeña espada pudiera alcanzar un alma que ha eludido las reglas de este mundo una y otra vez. Última alma, Tom, llamó Dumbledore desde el bord. Su voz era tranquila, pero cargada de peso. No queda serpiente, ni baratias en las que esconders. Solo tú y un cuerpo que sangra. Voldemort se volvió hacia él. Silencio, gruñó. Una explosión de energía roja se estrelló contra el anillo de oro cerca de los pies de Dumbledore, enviando ondas a través de la barrera. El director no se inmutó. Snape dio una segunda capa con un rápido movimiento de su varita. El anillo resistió. Voldemort se volvió hacia Harry. Muy bien, dijo. Déjame educarte. Levantó su varita en alto y comenzó a lanzar un hechizo. Esto no era el rápido chasquido de maldiciones comunes. Esto era largo y pesado. Palabras antiguas se derramaron de su boca, gruesas y afiladas. Las runas ardían en el era su alrededor. Lo a sus pies se oscureció mientras la magia se hundía en él. Harry sintió que la presión aumentaba. La podredumbre en su brazo se empujó hacia atrás, queriendo responder. Su corazón latía con fuerza. Magia de guerra antigua, susurró Hermione. La está atando al patio. ¿Qué significa eso? Preguntó Ron. Significa que quiere convertir todo este espacio en un hechizo, dijo ella. Si Harry da un paso en falso, el suelo lo matará. Voldemort bajó su varita. Una luz oscura salió disparada de él a lo largo de las piedras, dibujando un círculo tosco dentro del anillo dorado. Picos de energía se elevaron de esa línea, delgados y dentados. Una red de fuerza se formó entre ellos, convirtiendo el espacio abierto en una jaula de magia hostil. Muévete, susurró la podredumbre dentro de los huesos de Harry. No tenía voz, pero el impulso era claro. Muévete más rápido o muere. Voldemort movió la muñeca y los púas se dispararon. Lanzas de oscuridad atravesaron el patio, cada una apuntando a una articulación, un ojo, un punto blando. Al mismo tiempo, nuevas maldiciones brotaron de su varita, una tormenta de color y muerte. Harry avanzó. No tenía sentido intentar mantener la distancia ahora. Todo el campo se había vuelto contra él. Cada centímetro de espacio que dejaba entre ellos era otra extensión de terreno letal. Dejó que la podredumbre inundara sus músculos. El ancla dorada se encendió, tomando el primer mordisco de ese impulso. El dolor le atravesó el brazo y el hombro, pero sus piernas se movían como si pertenecieran a otra persona, alguien más rápido. Se agachó bajo una lanza, saltó sobre otra. Se retorció de lado alrededor de una tercera. La katana destelló, cortando dos más. Los fragmentos se disolvieron en polvo rojo antes de que pudieran golpearlo. Las maldiciones se eran contra el suelo donde acababa de estar, dejando profundas cicatrices en la piedra que humaba y se resquebrajaba. Una le rozó la pierna. El fuego le desgarró la pantorrilla. Tropezó, se agarró, siguió adelante. La gran runa palpitó de nuevo, hambrienta. Voldemort trató de retroceder,
disparando hechizos mientras avanzaba. Era rápido para un hombre de su edad, sus reflejos aguzados por años de miedo y práctica. Levantó otro escudo superpuesto, más grueso que el anterior, círculos de magia anidados uno dentro del otro. Harry vio los siguientes segundos con claridad. Se disminuía la velocidad para romper esa barrera. El campo de lanzas se cerraría. Las maldiciones se acumularían en capas hasta que se ahogara en ellas. Así que no aminoró la marcha. Saltó. Por un instante, estuvo por encima de la piedra. Por encima de los lanzas, por encima de la red de líneas oscuras. La podredumbre lo empujó más alto, luego lo arrastró hacia abajo en un arco agudo. La danza de los aves de agua. Malin, ella se lo había enseñado una vez en aquel campo muerto. Corta el aire, luego corta de nuevo antes de que nadie pueda rastrear. Muévete en círculos cerrados, nunca les dé tiempo para respirar. Harry aterrizó frente al escudo en una lluvia de motas rojas. El primer tajo golpeó la barrera y la deformó. El segundo siguió antes de que las ondas pudieran asentarse. El tercero y el cuarto se estrellaron en el mismo punto. Más rápido que el pensamiento. El escudo se rompió como cristal. Voldemort tuvo tiempo de levantar su varita, con los ojos muy abiertos, mientras Harry seguía el impulso. Tres cortes en una sola respiración. A través del brazo que sostenía la varita. A través de las costillas. A través del hombro. Cada golpe arrastraba poder con él. La sangre salpicó, luego se convirtió en polvo negro en el aire. La carne se partió y no sangró bien. Donde había pasado la joya, floreció la descomposición. Voldemort gritó. El sonido era de rabia, terror y incredulidad a la vez. Se tambaleó hacia atrás, agarrando las heridas que solo empeoraban bajo sus manos. No puedes, judío, no puedes hacerme esto. Harry estaba de pie frente a él, con el pecho agitado. Su propio cuerpo se sentía como si se estuviera desintegrando. El golpe en su pierna ardía, la puñalada en sus costillas palpitaba, y cada hueso de su brazo espada se sentía agrietado. La podredumbre dentro de él se estremeció ante el olor de la magia moribunda. Se apretó contra el oro como una cosa rabiosa, ansiosa por perseguir el alma que había probado. Parece que puedo, dijo Harry. Su voz salió ronca. Voldemort se rió de nuevo, alto y salvaje. ¿Crees que esto me acaba, Cecilio? ¿Crees que esa cruda velocidad te es fuerte? No eres más que un canal. Un recipiente para algo que no puedes controlar. He caminado a través de la muerte y de vuelta. He estudiado cada regla de este mundo. Mi alma está más allá de tu alcance. Se enderezó con esfuerzo. Su túnica colgaba hecha jirones. Su piel se ennegrecía y se desconchaba. A lo largo de las líneas donde la podredumbre lo había mordido. Sus ojos ardían. ¿Quieres probar lo que pasa cuando tu suciedad golpea algo que no obedece a los límites comunes? Dijo Voldemort. Muy bien, dejemos que ambos salgamos del borde. Respiró hondo y volvió a levantar la varita. Harry sintió el cambio incluso antes de que las palabras salieran de la boca de Voldemort. Esto no era otra red o escudo. Esto era intención pura, matar concentrado en una sola línea. Avada Kedavra, gruñó Voldemort. La luz verde que brotó de su varita era más ancha que antes. Más espesa, no se disparó, rugió. Llegó con el peso de cada muerte que había lanzado. Un río de fuerza asesina que se llevaría cualquier cosa en su camino. Harry supo de un vistazo que no podría esquivar este a tiempo. Su pierna no se lo permitiría. Su pecho gritaba cada vez que intentaba tomar una respiración completa. Le quedaba una respuesta. El ancla de oro en su brazo se sentía como si se estuviera rompiendo. El podrido se estrelló contra ella. Furioso por ser retenido cuando tal festín estaba al alcance. Pensó en Hermione en la torre, con la mano apretada en la suya. En su promesa y en la suya propia. En la regla que habían establecido. No acciones el último interruptor a menos que yo te lo diga. No lo oyo decir nada ahora. No había tiempo.
Pero sintio su mirada en su espalda. Sintio el grito de pánico de Ron. S. Intio la magia de Dumbledore hincharse en el bord del anillo, lista para atrapar cualquier cosa que se derramara. Tenía que elegir, si mantenía a la podredumbre inmovilizada, la maldición lo golpearía de lleno. Tal vez las placas y su extraña historia lo torcerían. Tal vez no. Podría morir y dejar a la podredumbre enjaulada en a podría dejar a Voldemort de pie. Si lo dejaba ir, la podredumbre se derramaría a través de él. Le quemaría los nervios y los huesos y lo que quedara de su corazón. Respondería a la llamada de agresión de la gran runa con todo lo que tenía. Podía sentir la forma de esa elección en sus huesos. Ni una palabra, ni una voz, solo presión. Dio un paso adelante. Bien, susurró Harry. Tomado. Dejó de contenerse. Las placas de oro de su brazo se incendiaron, luego se agrietaron. No físicamente, sino dentro de su sentido de ellas. Los pulcros bucles que Hermione había construido en las runas se abrieron uno por uno. La podredumbre no se filtró. Estalló. Una luz escarlata brotó de debajo de su piel. Subió por su brazo en finas líneas ardientes, corrió por su pecho, por su costado, hasta sus piernas. Su visión se llenó de rojo y blanco. Cada sonido se alejó por un segundo, luego volvió el doble de fuerte. El era su alrededor se espesó. Pequeñas motas de podredumbre que habían flotado perezosamente antes ahora se arremolinaron, apretándose contra su cuerpo. Giraron a su alrededor, cada vez más rápido, hasta formar un anillo áspero y remolinándose. Sintió que su carne se desgarraba en algunos lugares mientras la podredumbre trataba de salir. Sintió que o la empujaba hacia atrás lo suficiente como para mantener su forma. Le dolía tanto que no podía respirar. Y bajo ese dolor, velocidad. La línea verde que había parecido tan rápida un segundo antes ahora se arrastraba hacia él. Harry se movió. La danza de las aves de agua otra vez, pero ya no contenida en límites humanos. Saltó hacia arriba y hacia adelante. El mundo se volvió borroso. Sintió el borde de la maldición asesina pasar por debajo de él. Sintió su frío rozando sus botas, y luego ya había pasado. Atravesó el patio en una serie de arcos cortos y feroces. Cada aterrizaje era un borrón de piedra, sangre y luz roja. Cada despegue lanzaba más podredumbre al aire. El primer corte encontró el lado de la maldición misma. La katana cortó el rayo verde. No lo detuvo por completo, pero partió un trozo. Ese trozo giró y murió contra el anillo de oro. El segundo corte golpeó el brazo con varita de Voldemort. La podredumbre inundó el miembro, devorando magia y nervios al mismo tiempo. Los dedos se convulsionaron. La maldición vaciló. El tercer, cuarto, quinto golpe siguió en un patrón apretado, todos dirigidos al mismo punto en su pecho. No a las costillas, no al pulmón, al lugar que él habían mostrado a Harry en aquel campo de flores muertas. El ancla, el acero se encontró con la carne y el alma. Por un momento, Harry la vio. No con sus ojos, con la podredumbre. Un nudo de magia y retorcía alrededor de un fragmento de voluntad. Un nudo frío y apretado que había burlado las reglas y robado vidas. El horcrux dentro de Nagini se había sentido como algo separado. Esto no lo era. Esto era el propio Voldemort. Aferrándose a su propia esencia y negándose a soltarla. La podredumbre lo golpeó. No hubo ningún sonido que pudiera describir. Sus oídos registraron un crujido, como piedra partiéndose bajo demasiado peso. Sus huesos sintieron algo más profundo, un chasquido que hizo que le dolieran los dientes. El nudo se deshizo. Los ojos de Voldemort se abrieron de par en par. El rojo se desangró de ellos, dejando un gris pálido y vitrio. Su boca se abrió en una última palabra que nunca llegó a pronunciarse. Su cuerpo comenzó a desintegrarse antes de golpear el suelo. La podredumbre corrió a lo largo de las líneas que Harry había cortado. La carne se desmoronó.
La piel se desprendió en escamas que se disolvieron en polvo rojo antes de llegar a las piedras. Las túnicas se plegaron sobre sí mismas cuando perdieron lo que las había sostenido. La varita cayó al suelo con estrépito, luego se agrietó y se desmenuzó también. Por un latido del corazón, una delgada sombra quedó suspendida donde había estado su cuerpo. El débil contorno de un hombre, estirado y desgarrado. La podredumbre se extendió hacia eso también. Harry lo sintió como el último acto del ataque. La podredumbre no solo comía carne. Mordía el alma que había intentado sobrevivir a la muerte. La arrastraba hacia abajo, la rompía y la dispersaba en la nada. No hubo ningún grito, ningún fantasma, ningún residuo. En un momento, Voldemort existía frente a él como algo que había retorcido su vida desde el principio. Al siguiente, solo había polvo y túnicas vacías desplomándose sobre la piedra. La maldición asesina se apagó como una vela. Harry aterrizó con fuerza sobre una rodilla. La punta de la espada raspó la piedra. Su brazo temblaba. La podredumbre no se detuvo. Había encontrado un festín y lo había destrozado. Ahora se dirigía a lo que quedaba. A él, sintió que volvía a su propia carne, furioso por haber perdido el nuevo juguete. Golpeaba el oro agrietado, buscando huecos. Una luz escarlata, brilló más brillante a lo largo de su piel, extendiéndose por su cuello, por su espalda. El aire del patio se espesó de nuevo. Las motas que habían girado a su alrededor se extendieron hacia afuera, formando un anillo más amplio. La piedra bajo sus pies comenzó a oscurecerse y a gritarse. Hermione gritó su nombre. Él apenas lo oyó. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Su visión entraba y salía. Al borde del anillo, Dumbledore golpeó su varita contra el suelo. La luz dorada se elevó, tratando de encontrarse con la roja. Snape gritó algo y añadió su propia magia, arrastrando a las matrices de laboratorio a su lugar alrededor de las piedras del patio. Kingsley agarró a Hermione por la cintura mientras ella intentaba correr hacia adelante. Ron lanzó un escudo sin siquiera pensar. Una cúpula transparente frente al arco para atrapar cualquier explosión perdida. La podredumbre seguía empujando. Harry podía sentir algo creciendo bajo sus pies ahora. No solo dentro de su pecho y brazo. En la propia piedra, la podredumbre quería florecer aquí, estallar en una verdadera ionia escarlata, convertir todo este patio en un cráter de descomposición. Trató de retirarlo y solo recibió un destello de dolor que hizo que su visión se volviera blanca. Sus dedos se entumecieron. La katana casi se le resbaló de la mano. Por el rabillo del ojo, vio que la fuente se resquebrajaba. El agua se volvió oscura. El pequeño árbol al borde del espacio se ennegrecía desde las raíces hacia arriba. Las hojas caen en una lluvia repentina y quebradiza. Harry, gritó Hermione de nuevo. Su voz temblaba. Aguanta, por favor. Hundió los dedos en la empuñadura hasta que le dolieron las uñas. No podía respirar. Cada parte de él se sentía en llamas y helada al mismo tiempo. Por encima del rugido en su cabeza, un sonido diferente se impuso. Dumbledore, gritando palabras en un idioma que Harry no conocía, forzando más oro en el anillo. El rojo y el oro chocaron entre sí. Por un momento, el patio no fue más que una luz cegadora. Escarlata y metal brillante, obligando a todos en los bordes a protegerse los ojos. Harry colgaba en el centro, atrapado entre la podredumbre que intentaba explotar. Hacia fuera y el ancla que intentaba arrastrarla hacia abajo. A través del dolor, a través del rito, un pensamiento se hizo claro. Había matado a Voldemort, lo había matado de verdad. Sin serpiente, sin escuela oculta, sin fantasma. La guerra que había comenzado por un bebé en una cuna acababa de terminar con una joya atravesando el pecho. Y si lo dejaba ir ahora, podría llevarse el resto del mundo con él. La luz se hinchó de nuevo. La piedra bajo su rodilla gimió. Entonces todo se rompió. El capítulo se rompió allí, con Harry atrapado en ese enfrentamiento cegador,
la podredumber florec. Yendo salvagement y el oro lucando por enjalarla, mientras las personas que lo amaban observaban desde el bord, impotentes, como el chico que vivía intentaba no convertirse en la plaga que lo acabaría todo. La luz ya no se sentía como luz. Era peso, presión, calor y frío juntos centro, con una rodilla sobre la piedra, la punta de la katana rozando el suelo. Partículas escarlata garaban a su alrededor en círculos apretados. Líneas doradas se empujaban hacia atrás desde debajo de su piel y desde el círculo de protección en el borde del patio. Fuera del círculo, todos los demás solo podían ver colores. Hermione levantó un brazo para protegerse los ojos. Su varita temblaba en su otra mano. El aire frente a ella se onduló, caliente y cortante, como estar demasiado cerca de un caldera soplado. Harry, gritó de nuevo. Su voz salió débil bajo el rugido. Kingsley sujetó su capa con una mano para evitar que corriera directamente hacia la explosión. Espera, espeto. Si entras ahora, te derretirás. Él se derretira, replicó ella. Dentro del anillo, Harry no podía ver sus palabras, solo su forma. La podredumbre estaba por todas partes. Le llenaba el pecho, los pulmones, el espacio bajo las costillas. Su brazo era una línea de fuego desde los dedos hasta el hombro. Las placas de oro que Hermione y Snape habían construido gritaban en silenciosa tensión, tratando de contener un mar con paredes delgadas. La piedra bajo su rodilla se movió. Una grieta se extendió desde el punto donde la punta de la espada tocaba el suelo. Se extendió en un patrón de araña debajo de él. Dondequiera que pasaba, la piedra se oscureció y pequeños brotes rojos intentaban abrirse paso, delgados como cabellos y hambrientos. No, hundió los dedos en la empuñadura. El corazón le dio un vuelco. Por un segundo, no sintió nada más que el impulso de soltar, de dejar que la podredumbre estalara y pusiera fin al dolor. Sería tan fácil. El poder en sus venas no quería quedarse quieto. Quería florecer. Quería a convertir el patio en otro campo muerto, un eco perfecto del lugar donde había conocido a Melania. Ese pensamiento se apoderó de él. La luz parpadeó. No estaba seguro de si cerró los ojos o si se la comerían. Pero por un momento el patio se retorció y se desvaneció. Estaba de pie en el campo otra vez. Flores rojas se extendían en todas direcciones. El cielo por encima era gris y vacío. A lo lejos, las formas vagas de un árbol en ruinas y torres rotas cortaban el horizonte. El olor a polvo y hierro flotaba pesado en el aire. Melania esperaba junto al mismo tronco retorcido de antes, con una mano en la corteza. Su rostro era como él lo recordaba, lleno de cicatrices, cansado y tranquilo. Su espada descansaba con la punta hacia abajo a su lado. Lo has llevado demasiado lejos, dijo ella. Su voz era firme, no estaba enfadada. Harry miró hacia abajo. Su brazo estaba desnudo, sin placas, sin runas. Bajo la piel, la podredumbre latía como un segundo corazón lento. Líneas escarlata recorrían su costado y su pecho. Finos hilos que subían hacia su cuello. Cada respiración los hacía brillar. Esto no es real, dijo. Es la parte que decide, respondió ella. Llámalo como quieras. Él tragó saliva. Lo mate, dijo. Se ha ido. Lo he sentido, dijo ella. Has cortado hondo. Lo has arrastrado hasta aquí. No sonaba impresionada, solo cansada. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry. Este lugar se lo come todo. Lo hará si lo dejas, dijo ella. Abriste la puerta más ala del punto en que cualquier persona puerta lo haría. Usaste lo que te di como si hubieras vivido con ello durante siglos. No lo has hecho. Tu cuerpo es inteligente. No es tan inteligente. Miro a su alrededor el rojo infinito. Si dejo de luchar, dijo lentamente, esto florecerá allí fuera. Si, dijo Melania, tu mundo se convierte en esto. La piedra, las árboles, las personas que amas, todo bajo este color, todo muerto y inmóvil y mío. Su ojo se contrajo. Bueno, añadió,
no es mío. Ya no. Ahora tienes una parte de la locura. Harry cerró la mano en un puño. La podredumbre dentro de su brazo respondió con un pulso. No se sentía como una voz. Se sentía como una demanda. Así que la elección es simple, dijo. Yo suelta. Todos mueren. O yo me aferro. Yo muero. No solo tú, dijo ella. Los cuerpos se rompen. Los mundos se resquebrajan. No siempre es un trato limpio. Podrías explotar y aún así llevarte la mitad de ese castillo contigo. Ayudante, dijo él, Melania lo observó durante un largo momento. Podrías dejar que florezca y quedarte aquí, dijo ella en voz baja. Unir a la podredumbre, convertirse en algo más que un chico con una espada. Hay cierta paz en eso. Harry la miró fijamente, pensó en Hermione en la torre, con los dedos apretados en su capa. En Ron en su hombro, asustado y frívolo al mismo tiempo. En Ginny, Neville, Luna. Los Weasley en su mesa de la cocina. En Dumbledore, Snape y McGonagall, todos mirándolo en ese patio con una mezcla de orgullo, miedo y arrepentimiento. Pensó en Hogwarts, en el olor del desayuno en el gran comedor, en cómo sonaba la sala común en una tarde cálida. En los gritos del Quidditch y el polvo de la biblioteca y peeves lanzando tinta a los cuadros. Luego miró de nuevo al campo. A la quietud. No, dijo. La palabra salió pequeña, pero firme. No voy a quedarme aquí, continuó. No voy a hacer que vivan con esto. No voy a destrozar el castillo para poder flotar en un charco rojo y fingir que soy un dios. Melania inclinó la cabeza. Una leve línea de algo parecido a la aprobación tocó su boca. Entonces necesitas aprender la última lección, dijo. Pensé que esta era la última lección, dijo él. Pensaste mal, dijo ella. Aprendiste a balanzar, a sangrar, a rabar. No aprendiste a parar. Él casi se rió. Parar es fácil, dijo. Solo tienes que soltar. Parar sin romperlo todo, dijo ella. Ella se acercó y le puso dos dedos en el pecho, justo sobre el punto que más dolía en el patio real. El calor se encendió bajo su tuk. Has estado dejando que esta cosa entre en ti, dijo ella. En tus músculos, en tu corazón, en tu velocidad. Has abierto todas las puertas que tenías. Ahora el campo quiere entrar en todas ellas. No necesitas todas las puertas. Nunca las has necesitado. Harry frunció el ceño. Necesito lo suficiente para sobrevivir, dijo. Lo suficiente para cortarlo. Eso está hecho. Bien, dijo ella. Entonces cierra el resto. Él la miró fijamente. ¿Cómo? Ella esbozó una pequeña y seca sonrisa. Eres un mago, dijo. Vinculas cosas. Eso es lo que haces tu especie. Lo haces sin pensar. Involves pedazos del mundo alrededor de palabras y les dices donde deben situarse. Pensó en Hermione y Snape dibujando runas en los platos. En Dumbledore tejiendo oro por la cámara. En las protecciones de sangre en una pequeña casa de Surrey. ¿Quieres que lo hate? Dijo él. A mí mismo. A un lugar, dijo ella. No a cada centímetro de ti. No al patio, no al castillo. No algún pueblo pobre que ni siquiera haya oído hablar de ti. Un lugar, una jala, ya has construido un marco. Úsalo. Se miró el antebrazo desnudo. El oro, dijo él. Las placas, ella asintió. Te rompes un poco más, y a cambio el mundo puede seguir respirando, dijo. Te delera, para que a maldición sea más difícil de mover la próxima vez. Puede que nunca vuelvas a alcanzar esta velocidad. O haces ese intercambio o no lo haces. Esta es tu elección, ni la suya, ni la mía. Pensó de nuevo en Hermione. Con la voz tensa cuando dijo la palabra promesa. En la forma en que Ron había insistido en bromas estúpidas para hacer que el miedo se sintiera menor. En Dumbledore diciendo que estaba orgulloso y arrepentido al mismo tiempo. No quería gloria. Quería más mañanas. Bien, dijo. Le dolía la garganta. Dime como. Melania negó con la cabeza. No estoy en tu brazo, dijo ella. Sí que lo estás. La runa ya vive allí.
El oro ya conoce tus huesos. Sabes como atraer magia. Ahora aprende a cerrar una puerta tras ella. Su imagen parpadeó. El campo vaciló. El cielo gris sobre ella se dobló como tela. Date prisa. Añadió. Tus amigos están gritando. El campo desde el patio se estrelló contra él, 10 veces más fuerte. Estaba de rodillas, con la espada agarrada con ambas manos, mientras una luz escarlata se derramaba de su piel. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Sus pulmones se sentían llenos de humo. La podredumbre quería salir. El oro quería entrar. Podía sentir las placas alrededor de su brazo colgando por hilos. Los círculos pulcros de runas que Hermione había dibujado se habían roto bajo la última olida. Todavía estaban allí, pero retorcidas. Atarlo. Nunca había hecho algo así a propósito. Hechizos que envolvían cosas, escudos, amuletos, magia adhesiva. Todos ellos ataban el poder a un lugar. Esto era lo mismo, solo que más grande y dentro de sus propias venas. Tomó el último aliento que pudo. Aquí, dijo con voz ronca. No sabía si la palabra estaba en voz alta o en su cabeza. No le importaba, en el brazo, en ningún otro lugar, tiro, ni dentro, ni fuera. Hundió, su enfoque en la extremidad que ya contenía la mayor parte de la maldición. Imaginó su antebrazo como una caja negra con lados dorados. Sin puertas, sin huecos, solo una pequeña ranura que dejaba pasar. La energía suficiente para evitar que las cosas explotaran. Empujó a la podredumbre hacia esa caja. Luchó. El dolor lo atravesó. Se sentía como si arrastrara al hombre después a través de sus propios músculos. Las líneas escarlata en su pecho ardieron intensamente, luego se atenuaron cuando la maldición se retiró por su brazo. Su visión se oscureció en los bordes. Fuera, la luz del patio cambió. El anillo rojo que había comenzado a extenderse vaciló y retrocedió unos pasos. Las grietas bajo las rodillas de Harry dejaron de crecer. Dumbledore lo vio, Snape lo vio, Hermione lo vio, sujetadlo, gritó Dumbledore. El oro del anillo se estrelló hacia adentro. Snape retorció las patronas de la varita para las matrices del laboratorio de una nueva manera, guiando el oro a lo largo de las líneas que conducían directamente al brazo de Harry. Hermione se liberó de Kingsley y corrió hacia el borde del círculo. Ron se movió con ella, con la varita alzada y el rostro decidido. Harry, lo llamó, agarrate. Ella extendió la mano hacia él, con los dedos estirados como si pudiera alcanzar a través del espacio. Él no podía tocarla. La podredumbre la habría devorado antes de que diera 3 pasos. En su lugar, se aferró a la idea. No solo, lo usó como un mango, algo para envolver el círculo de vinculación. La podredumbre gritó en sus huesos. La gran runa palpitó como un segundo corazón. El oro se encontró con el escarlata en una seguidora punzada de dolor. La empujó hacia abajo, en el brazo, en las placas, en el pequeño espacio que había decidido. Cada jirón que intentaba adherirse a su pecho lo arrastraba consigo. Cada hilo que intentaba hundirse en la piedra lo sacaba de un tirón y lo metía en la caja. La luz brilló una vez más, dolorosa y aguda. Luego se apagó. Harry golpeó la piedra. La espada tintineó lejos de su mano. El patio estaba a piedra quemada y hierro. Se hizo el silencio. Por un segundo, nadie se movió. El aire se sentía denso, como el momento después de que se un rayo cuando todo espera ver si viene otro rayo. El pecho de Harry se elevó una vez, superficialmente, y luego otra vez. Hermione se desplomó con él. Dumbledore y Snape dejaron salir el último oro en las piedras y dejaron que el anillo se desvaneciera. El débil resplandor alrededor de los bordes del patio se apagó. Hermione corrió a través del espacio antes de que nadie pudiera detenerla. Ron estaba a su lado. Kingsley maldijo y la siguió, ya formando un escudo frente a ellos por si algo se rompía. Alcanzaron a Harry juntos. Estaba tumbado de lado, con los ojos cerrados, el pelo pegado a la frente por el sudor.
La manga de su brazo maldito estaba quemada hasta el codo. Lo que se veía debajo no se parecía a las placas de antes. El oro se había fundido. Ya no parecían bandas separadas. Chia una sola pieza envuelta alrededor de su antebrazo, incrustada en la piel. Las runas se habían hundido profundamente, algunas medio desaparecidas, otras brillantes. Bajo el metal, débiles hilos oscuros pulsaban, pero no subían más ala del bord. Hermione se arrodilló a su lado. Sus manos se cernieron sobre su pecho, luego fueron hacia su muñeca en su lugar. Pulso, rápido, delgado, tembloroso. Pero ella dejó escapar un suspiro que tembló más que el suyo. Harry, susurró ella, lo hiciste, idiota testarudo, lo hiciste. Sus ojos se abrieron temblorosamente. Por un momento parecieron equivocados, llenos de demasiado rojo. Luego el color se estabilizó de vuelta al verde normal, cansado y brumoso. Vivo, grazno, apenas, dijo Ron, su voz se quebró. No vuelvas a hacer eso. Harry intentó sonreír, salió torcido. Se ha ido, dijo. Hermione asintió. Se ha ido, dijo. Lo hemos comprobado, no queda nada. Su voz era firme en las palabras, pero las lágrimas corrían por su rostro. En el borde del patio, los mortífagos se dispersaron. Algunos ya habían quedado cuando el anillo se encendió. Cuando el cuerpo de Voldemort se había desplomado en polvo, el resto había morado con horror congelado. Ahora, con la luz desaparecida y sin ningún señor oscuro de pie, entraron en pánico. Algunos dejaron salir sus varitas y cayeron de rodillas. Otros se dieron la vuelta y corrieron, solo para encontrarse con hechizos de la línea exterior. Atentadores, el extraño maleficio de tropezar que envió a una figura enmascarada al suelo. Nadie del lado del castillo gritó de triunfo. Simplemente hicieron lo que tenía que hacerse. McGonagall ladró órdenes. Kingsley y Tonks se movieron para asegurar a los que se rindieron. Lupin revisó a los quedos. Fred y George se apoyaron el uno en el otro, con las caras blancas. Compartiendo una mirada que decía que se reirían más tarde o nunca. Dumbledore avanzó hasta situarse sobre el montón de túnicas donde había estado Voldemort. No había nada dentro de ellos. Ni huesos, ni cenizas. Solo tela y una varita que se había agrietado y descascarado. Snape se unió a él. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos eran viejos. Se acabó, dijo Dumbledore. Snape emitió un sonido breve y áspero. Podría haber sido un asentimiento. Ambos se volvieron hacia donde Harry yacía con Hermione y Ron agachado a su lado. Papi Pomfrey irrumpió en el patio un momento después. Con la túnica andando y una expresión ya furiosa. Que la habéis hecho ahora, exigió Saber. Salve el mundo, dijo Ron. Martes estandar. Ron, la espeto Hermione, entre risa y salozo. Pomfrey lo apartó del camino y se inclinó sobre Harry, moviendo las manos rápidamente. Los hechizos de diagnóstico iluminaron su pecho y brazo de un verde pálido. El corazón es irregular pero aguanta, murmuró. Daño en los pulmones, tensión en la médula espinal. Maldición extranjera comprimida en el miembro. Ella miró fijamente el oro fundido. Te dije que no me gusta tratar de sonar alrededor de esa cosa, dijo. Harry esbozó una leve sonrisa. Hola a ti también, susurró. No me saludes a mí, la espeto. Vas a ir al ala hospitalaria. Ahora, ella agitó su varita. Una camilla se elevó en el aire debajo de él. Hermione agarró su mano buena antes de que el hechizo lo levantara demasiado alto. No me sueltes, dijo Harry, arrastrando las palabras. No voy a ir a ninguna parte, dijo ella. Ron se tocó el tobillo brevemente. Luego dio un paso atrás para que la camilla pudiera pasar. Dumbledore se hizo a un lado y los vio irse. Sus hombros se desplomaron con un alivio cansado. Sus ojos brillaban. Snape estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Harry captó su mirada por un momento cuando la camilla pasó. Snape hizo el menor gesto de asentimiento que Harry había visto jamás.
Entonces las puertas del ala hospitalaria se lo tragaron y el mundo se desdibujó. Se despertó en silencio otra vez. Esta vez la luz tenía una es tarde de la tarde, tal vez. El techo sobre él era familiar. También lo eran los débiles olores de pociones y encantamientos de limpieza. Giró la cabeza y hizo una mueca. Le dolía todo, pero la quemazón salvaje de antes había desaparecido. En su lugar, un dolor profundo y sólido se asentaba en su brazo y pecho, como si hubiera sido golpeado por una bludger y luego pisoteado por el equipo. Dos veces, Hermione estaba en la silla junto a su cama, en la cabeza apoyada en los brazos cruzados cerca de su mano. Ron estaba en la silla de al lado, desplomado con la boca abierta, roncando suavemente. Alguien había echado una manta sobre ambos. Harry sonrió a su pesar. Movió los dedos. Hermione se movió de inmediato. Sus ojos se abrieron de golpe. Estás despierto, dijo ella. Su voz sonaba ronca y llena de sueño. Eso parece, dijo. Ron se despertó, resoplando un segundo después y se incorporó de golpe. No estaba durmiendo, dijo. Estaba de guardia. Por supuesto que lo estabas, dijo Hermione. Harry se incorporó un poco. El dolor estalló, pero era un dolor normal. Músculos, costillas, nada extraño. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Un día, dijo Hermione. Nos asustaste más que con el anillo. Es difícil vencer al señor oscuro explotando, dijo Ron. Pero lo intentaste bien. Harry se miró el brazo. Madame Pomfrey lo había envuelto en vendas limpias de la muñeca al codo. Todavía podía ver la forma de las placas bajo la tela, pero el metal se sentía diferente. Levantó los dedos con cuidado. Se movieron, rígidos pero receptivos. El constante picor de la podredumbre se había desvanecido en un zumbido bajo y desagradable. ¿Qué conseguimos? Preguntó. La verdad. Hermione exhaló lentamente. La podredumbre sigue ahí, dijo. No la has borrado. La has forzado a entrar en el brazo y la has bloqueado. Ron asintió. Snape dijo algo sobre un motor celado, dijo. Energía en un lugar, normal en todos los demás. Normal para ti, añadió Hermione. Tu corazón dio un vuelco. Y también tu columna vertebral. Pomfrey dijo que tendrás días en los que te sentirás más viejo que Dumbledore. Harry hizo una mueca. Brillante, dijo. También dijo que no puedes vivir una larga vida si no sigues tratando de hacerte explotar, continuó Hermione. Anotado, dijo. Flexionó el antebrazo de nuevo. Sintiendo el peso ali. Velocidad, preguntó. Hermione vaciló. No te estás moviendo como lo hacías en el patio, dijo. No deberías intentarlo. El ancla es más gruesa ahora. No dejará que ese tipo de inundación pase de nuevo sin desgarrarse a sí misma yat. Así que no más medio parpadeo a través de los trucos de campo, dijo Ron, lo cual honestamente me parece bien. Hacer eso fue malo para mis nervios. Harry se recostó contra las almohadas. Así que lo pego, dijo en voz baja. Él se ha ido, y yo lo pego. Hermione le tomó la mano. También podemos vivir, dijo. Todos nosotros. Eso cuenta. La miró. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. ¿Y la espada? Preguntó. Ron hizo una mueca. Está en el despacho del director, dijo. Bajo unas 20 capas de protecciones. McGonagall casi haquiza a Snape cuando él sugirió dejarlo en el patio para estudiar. Hermione asintió. Dumbledore quiere que estés presente cuando decidamos qué hacer con ella, dijo. Dijo que es tu carga tanto como la de cualquiera. Por supuesto que lo hizo, murmuró Harry. Hubo un golpe en la puerta abierta. Dumbledore y Snape estaban allí juntos. Madame Pomfrey se cernía detrás de ellos con los brazos cruzados, claramente dejándolos entrar solo porque no podía empujarlos físicamente fuera. Dumbledore sonrió a Harry, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Buenas tardes, dijo. ¿Cómo te sientes? En una escala que va desde ser pisoteado por un dragón hasta estar ligeramente molesto.
Algo entre un pisotin gigante y un garot de troll, dijo Harry. Progreso, dijo Dumbledore. Snape se acercó más a la cama. Algún Mario, preguntó. Vista borrosa. Súbitos impulsos de trazer círculos en el suelo. Severus, dijo Pomfrey bruscamente. Harry negó con la cabeza. Solo Dolores, dijo. Y el habitual impulso de golpear a veces, pero eso no es nuevo. Ron resopló. Hermione ocultó una sonrisa con la mano. Snape dejó escapar un suspiro que podría haber sido una risa o simplemente alivio. La maldición es estable, dijo. Desagradable, pero estable. El enlace que intentaste fue tosco, pero los arrays lo captaron y terminaron el trabajo. Así que funcionó, dijo Harry. No debería haberlo hecho, respondió Snape. No tenías entrenamiento para ese tipo de vinculación interna. Llegaste allí gracias a la terquedad y una suerte espantosa. No lo intentes de nuevo. Ese es el plan, dijo Harry. La mirada de Dumbledore se dirigió al brazo vendado, luego volvió al rostro de Harry. Tom Riddle se ha ido, dijo en voz baja. No queda rastro de su alma en ningún lugar al que pueda llegar. Ni encantamiento, ni maldición, nada. El pecho de Harry se relajó. Escucharla así hizo que algo se asentara dentro de él. Bien, dijo. El mundo construirá historias, continuó Dumbledore. Ya lo están haciendo. Te llamaron muchas cosas. El chico que vivió. El chico que cortó. El que levo la podredumbre y no la dejó ganar. Solo tú sabes cuánto de eso eras tú y cuánto era la gente a tu alrededor. Harry miró a Hermione y Ron. Lo sé, dijo. La boca de Dumbledore se curvó. Todavía tenemos que tomar una decisión más, dijo. Sobre la joya, Snape asintió. Es un punto de contaminación, dijo. Poder y maldición en una verita conveniente. Si permanece en este mundo, alguien intentará usarlo. Alguien menos cuidadoso que Potter. Gracias, dijo Harry secamente. Ese fue un cumplido raro, respondió Snape. Hermione se enderezó en su silla. La enviamos lejos, dijo. De vuelta al lugar de donde vino. Harry parpadeó. ¿Es eso siquiera posible? Preguntó. Dumbledore parecía pensativo. El vínculo entre la espada y el lugar del que vino sigue existiendo, dijo. Sentí un tirón cuando la desenvainaste por primera vez. Ahora es más débil. Tu vínculo atrajo más de ella hacia ti. Pero hay un camino. Snape frunció el ceño. Abrir un camino deliberadamente cuando acabamos de conseguir celar esta brecha es una locura, dijo. También lo es mantener esa cosa aquí, replicó Hermione. No, necesitamos que otra persona haga un trato con ella en 20 años. Ron se frotó la cara. Estoy con Hermione, dijo. No te ofendas, Harry, pero no quiero que futuros niños metan una espada maldita y bajo de su cama porque alguien pensó que era una bonita pieza de museo. Harry se miró el brazo. El zumbido bajo el vendaje ya no era ansioso. Se sentía hosco. Si hay una manera de enviarla de vuelta sin rasgar nada, dijo lentamente. Deberíamos hacerlo. Dumbledore asintió. Podría ser, dijo. No hoy, no mañana. Cuando puedas poner de pie sin tambalear, iremos a la cámara y veremos que se puede hacer. El lugar ya contiene tu podredumbre y nuestro oro. Es un terreno de prueba tan seguro como cualquier otro. Pomfrey resopló. No se pondrá de pie en ningún lugar hasta que yo lo diga, dijo. Puedes tener tu maldito viaje de campo en una semana. Tal vez dos. Harry abrió la boca para discutir. Su brazo dio un fuerte latido de protesta. Bien, dijo él. Dumbledore sonrió. Muy sabio, dijo. Mientras tanto, come, descansa y deja que la gente diga tonterías sobre ti en los pasillos. Te has ganado un poco de tontería. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Harry, dijo sin mirar atrás. Hiciste una elección en ese patio que yo nunca tuve el valor de hacer. Te aferraste. Las palabras quedaron suspendidas allí por un momento. Luego se fue, llevándose a Pomfrey con él mientras ella murmuraba sobre visitantes y descanso. Snape se
No has terminado de pagar por ello, dijo en voz baja. Los cuerpos tienen largas memorias. También las maldiciones. Pero no estás solo con eso. Recuerda eso. Harry lo miró a los ojos. Lo haré, dijo. Snape asintió una vez y salió. La habitación parecía más grande sin ellos. Ron dejó escapar un largo suspiro. Bien, dijo. Eso fue alegre. Hermione puso los ojos en blanco. Se recompuso y se inclinó más hacia Harry. ¿Cómo te sientes? Preguntó ella. Cansado, dijo. Aliviado. Hambriento. Ron se animó. Bien, dijo. Iré a buscar comida. Si alguien me detiene, les diré que estoy cumpliendo con un deber vital como paciente. El se alejó arrastrando los pies, todavía cojeando un poco, y los dejó solos. Hermione estudió el rostro de Harry. Me has asustada, dijo de nuevo. Sigo haciendo eso, dijo él en voz baja. Lo siento. Ella negó con la cabeza. No tienes que disculpar por salvar el mundo, dijo. Puedes disculpar por no avisarnos. Antes de que decidieras saltar frente a esa última maldición. No tuve tiempo, dijo él. No lo suficiente, respondió ella. Él se rió, luego hizo una mueca cuando sus costillas se quejaron. Recordé la promesa, dijo él. Sobre el último empujón, sus ojos se suavizaron. Lo sé, dijo. Lo sentí. No sé cómo, pero lo sentí. Cuando lo retiraste en lugar de dejarlo explotar, lo sentí. Bajo la mirada hacia sus manos unidas. No lo hay solo, dijo. Ni siquiera en ese campo. Tus reglas, los estúpidos exámenes de Snape, las protecciones de Dumbledore. Todo estaba en mi cabeza. Todos ustedes estaban allí. Ella acercó su silla y apoyó la cabeza en su hombro sano. Bien, dijo ella, ¿por qué estás atrapado con nosotros? Él volvió la mejilla contra el pelo de ella. Olía a humo y a jabón de hospital. Atrapado suena bien, dijo él. Regresaron a la cámara una semana después. Harry caminó todo el camino, incluso cuando las escaleras le hacían doler la pierna. Hermione caminaba a su lado, con una mano preparada cerca de su codo. Ron iba unos pasos por detrás, levando una bolsa de frascos y notas. Snape encabezaba el grupo. Dumbledore lo seguía por último. La cámara parecía diferente ahora. El charco, en la base de la carretulada tenía un anillo oscuro donde la podredumbre se había derramado antes. Alguien había limpiado la mayor parte, pero la piedra allí nunca volvería a estar del todo bien. El centro del suelo mostraba marcas de quemaduras del círculo. La espada yacía sobre una losa plana en el centro del espacio. No brillaba ni zumbaba, parecía una joya normal, larga y delgada, envuelta en tela sencilla. Solo el brazo de Harry sabía que era diferente. El zumbido allí se hizo más fuerte a medida que se acercaba, como si los dos fueran partes del mismo hilo tensado. Dumbledore dibujó un nuevo círculo alrededor de la losa. Este más pequeño y más apretado. Polvo de oro mezclado con tiza trazó las líneas. Snape añadió símbolos afilados en 4 puntos. Hermione los comprobó 2 veces. Moviendo los labios mientras calculaba los flujos. Ron estaba de pie en el bord con la varita levantada. Si esta cosa se mueve siquiera, la enviaré volando contra la pared, dijo. Harry entró justo dentro del círculo. Lo suficientemente cerca como para tocar la espada si la alcanzaba. ¿Listo? Preguntó Dumbledore. No, dijo Harry. Pero eso no nos detuvo la última vez. Hermione le dirigió una mirada que decía que estaba de acuerdo y lo odiaba a la vez. Dumbledore levantó su varita. Esta vez no te estamos pidiendo que abras nada nuevo, dijo. Te estamos pidiendo que lo sueltes. Harry asintió. Puedo hacerlo, dijo. Extendió la mano y puso los dedos sobre la empuñadura envuelta. El zumbido en su brazo saltó. Por un segundo volvió a estar en el campo, flores rojas y cielo gris. Luego esa imagen se desvaneció. El campo ya no parecía infinito. Se sentía pequeño, mantenido a distancia por capas de oro y elección obstinada.
Este es el trato, dijo Harry en voz baja, mas a la espada que nadie más. Me ayudaste a acabar con él. También intentaste acabar con este mundo. No te lo voy a permitir. Respiro hondo y se concentró en la parte de la podredumbre que aún permanece fuera de la caja. Los pequeños hilos que corrían entre su brazo y la joya. Eran finos, débiles, cordones que quedaban de la última pelea. Vete a casa, susurró. Empujó. La jala de oro no se abrió. No dejó escapar la maldición principal. Solo tiró de los extremos sueltos que aún lo ataban al metal. Una luz escarlata parpadeó bajo la tela. El aire del círculo se onduló. Por un momento, la cámara pareció estar encima de otro lugar. Volvió a ver un atisbo de aquel cielo gris, y una línea distante de un árbol muerto. Luego se plegó. La espada se estremeció una vez. La tela humeó por los bordes. El zumbido en su brazo disminuyó. Luego se estabilizó en un tono más bajo y apagado. Cuando la luz se aclaró, la joya seguía allí. La sensación no. El vínculo estaba cortado. Harry soltó la empuñadura. Le dolían los dedos. Hermione lo observó atentamente. Estado, preguntó. Flexionó la mano. Está más silencioso, dijo. Parece que la puerta al final del pasillo sigue cerrada con llave, pero no hay nada golpeándola. Snape realizó un lento hechizo de diagnóstico sobre la espada. Nada respondió. Ninguna forma de maldición, ninguna podredumbre, ningún tirón desde el más allá. Ahora es solo metal, dijo Snape. Malo, pero ordinario. Ron hizo una mueca. ¿Todavía podemos tirarla un agujero muy profundo? Preguntó. Sí, dijo Dumbledore. Lo enterraremos bajo más piedras de las que cualquier mano curiosa pueda excavar. Aunque alguien lo encuentre dentro de 100 años, será una reliquia, nada más. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Bien, dijo. Salió del círculo. La mano de Hermione encontró la suya. Eso es todo, entonces, dijo. Casi, respondió. Levantó la mirada hacia el rostro talado de Salazar. A la boca agrietada y la tubería rota por donde el basilisco se había deslizado una vez. Este lugar ha visto demasiadas maldiciones, dijo él. Hermione le apretó la mano. Nosotros también la limpiaremos, dijo. Más tarde, con jabón, no con podredumbre. Ron resopló. Añad eso a la lista, dijo. Paso 1, derrotar al señor oscuro. Paso 2, fregar la cámara. Harry se rió. El sonido resonó extrañamente en la piedra. Dejaron la espada sobre la lo. Sa mientras Dumbledore y Snape comenzaban los profundos hechizos de celado. Mientras caminaban de vuelta hacia los pisos superiores, el zumbido en su brazo se estabilizó en algo con lo que sentía que podía vivir. No se había ido, nunca se había ido, pero lo suficientemente silencioso como para poder ver otras cosas por encima. La primavera llegó tarde ese año. La nieve se aferró a los bordes de los terrenos durante más tiempo de lo habitual, pero el aire se volvió más suave. El lago perdió su fina capa de hielo. El verde comenzó a aparecer en los lugares donde habían estado las marcas de las explosiones. Las paredes del castillo aún tenían cicatrices, pero ahora había menos. Bajo un árbol junto al lago, Harry se sentó en la hierba con la espalda apoyada contra el tronco. Su brazo maldito descansaba sobre sus rodillas. Las vendas habían desaparecido. Las placas de oro brillaban débilmente al sol. La piel a su alrededor se había curado formando un pálido anillo de cicatriz. Flexionó los dedos. Se movían sin esa extraña y aguda velocidad. Se sentían como los suyos otra vez. Solo más pesadas. Hermione se dejó caer a su lado, con el pelo recogido en una trenza corta que ya se estaba soltando. Le pasó un sándwich del plato que lavaba. La señora Pomfrey dice que puedes salir a la calle siempre y cuando no corras vueltas, dijo. Bien, dijo él. Odio correr vueltas. Ron se acercó un momento sobre la hierba a sus pies. Los gemelos ya están planeando algún tipo de espectáculo de fan de guerra, dijo.
McGonagall dijo que si algo explota dentro del castillo, les dará puntos hasta que son viejos. Harry dio un mordisco al sándwich. Sabía a pan, jamón y mostaza. Normal. Los estudiantes ríen a lo lejos. Alguien lanzó la quaffle cerca del campo. Un grupo de primer año patio una piedra a lo largo del camino como si no hubiera ocurrido el fin del mundo en su patio. ¿Qué se siente? Preguntó Hermione en voz baja. Que todo haya terminado. Masticó, trago, pensó. Extraño, dijo. Bien. Pesado. Sigo esperando levantar la vista y verlo de nuevo en el borde del bosque. Hermione asintió. Yo también, dijo. Ron arrancó un poco de hierba. Mamá ha enviado una carta, dijo. Dice que, este todos invitados para el verano. Ha escrito vuestro nombre primero, cosa que intento no tomar a mal. Harry sonrió. Me gustaría, dijo. Hermione le dio un codazo en el hombro. También tienes que decidir qué quieres hacer el próximo año, dijo. Si quieres volver a clases. Si quieres probar algo más. Miro hacia el lago. Todavía no lo sé, dijo. Por primera vez, puedo elegir sin que alguien ya tenga un plan para mí. Ron asintió. Podrías ser un horror, dijo. Aunque es posible que no sepan qué hacer con un motor de maldiciones con piernas. Hermione hizo una mueca. O no podrías volver rectamente al trabajo que es básicamente más guerra, dijo. Podrías hacer investigación. Comprende las maldiciones mejor que la mayoría de las personas vivas ahora. Podrías ayudar a arreglar las cosas. Harry se rió una vez. O podría abrir una pequeña tienda y vender sándwiches, dijo. Te aburrirías en una semana, dijo Hermione. 3 días, corrigió Ron. Harry se encogió de hombros. Tal vez, dijo. Solo sé que ya no quiero ser un arma. Para nadie. Hermione apoyó la cabeza en su hombro. No eres un arma, dijo. Has usado uno. Eso es diferente. Se miró el brazo. El oro fundido ali. El pulso débil y lento debajo de él. Soy ambas cosas, dijo. Solo tengo que decidir qué parte habla más fuerte ahora. Ella sonrió. Bien, dijo. Ron los observó por un momento, luego se aclaró la garganta. Si ustedes dos empiezan a besarse. Me voy, dijo. Entonces muévete ahora y ahora tiempo, dijo Hermione. Harry se rió y se inclinó para besarla de todos modos. Fue suave, no desesperado, lleno de sol y hierba y el simple hecho de que ambos seguían ali. Ron gimió y se dio la vuelta para mirar el lago. Asquerosa, dijo. Feliz, pero asquerosa. Cuando se separaron, Harry apoyó su frente contra la de ella. Quería esto, dijo él en voz baja. De vuelta en la torre. Antes del túnel. Antes de todo esto. Un despace donde podamos sentarnos junto al lago y hablar de cosas aburridas. No somos aburridos, dijo ella. Comparado con serpientes gigantes y maldiciones asesinas, dijo él, esto es muy aburrido. Bien, respondió ella. Inhaló. El air olía a tierra húmeda y agua fresca. Sin podredumbre, sin humo, sin maldiciones. Todavía le dolía. Todavía se despertaba algunas noches con la sensación de luz verde y florecimiento rojo detrás de los ojos. Le dolía el brazo bajo la lluvia. Su corazón se tambaleaba si presionaba demasiado fuerte. Pero estaba vivo. No estaba solo. La cicatriz de su frente nunca desaparecería. Tampoco el oro de su brazo. La gente susurraría sobre ambos durante años. Los cansi. Ones y las historias lo convertirían en algo más limpio, más grande, menos cansado de lo que realmente era. Bajo el árbol, junto al lago, con la mano de Hermione en la suya y Ron quejándose de las manchas de hierba. No se sentía como una leyenda. Se sentía como un niño al que le hubieran dado una espada de otro mundo, la hubiera usado, pagado por ella y la hubiera guardado. El zumbido bajo su piel permaneció bajo. Observó la luz en el agua y pensó, por primera vez, que podría tener suficientes días por delante para averiguar quién quería ser cuando nadie lo estuviera apuntando a un enemigo. Oye,
Dijo ron de repente. Cris que los canons finalmente ganaron un partido este año ahora que el mundo no se acaba. Harry sonrió. Ni hablar, dijo. Hermione resopló. Algunas cosas nunca cambian, dijo. Se recostó contra el árbol y dejó que el sonido de sus disputas lo envolviera, constante y cálido. La guerra había terminado. La podredumbre estaba encadenada. La vida, desordenada, ordinaria y ruidosa, por fin se le permitió continuar. Pomfrey hizo un pie.